students, welcome to the 13th Integrators Academy Platform online conference. Today and tomorrow, we have the opportunity to listen to valuable research from researchers from different countries and institutions during the conference, which will take place on April 24 and 25. Important works in economics, business, finance, education, technology, social sciences, and many other fields will be presented. I would like to serve as your moderator for today's sections, guiding you through a journey into the rich world of scientific thought and research. I hope our conference will be productive for all participants. Before we begin, I would like to make a few technical reminders. Please keep your microphones muted during presentations. It's very important. Please don't disturb the presenters. And you can submit your questions via the sections, and we will address them after each presentation. I would like to remind you that sections link are shared and only through the WhatsApp conference group, and you can share with your students also. And all of this, at the end of this, I want to thank you for his comprehensive study examining the relationship between language and identity from a socialistic perspective, Mr. Para. And I would like to invite Lena. Lena, are you there? Yes, I'm here. Hi, Asina. How are you? Yeah, fine, fine. Thank you. Okay. I became wonderful when I see you all. And you may share, I think, your... Yes. Professor Namita, can you share the PPT? She's going to present. Dr. Namita? Yeah, I'm here. I'm just sharing. Dr. Rashmi Gujrati, let us to share our screen, please. If you're there. Yeah, I think can. Is it recording? Yes, it is recording. Thank you. Thank you. Yeah, the platform is yours, Lena. We are hearing you. We are listening you. For me, the screen share is disabled. I will be able to share only if it will be enabled. Ya, Helma itu bukan kita ya? Helma ini. I'd like to request conference share to enable my screen so that I can share. Namita, Okay, you can start telling, ma'am. No need to waste. Lina, try it again. Tapi tiap hari ini hanya mereka besar. Yes, it is visible. Yes, ma'am, it is visible. Yes, ma'am, you can start. So, yes, it's visible. Good afternoon, and my greetings to the chair, Professor Session Chair, and all the esteemed academicians present here. My special thanks to Intraders for organizing the conference on social sciences and education. My study is about the financial performance evaluation using DuPont analysis in a selected supermarket chain.
So each and every corporate analyzes the financial performance to find out the strength and weakness of the company. Usually, the ratio analysis is widely used for analyzing the financial performance of the company. Different ratios have been calculated for evaluating different aspects of finance of the company, such as liquidity group of ratios for knowing the liquidity position, turnover group of ratio for knowing the turnovers, and the profitability group of ratios to know the profitability of the concern. So for improved and complete understanding of company's position, DuPont analysis is used in corporate because the ratio analysis only gives a special field of analysis or evaluation from the financial statement data. But the DuPont analysis will give the one comprehensive analysis on the financial performance of the company. So, in this study, the DuPont analysis is taken as a financial tool to analyze or evaluate the financial performance of the company. The DuPont analysis, yeah. Yes, ma'am. Should I continue? Yes, ma'am, we can able to hear. Okay. So the DuPont analysis is a comprehensive tool, and the tool is better than the ratio analysis to evaluate the financial performance of the company. Because the DuPont analysis not only analyzes or evaluates the financial performance, it shows the financial performance graphically. So in this analysis, the ROE of the company breaks into three parts, and the ratios are calculated to find out the impact of the financial performance of the company. It provides a prominent view on the profitability. The study focused on three aspects of the financial matrices and financial statement, including cash flow of the company, will be analyzed to find out the role and importance of the DuPont in the financial performance of the corporate. The study is a case analysis on the supermarket, and 7 years data has been analyzed to check the financial performance of the company. So why we have taken the DuPont analysis, where the ratio analysis is a easiest form of evaluation technique. Ratio analysis has been certain limitations, such as it relies mostly on the historical data, which may not be reflected in future performance. The ratios often capture snapshot in time and fail to account for the dynamic nature of companies and external market fluctuation. In addition, as a result of variations in business operations, accounting policies, economic environments, organization might compare difficultly. So, the DuPont analysis eliminates these limitations, and DuPont provides a more explicit breakdown of flow of profitability is generated by breaking of return on assets, that is ROA, into net profit margin, asset turnover, and equity multiplier. This allows analysis to identify specific operation strength and the vulnerability within a firm. High asset turnover indicating efficient use of asset, or high net profit margin indicating healthy pricing power and cost management are just two indicators that can drive a high ROA. Most insightful and news analysis is given by reviewing these individual factors over time and with the industry peers to enable a strategic planning and investment decisions. Breaking down good financial performance is very important for firms and they are operating in competitive business, especially the grocery business where profit margins have historically been tight. DuPont analysis provides a wonderful means to break down this financial performance of the firm and see how profitability, efficiency, and leverage that is interrelated to one another. If we take the ratio analysis to analyze this performance, that we are unable to establish the interrelations between these three, which have an impact on the checking the financial performance or the ROE. So, what is the methodology that is taken? In this paper, the mixed method has been applied for the study. The gap is found out from the literature that find out the previous published literature, and the gap
find out that no study has been comprehensively examining their role in the financial performance assessment. So, with this gap, we establish the objective for the analysis or for the study. The objective is to analyze financial performance of select supermarket chain with different analysis components like net profit margin, asset turnover ratio, and milk equity multiplier on the ROE. It means how, because of this net profit margin and asset turnover ratio and an equity multiplier, how the ROE is responding or ROE is changing. So the methods are: the proposed study is a case analysis. Data has been analyzed for 7 years and collected from different websites. DuPont ratios have been calculated to analyze the data. Financial statement and cash flow of DMAT has been referred to evaluate the financial performance through the DuPont. These studies primarily use a quantitative methodology, rely on financial statement as their main data. For finding out the data, the screener and the Yahoo Finance has been taken. From the screener, the financial statement of the DMAT has been collected. And analysis has been conducted from the 2017 to 2023. So let me show the data and the analysis part. Just wait for, because I am opening the link to show the full paper. Thank you, dear Dr. Namita. Okay, no need to show the analysis. Thank you very much. If you have any question. Yeah, please, if you have any question, we can take all now. Okay, thank you. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you for this valuable work and detailed analysis in the field of this, field of finance. And dear participants, we can take another section, I think, because the first section is concluded. I want to thank you for all the contributors and all the participants. And now we have to begin our second section very fast. And dear participants, welcome to second section of 13th in Intraders Conference, in the section which will take place. And first of all, I would like to call Kiera, because Sobia Hassan first section presented. So secondly, Dr. Kiara Basmala Putri, Mutiara Eka Putri, about the hotel business development strategy in Indonesia. The floor is yours if you are here. Are you there? Please, all of our presenters and all of our contributors and participants, please mute yourself while someone is talking, especially. And I need you to call. We listened to Professor Namita, and I want to call Kiera Basmala Putri. If there is no one from here, I want to call the other presentation speaker, Sela Riga Chahyani, Umi Kulsrum Putri, Alana Abdullah. Asena, Amina Ali is present to present in section 2. Yeah. She is here to present her presentation. Yeah, we can listen to her. Okay. She's ready. Please share your screen if you have.
Here you are. Yes, it's visible. Yeah, it's changed. Waiting you to share your screen and your speech. Yeah, it's visible. Yeah, here you are. Hello everyone, my name is Anurag. I'm from Lahore College University. This research is completed with the help of Dr. Sobias and Dr. Mariamul. I am very thankful and they just gave me this opportunity. Dear Amina, we cannot hear you clearly, please. Let's begin the background of the study. As all we know, climate changes in It's not clear much more. overuse of natural resources become global concerns. Technical problem you have, I think. Can you listen me? Yeah. Please mute yourself, Diki semester. Diki. Mute yourself. Thank Hello you. everyone. Yeah, here you are. Hello everyone, my name is Aminali. I'm from the Department of Management Science and Sport Human University. Today I am here to present my topic, which is the impact of inclusive leadership on environmental citizen behavior in organization and mediation approach. This research is completed with the help of Dr. Sobias and Dr. Mariam Gul. I am also very thankful in traders to give me this opportunity. Let's begin with the background of the study. As all we know, climate changes, industrialization, and overuse of natural resources are major global concerns. Microphone problem, I think. Microphone problem. Dear Amina. Yeni, mute yourself, please. Is there another microphone? As all we know, Yeah. Can you listen me? Yes. Like that, please stay like that. As all we know, business strategies to reduce waste, natural resource efficiency, and combine environmental care with their daily operations. This theory is supported by theory of can behavior that influences from behavior if they face social pressure, if they have habituated, if they can control their behavior or perceived behavior control. In this case, inclusive leadership boosts the employer confidence to participate in good practices. This theory helps us to save the foundation of the study. Now we now come to the problem statement. Now coming to the problem statement, is important. Amina, can you hear me? We have technical problem. Can I join the We cannot hear you clearly. Asena, I think give some another one the chance of presentation. She can fix her problem and she can join Okay. later on. Okay, dear Dr. Sobia. Let her to solve this problem. Thank you. I will call another presenter now.
Let me to see another one. Yeah. Chiara Basmala, if you're here, I can invite you. Or Selariga Chahyani, Umi Kulsum Putri, Alana Abdullah, or Anida Fatah, Tauhidi, and Rianto from Sekolah Tinggi Ekonomi dan Business Islam Lampung University. I can call you if you have. Hello, everyone. Hi. I just joined. Yeah. Yeah. You can share your screen if you have. Okay, I can I can present hear now. you. Okay. You Okay. see me? Yes, you're visible, and you can share your screen also. Yes, let me just find my. Okay. Wait a second. Can you see my presentation? Yeah, it's visible. Okay, can I start? Yeah. The platform is Okay, yours. so as you can see, the topic that I have researched is regarding the impact of test anxiety on university students' academic performance. It is a case study at the University of Pristina English department with a particular focus on English department. This presentation will cover a general overview of my research. The presentation will include the problem definition, the methods used to obtain and analyze the data, the results, and conclusions. As generally known, testing has been recognized as a vital and strongly effective instrument to decide on students' performance from their primary school to their university level, and this is done to evaluate their knowledge, accomplishments, as well as their. However, I think that most of us have encountered some of the disadvantages that this way of deciding on students' performance contains, and one of the main important ones to be considered nowadays is anxiety. Due to a variety of factors, university students often suffer significant levels of stress, and when stress is experienced, it causes anxiety prior to and during tests, which eventually has a negative impact on students' academic performance. In order to draw conclusions if this test anxiety is seen at the University of Pristina, three research questions were raised. The first one is, what are the causes of test anxiety according to these students of the English department? What is the relationship between test anxiety and the overall student's academic performance? And lastly, the third research question aims to show some of the strategies or techniques that students have proposed that are some of the ways that have helped them to overcome test anxiety before tests. The methodology of this paper includes the main methods used, the instruments, data collection and analysis, as well as the participants who were part of this study. The paper employs a combination of two methodologies, that of quantitative and qualitative one. So this paper is a mixed methods research. The quantitative method included closed-ended questions where students had to decide on some of the options provided for them, whereas the qualitative method included open-ended questions where students had the opportunity to write their experiences and attitudes in detail.
As already mentioned, students of the English department at the University of Pristina participated in the study. The data was collected through an online questionnaire, which was sent to them through their official email provided by the university, as well as by the help of some professors who work there and who were available to share the questionnaire to their students. The overall number of students who participated in this study is 77. First, I'm going to show the results regarding the causes of anxiety and then continue with the results for the other two research questions. The first question for them was to show that when taking the test, either they believe they have no control or over their performance, or if it is not this the reality. As you can see from the pie chart, many of the students, the majority of students actually agreed and strongly agreed, followed by a neutral 19.5% of students who felt neutral towards this question. The second question is, I feel anxious during tests, thinking that I haven't been able to prepare enough or to prepare the right material. Again, the majority of students agreed that they feel anxious because of this. Next question, my questionnaire. Kiara, please. Kiara, mute yourself. The next question of my questionnaire was, I feel anxious since failing the test means I am not smart. Again, most of the students agreed and strongly agreed. However, there was a considerable percentage of students who felt neutral about this one, and those that actually disagreed, and this shows that it is a balanced number between the students who actually think that failing a test means that they are not smart and those who really think that. Next is the question, I fear that I will fail the test when reading any questions that I don't remember immediately. The majority of the students, more than 60% of them, chose to agree and strongly agree that they suffer from anxiety, and this is one of the causes that for their anxiety. And the last one regarding the causes of anxiety is that I get nervous if I see that others have finished the test before I have finished. And again, we have the majority of students who claim that this was one of the causes for their test anxiety. Now, regarding the relationship between test anxiety and academic performance, during tests, the first question is, during tests, the thoughts of doing poorly interfere with my concentration. In this question, again, the majority of students agreed that this is one of the reasons that their academic performance is not as expected or as they would like it to be. Feeling anxious leads me to more chances of committing errors and mistakes. This again was agreed by the majority of students, having more than 60% of them claiming that they make more mistakes because of anxiety. Due to test anxiety, my brain stops functioning and I mix everything I have learned. Again, this shows that there is a relationship between test anxiety and their academic performance, since test anxiety negatively impacts how they function and how they show what they have learned by mixing all of it. The last one regarding the relationship is test anxiety makes me so nervous, so I forget everything I learned. Again, this is one of the relationships between test anxiety and their academic performance, since it negatively impacts them to forget everything they have learned up to the. Now, the third part of the questionnaire, as I mentioned, consisted of open-ended questions where they had the opportunity to write in detail some of the techniques and strategies. In this presentation, I chose only some of the questions, but not all of the open-ended questions that were part of the questionnaire. One of them was, have you ever talked to a teacher, counselor, or peer about your test anxiety? If yes, what was their response?
Most of the students claim that they do not talk to a teacher. However, they have talked to a peer, but there are no practical solutions since they all relate with one another, but no one finds how to deal with anxiety. Some of the answers, as you can see, are I tried to, but they ignored me regarding the teachers. I have mostly talked with my peers. To a peer, yes, usually they relate. Teachers don't usually care about these things. We talk with colleagues. It is a general issue. I have talked to my friends and so on. Now, I asked students what are some of their own strategies or techniques that they have come up with in order to help them deal with their test anxiety. One of the students said that I don't start the test immediately. I just stop for 5 to 10 minutes and then start. Most of the others claim that they use time management and some of particular relaxation techniques. And they try to focus on thinking that it is okay to make mistakes and failing does not mean that I will fail again if I prepare myself. And one of the other strategies is that to prepare and revise as much as possible. Next, I asked students what strategies they think that professors can use in order to help students deal with their test anxiety prior to or during the test. Most of them claim that professors can offer practice tests, give clear instruction. However, the majority of them claim that they would prefer a friendly environment or a supportive environment where they feel comfortable and are comfortable with doing their test. So fostering a supportive and encouraging atmosphere is one of the strategies that teachers can use according to these students. Moreover, they would prefer to have an open communication with their friends, to feel safe in that place, and to feel free to ask whatever question when they would like to. In conclusion, it can be said that test anxiety is a prevalent issue among university students, particularly within the English department at the University of Pristina. The main causes as identified by the students causes of test anxiety included fear of failure, lack of preparation, and pressure to perform well. Moreover, results have shown that there is a significant negative correlation between test anxiety and academic performance, because students who reported higher levels of anxiety tended to perform worse in their classroom, indicating that emotional and psychological states can directly impact their overall academic outcomes. As already mentioned, they seek support from peers rather than faculty members or faculty staff, suggesting that there is a lack of trust or accessibility in professional academic support systems. Peer discussions were often reported as somewhat helpful, however, they lack in practical solutions. Some of the personal coping strategies, according to students, were time management, mental reassurance, preparation through revision, and controlling their mindset. These strategies can be said that they highlight a self-driven approach to managing anxiety and being effective when completing a test. Moreover, from the research, it has been shown that students believe that professors can play a more active role in reducing anxiety by fostering a supportive and calm environment. Suggested actions included offering practice tests, providing clear instructions, encouraging open conversation, and guiding them within the test. A more empathetic and student-centered approach in academic settings including emotional support and flexibility in assessment, can be said to significantly reduce anxiety levels and potentially improve students' overall academic performance. I tried to cover my presentation in a short time, so thank you for your attention, and if you have any questions, feel free to ask me. Thank you, dear trainer Hoti, for your good presentation.
It's very Thank you for the interesting. opportunity. And we all working with our students also, and their thinkings, their minds are very, very important. And if you have any questions, dear participants, to Crenera, I can take you. If you don't have, I want to thank you again for your interesting and good for us presentation. And I want to call you again. I think the technical problem is solved. Sobia Hassan, dear Dr. Amena, are you there? I want to call you. Yeah. Can you listen me? Yeah, yeah. Can I start my presentation? Yeah, here you are. You can share. Waiting you. Please mute yourself. Apriyan Sahadi, please mute yourself. Thank you. Dear Amena, are you ready? Yes, I am ready, but my screen is not. If you cannot share your screen, you can go on, it doesn't matter. I start my presentation. Yeah, here you My are. screen is not working. Hello, everyone. Can you listen me? Yes. Hello, everyone. My name is Amina Ali, and I'm from the Department of Management Sciences from Lahore College from University. Today, I am here to present my topic, which is impact of inclusive leadership on environmental citizenship behavior in organization and mediation approach. This study is conducted with the help of Dr. Sobia Hassan and Dr. Mariam Gul. I am also very thankful in traders to give me this opportunity. Let's begin with the background of study. As all we know, climate changes and overuse of a natural resource are major global concern. That's why sustainability is now become important business strategy, especially in banks. Banks are now trying to introduce waste use of their natural resources efficiently and combine environmental care with their daily operations. This shift towards sustainable banking is helping banks to balance their profits, social responsibility, and care for the environment. This research is supported by theory of planned behavior, which was presented in 1991 Ajik as an. As per this theory, individuals perform specific behavior if they have attitude toward it, feel social pressure to do it, believe if they have control over their behavior, which we call perceived behavior control. In this case, inclusive leadership support their employee, respect their opinion, and give freedom to perform. So this theory help us to shape the foundation of this study. Now coming to the problem statement, banking, as all we know, in banking sector, sustainability is an important part, but many banks are struggling to make it part of their daily culture. Employees are aware of the green practices, but not always motivated to act in green ways. Traditional leadership style often do not help so much. That's why inclusive leadership help to make difference. It create open and engaging work environment, but so far limited research how inclusive leadership affect OCB. Also, role of green work engagement, perceived behavior control have been studied so much. Then we have significance of study as inclusive leadership is a key strategy to promote green practices. This study used the green work engagement and perceived behavior control to complete the framework of this study. This research showed that inclusive leadership motivate employee to act more eco-friendly. This does not help the environment, but give competitive advantage in the market. Then we have research gap. Existing research have majorly following research gap. Few studies explore OCB in banking sector, especially in Pakistan. Second, leadership style like transformation leadership
and servant leadership have been studied, but the link with inclusive leadership with OCB is still unexplored. The link with third, we have with the awareness bank are still struggling to manage their employee to work to behave in green work engagement. Lastly, the role of perceived behavior control. How confident is employee to control their behavior is Then we have research questions, following research question. There's no question. Research question. The study is focused on the following research question. First, we have what influence does inclusive leadership have on organization citizenship behavior of employee for the environment? Second, what influence does green work engagement have on organization citizenship behavior for the environment of employee? Does green work engagement act as a mediator between inclusive leadership and employee organization citizenship behavior for the environment? Four, does perceived behavior control have mediating role between inclusive leadership style and organization citizenship behavior? Then we have literature review. Both previous and latest literature reviews showed that inclusive leadership make everyone feel heard and involved, which help employee to perform more green. When employees feel they are supported and their behavior are in control, they naturally form small green practices like reducing their waste material if they are not the part of their jobs. Then we have hypotheses. Based upon the background, we have following hypotheses. First is inclusive leadership has a significant influence on organization citizenship behavior of employee for the environment. Second, inclusive leadership have a significant influence on green work engagement. Third, green work engagement has a significant influence on OCB. Fourth hypothesis, inclusive leadership have a significant influence on perceived behavior control of employee. Fifth, perceived behavior control have significant influence on organization citizenship behavior. Sixth hypothesis, green work engagement act as a mediator role between inclusive leadership and organization citizenship behavior. Last hypothesis is perceived behavior control mediate the relationship between inclusive leadership and organization citizenship behavior. Then we have theoretical framework. Inclusive leadership act as a independent variable. Green work engagement and perceived behavior control act as a mediator, and organization citizenship behavior act as dependent variable. Methodology. This research use quantitative and deductive methodology, use statistical analysis to test hypotheses. This study uses a structured questionnaire using Google Form to collect the data. A convenient sampling technique was employed to reach participant. Then we have target population and sample size. A target population of this study is Public and Private Bank of Lahore, Pakistan. Total 270 banks employees were approached. Out of 247 responses were received. Research design. A research approach was adopted to ensure reliability and validity. A structured research approach. Time horizon, we use cross-sectional study. Then we have measurement model. The statistical analysis done through using smart PLS. Then we have measurement model. Measurement model show us that this study is valid and reliable. All outer loading values are greater than 0. So 0.7. Internal consistency and convergent validity are measured by Kornba alpha and AV. All are above 0.5. Discriminant validity is measured by using heterogeneous monotoid test and Fornell-Larker. This model is valid and reliable. Then we have structural model. In structural model, our values VIF ranges from 3 to 1, which are less than 5. So there is no issue of multipolarity. Coefficient of determination show strong explanatory power. Size effect F square. Green work engagement and OCB show a moderate link, which is strongly impacting green work engagement. Green work engagement and IL moderately affecting OCB. And OCB and perceived behavior control have a small link, but this is meaningful. Then we have Q-square value. This model has the highest predictive relevance. Over path coefficient, beta coefficient show that all our five direct hypotheses are significant. Then we have mediation analysis. Mediation analysis confirmed that both green work engagement and perceived behavior control play a significant role in connecting inclusive leadership and OCB. In practical implication, theoretically, this study adds the value
to the theory. It's showing that inclusive leadership is important to create an environment which is sustainable. Practically, leadership development program should more be focused on inclusion practices. This study has some limitations. There should be a response bias. Employees may overstate their green behavior. This study is focusing only banking sector. Theory of planned behavior is criticized for focusing on specific behavior only. Then future direction, we should investigate virtual workplace impacting on green engagement and sustainability, examine inclusive leadership role in OCBE, in hybrid work, using objective assessment for organization citizenship behavior. In conclusion, all 7 hypotheses are supported. Then I conclude my study that inclusive leadership is essential to promote green practices. This approach not only support environment, but also help organization to grow and make a positive impact in society. This is all from my side. Thank you so much. Any question? Thank you. Thank you so much, Amena. It's very impressive and attractive presentation. And especially thank you for your valuable study, inclusive leadership and environmental citizenship. And if any question we can take. And if you don't have any question, I want to invite Anida Fatah Tauhiti and Rianto from Sekolah Tinggi Ekonomi dan Business Islam Lampung University, Indonesia, for their presentation titled as Islamic Business Ethic Review of Factors Influencing Prudence Accounting in Islamic Business. The floor is yours, distinguished researchers. Here you are. Okay, hello. Is my voice clear? Can you hear my voice? It's very deeply. All right. It comes from a cave like that. So how can we solve this problem? Where is your microphone? Okay, is it okay? Is it okay? You can close to your computer if the microphone comes from your computer. Oh, wait a second. Now, how about now? Yeah, it's wonderful. Good afternoon, everyone. May I introduce myself first? My name is Anida Fatah, a postgraduate student of the Islamic Economics Master Program at STEBI Lampung. And today I would like to present my paper entitled Islamic Business Ethic, a Review of Factors Influencing Prudence Accounting in Islamic Business. So this topic is highly relevant, especially given the increasing number of fraud cases and unethical business behavior in today's financial world. In a Sharia-based economic system, ethics and accountability aren't just guidelines, they are obligation. Okay, next slide for the background. Okay, let us begin with the breakdown. In Indonesia is currently experiencing an increasing number of fraud cases in both the public and private sectors. These incidents are not minor. They cause significant financial losses, reduce public and investor trust, and damage the reputation of many companies. In a response to these issues, the prudence principle in accounting has been emphasized. This principle encourages companies to be more careful, conservative, and realistic in their financial reporting, especially under uncertain economic conditions. It aims to prevent companies from overstating income or asset, which can mislead stakeholders and escalate financial risk. And the next slide is a research objective.
All right, so this study is guided by two main objectives. The first one is to identify key factors that influence how prudence is applied in accounting practice. These factors could be financial, managerial, or structural in nature. And the second is to analyze the relevance of those factors from the perspective of Islamic business ethics, which strongly emphasize values such as honesty, fairness, and integrity. So by examining both accounting and ethical dimensions, this study offers a more holistic understanding of financial responsibility in Islamic business. Next is Sorry, Aninda, we can see your presentation and you can change the slides. Yes, it's changing. But now we cannot see now. It's not visible. No matter. You can go on, please. So sorry. We cannot hear you now. Voiceless. Dirian, please mute yourself. Putri, mute yourself, please. All of you, please mute yourself. Anida, please unmute yourself. All right. I cannot hear you. Yeah, can I continue this? Without you. Yeah. Here you are. Yeah, the page 4. A research method. Yeah. So the method is used in this research is a literature review. Sources included academic journals, books, and previous studies focusing on the following keyword, such as Islamic business ethics, prudence accounting, and Sharia business. So relevant findings were carefully categorized and compared, allowing us to identify patterns, conflicts, and ethical implication of how prudence is applied in Sharia compliant business. Next slide, please. Yeah, so the prudence principle in accounting refers to the practice of being cautious in recognizing income and assets while being quick to record potential losses. This principle serves to avoid overestimating a financial performance and ensure a realistic, conservative financial reporting. So, however, there is ongoing debate surrounding its application. So critics argue that prudence can create bias, making financial statements seem weaker than they actually are, which may affect investor decision. And supporters believe it protects companies from opportunistic manipulation, especially by managers who might want to overstate profit for personal gain. In Islamic context, the principle of prudence supports trust or amanah and transparency, both of which are fundamental to business ethics in Islam. And the next slide is a role of Islamic business ethic. Islamic business ethics provide a comprehensive framework that governs all aspects of business, from how capital is obtained to how daily operations are conducted. Core values included trust, justice, honesty, responsibility, prohibition of riba, gharar, and masyara.
So these values align naturally with the goals of accounting prudence, which is to report honestly, act fairly, and protect the interests of all stakeholders. In the Sharia business environment, ethical behavior is not just a preferred, it is obligatory. Next slide. Influencing factor. First set of influencing factors on accounting prudence is one, financial distress. When a company is facing a serious financial challenge or needing bankruptcy, management tends to adopt more conservative financial reporting to prevent panic and maintain investor confidence. And the second, political costs. Large or highly profitable firms might adopt prudence to minimize political attention or avoid additional regulatory pressure, such as taxes or legal scrutiny. And the third, bondholder-shareholder conflict. Different interests between bondholders and shareholders can lead to more prudent accounting. Managers may feel pressured to protect creditors by being more conservative in a financial statement. So these three factors often relate to external pressure and how a company reacts to risk and responsibility. Next slide, please. Okay. So next slide is can you back? No. I mean influencing factors too. Slide 8. Page. Okay. So can you go back before one page, Miss, please? Yeah. Okay. So non-significant factors. First one is a tax incentive. Beneficial tax incentive don't always influence prudence behavior. Their impact depends on how managers perceive a risk versus a reward. And leverage or a debt ratio. Companies with high debt may apply prudence, but research show inconsistent results. Some managers become cautious while others take more risk. So the implication is these factors are context dependent and likely influenced by corporate culture, ethical awareness, and leadership values. Next slide. So the study highlights several important practical implications. One is prudence lead to more transparent, accurate, and ethical reporting, especially when aligned with a Sharia principle. And it increases investor trust, promotes long-term sustainability, and protects against economic shock. And it helps companies avoid unethical practice such as overstating profits or engaging in speculation. Thus, the application of prudence isn't only technically sound, but ethically essential. Next. So the conclusion is key factors such as financial distress, profitability, audit oversight, and ownership influence accounting prudence. And Islamic business ethics reinforce the need for fairness, honesty, and accountability in financial decision. By aligning accounting with Islamic ethical values, businesses can become more sustainably transparent and trustworthy. This approach benefits not just company, but also the broader Muslim community and the economic environment. Next slide, please. Can you move before?
Oh, okay. Okay, I think that's enough for my presentation. Thank you. Sorry that there are many. Yeah, I think that's enough. Thank you for all your attention. Thank you. Thank you. Thank you for your contribution. Thank you so much. I understand you. You are very excited as a student, and it's your maybe first, I don't know, conference. I hope it would be much more after that. Thank you. Thank you again. And if you have any question to her, we can take. And if you don't have, I would like to invite Kiara Basmala Putri, Muitara Eka Putri, and Pertivi Utami from Sekolah Tinggi Ekonomi dan Business Islam Lampung University from Indonesia. Are you there? And do you want to present your presentations, dear Kiara? Or I think they are not here, and I would like to invite Stella Riga Chahyani, Umi Kulsum Putri, Alana Abdullah, and Ferliansya Zais from Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung University from Indonesia. Are you there? If you don't hear, I can pass another section. We are late, you know that. So, section 3, we are beginning now. Dear participants, welcome to the third section of the 13th in Traders Conferences. And I would like to invite Daniel Armagadli, Reza Ronaldo, and Yaudil Harry from Sekolah Tinggi Ekonomi dan Ain University from Indonesia. Are you here to present your presentations? Excuse me, Miss. Yeah, Stella. Yes, yes, Yeah, you are here. yes. Yes, we can begin quickly because we are late, as you see. So if you want to share your screen, please share your screen. Right. Yes, you. it's visible. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. It is an honor for me to have the opportunity to give a presentation to all of you. Let introduce myself. My name is Salariga Cahyani, a student of Islamic Banking at the Islamic Economic and Business College, TEBI Lampung. I will discuss an article about Islamic economic review of factor influence the use of pay letter platform and Generation Z consumptive behavior. I hope this session I will provide value insight for all of you. Next.
Right. Abstract. The use of pay later platform continues to increase throughout the years, and almost the majority are Generation Z. One of the main causes is the consumptive lifestyle of online shopping, which has become a trend for pay later users. Low Islamic financial literacy worse the situation. As a result, many of them are trapped in a cycle of debt and have a negative impact on mental health. The qualitative method used to collect important information about the factor that influence the use of pay later platform and consumer behavior from the perspective of Generation Z and the Islamic economic view of the phenomenon. The location of the study was in Waiharong Village, Air Nandingan District, Tanggamus Regency, Lampung. Next. Introduction. The emergence of digital platform in increase people's purchase power of course change in people's behavior. In the past, people could only shop offline, but now they can use digital platform very easily to meet various needs. Because it's enough to be done online from home by only preparing gadget and the internet. The quality of online service that are considered better than cash purchase, and also the strong personal branding of digital platform make online shopping activities increasingly and demand by all groups. Next. The trend of consumer lifestyle and fulfillment of financial needs encourage Generation Z in Indonesia to look for various ways to earn money in a short time. The pay later platform is most popular with them. Attractive cashback and is the transaction make pay later service increase every year. IDScore data show that Generation Z contribute more than 30% of total pay later user. Sorry. They are a generation of young people who grew up with digital technology and social media. Next. Next. Method. The research was conducted using qualitative method. The aim was to investigate the factor that influence the use of the pay later platform and consumer behavior from the perspective of Generation Z and the Islamic economic view of the phenomenon. The research was location is Waiharong Village, Nandingan District, Tanggamus Regency, Lampung Provinsi. Primary data in this study were obtained from Generation Z teenager.
Next. Next. Data was collected through observation, interview, and literature studies. Data reduction was carried out by rewriting the file notes that had been collected. Transcripts of recording and file notes are written. After that, cost important and unimportant information by making it. Then, the research interprets and codes his interpretation of the file notes fragment. The second stage is presenting data in narrative form. The last stage is making a relevant conclusion. Next. Result and discussion. The finding revealed that Gen Z whose finance are not yet settled prefer to use the PayLater platform so that their expenses are not too large when have received the purchase goods. From an Islamic economic perspective regarding the factor that influence Gen Z consumer behavior, that there are two pros and cons. These pros and cons consider the aspect of harm, loss, or danger, and benefit or profit. That use of PayLater in economic activities is permitted if it does not contain elementary of usury and is already labeled and Sharia of supervised by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. While the cons are because of the additional costs of late fines that are recurrent in advance. Next. Please next. Thank you. That finding is reinforced by interview data conducted by research with several Gen Z in Waiharong village. Participants within the initial RN and ID said, I mostly shop using PayLater when shopping so that the money does run out immediately because I pay in installment. How many times does Putri shop using the shop PayLater feature in the month? RN and ID, not sure if there is a promo, free shipping. Sometimes I forget to just check out. The them arrive without playing during COD. But later, it feels like it when it is due. That some question was also given by another source. What is the reason for preferring to use PayLater? Participant MM in IA, IA, and RN said, I have used PayLater for long because I just got an ID card. I use Shopee PayLater if I want to buy something I want buy, but don't have enough money. Now, how many times do you shop using PayLater in a month? Not IA, not necessarily, because I'm afraid I want to be able to pay. Kiera, please mute yourself.
When conducting interview research approach by inviting chat without judge, so that Generation Z is very open and active in telling stories and answer questions given by research. From the interview, the research obtained information relate to the the consumer behavior of Generation Z in Waiharong village in the use of pay letter, namely 1. Lifestyle factor, 2. Dear Sela, Advertising you have factor, 2 minutes, 3. so please come to conclusion 3. soon. Role model. Idol, yeah. The last, conclusion, implication, and suggestion. The findings have relevant to important things about the use of pay letter. First, consumer behavior arise from lifestyle, attractive advertisement, and role model idol. Second, from an Islamic economic perspective, assessing this factor is that economic activity are permitted if they not contain element of usury and are already labeled as Sharia of supervised by the National Sharia Council. The use of the pay letter platform to fulfill the consumptive lifestyle of Generation Z is prohibited in Islamic because the purpose of that use is not based on fulfillment needs basic and Islamic. This means that pay letter platform that contain elementary of usury are prohibited ever fulfillment needs. In responding to difference to opinion in fact various existing literature, it is advisable to take the principle of greeting out of ikhtilaf. Getting out of difference by choosing an opinion that allow it. If you Sela, are please very investing in finish pay letter quickly. service, however, in the case of Generation Z consumer behavior, the use of pay letter in prohibited because it does not comply with the value in Islamic economic activity. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh. so much. First of all, I called Kiara Basmala, but before all of them, I need to call someone who need to do her work much more quickly. So if you are ready, Ayça, I want to call you first of all. Ayça, are you there? Evet, buradayım hocam, merhaba. Aha, merhaba. Hızlı bir şekilde bitirelim sizin sunumu ve diğerlerine geçelim istiyorum. Ondan dolayı çağırdım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen paylaşımımızı yapalım ve başlayalım istiyorum. Tamam. Bir saniye. Paylaştım. Yes, it's visible. You can begin quickly. Thank you. Şu an görebiliyorsunuz değil mi hocam ekranı? Evet, görülebiliyor, duyulabiliyor. Hemen başlayalım. Hi everyone, I am Ayça Çelik Mergen. I am doing my master's degree in economics at Yıldız Technical University. I would like to present my article, Factors Affecting Water Behavior, a Literature Review, which I derived from my master's thesis. In the study, the factors affecting water behavior are divided into 3 headings. First, water-related factors. Second, candidate-related factors. And third, party-related factors. It's aimed to examine the factors affecting water's decisions and
to interpret voting behavior. This study can be a guide for political scientists, policymakers, and election strategists. This page includes factors affecting voter behavior. Next. First, I will talk about voter-related factors: age, gender, education level, occupation, marital status, financial status, identity, voter turnout, and level of political interest and knowledge. In studies explaining the link between voters' age and voting preferences, it's generally stated that young voters favor change and support left-leaning parties. On the other hand, it can be said that older voters are in favor of stability. Gender is also one of the factors frequently considered in voter behavior. When we look at the literature, it can be said that the women generally vote for candidates or parties that focus on welfare and equality. But in the modern age, gender-based preference differences have become meaningless. Education level also affects voters' voting preferences. Voters with higher level of education are expected to make more rational choices in elections. Studies show that individuals with higher level of education have higher rates of the participation in the election. Certain occupational groups also imply certain level of education and income. Studies also suggest that there may be a link between voters' occupation and their voting preferences. For example, it has been argued that workers support left-leaning parties. In societies where marriage and the institution of family are prominent, marital status is also considered as a factor. It's common for low-income voters to vote for the candidate who offers better economic conditions. It's also observed that voters at similar economic levels have similar voting decisions. The identity factor is analyzed as ethnic, political, religious, and social. The strong influence of voter identity on voting preferences has been demonstrated by studies. Individuals support candidates that fit their identity demands. In other words, voters support candidates with similar identity structures. Voters' voter turnout rates depend on their demographic characteristic and their level of political interest and knowledge. The level of education is also linked to the level of turnout. Societies with high level of education generally have high voter turnout. The level of political interest and knowledge is also related to the level of education. Voters' knowledge about political events helps them make the right decision in voting process. Next, there are factors related to candidate. These factors are age, level of education, occupation, marital status, financial status, identity, membership, local ties, promises, and trustability. The first factor is the age of the candidate. According to studies in the literature, young candidates express dynamism, while older candidates are associated with experience. The education level of candidates is also one of the critical factors in the election process. It can be assumed that candidates with higher education will make better decisions. The fact that a political candidate is married may be important considering the structure of the society. Married candidates are thought to have a more reliable image. Although a candidate being rich is likely to create a strong image, candidates with an average financial level are more likely to be preferred by voters. This is related to the fact that voters see that candidate as closer to themselves. The identity factor is analyzed as ethnic, religious, political, and social. Voters who are in minority due to their identity characteristic tend to support candidates with the same identity as themselves. This situation is also related to the candidate's status as a fellow countryman. In other words, local ties. It's known that what is referred to in the literature as the friends and neighborhoods effects. Is important in electoral process. A candidate's membership to organizations such as education and foundation provides information to voters about the candidate. Candidates make a number of promises during election process. The quality and fulfillment of these promises are important.
Some of the voters take candidate promises into consideration when making a choice. The percentage of votes a candidate will receive in the next election is linked to his or her credibility. Party-related factors are the party program, the party's position in politics, ruling party, main opposition party, or opposition party, the characteristic of the party leader, the time of the party's establishment, and the change in the percentage of votes over time. Parties publish programs in which they explain their ideology, promises, and governance plans. The published programs are generally ignored by voters, but voters with a higher level of education or political knowledge to study party programs. A party's position in the politics is important for the amount of votes it receives. The ruling party may lose the support of voters when things are going badly in the country it governs. In such cases, the main opposition party becomes the best option for voters in favor of change and stands out. The party leader and his or her characteristic also influence voters' voting decision. Voters are sometimes influenced by factors related to party's formation, such as party ideology, but sometimes they may vote for the party's candidate only to support the party leader. The party's founding date can be interpreted differently by voters. Parties with older founding dates may protect an image of reliability and stagnation. Newly establishment parties may be seen as risky because they are inexperienced and unconventional. The change in the party's vote percentage over time informs voters about the likelihood of party success. Parties that have increased their vote percentage over time may be preferred by voters, but some parties have fixed voter groups, and undecided voters may be mistaken based on these groups. The methodology of the study is as follows. This study was created by examining and comparing studies on the factors affecting voter behavior in domestic and foreign literature. In addition to the literature review, a survey study was conducted for my master's thesis with the same title. As a result of all of this, it's aimed to analyze the factors that voters influence by when making voting decisions. It's known that voters are affected by many factors at different rates during the voting process. This influence varies according to the characteristic of the voter. When we look at the findings of the study, it is seen that voters' preferences are multifaceted and contextual. While some of the studies on the subjects explain voter behavior with an effect of a single factor, some of them convey the effects of all factors. The studies in the literature are generally supported by completed election results and surveys. Thanks to these studies, election periods can be more productive for voters, candidates, and policymakers. When we look at studies in the literature, it is seen that there are very few studies explaining voter behavior with the party-related factors. Studies based on personal characteristic of the voter and candidate. When we look at the current studies in the literature, it is seen that there are studies on the impact of social media and technology on voter behavior. The fact that the studies in the literature explain voter behavior with a single factor or similar factors does not give us a broad framework of which factor affect voters in the voting process. In studies with a broader scope, the factors examined are categorized as in our study. This categorization makes the studies more comprehensible and provides a clearer explanation of voter behavior. As a result of our study, it has been observed that the factors affecting voter behavior will differ according to the culture, form of government, and level of education of each society. Accordingly, before analyzing voting decision, the society in which the election is held should be well known. It's concluded that voter decisions are not determined by a single factor. The factors mentioned in the study are directly or indirectly related to each other. It is concluded that voting behavior is influenced by individual and systematic factors. This study will help to understand democratic process. Recommendations.
The finding from the study can be used to develop informed policies and political strategies. But for the evidence to be useful, the electoral society needs to be well analyzed. Future research could focus on the effects of digital media and artificial intelligence on voting preferences. Thank you. Thank you so much, Ayça. Wonderful presentation. And if you want to ask any question to her, we can take all questions. It's very important and valuable explanations and presentations. Thank you. Dear Kiara, are you here? Hello, Miss. Presentation permission. Yeah, we can hear you. Yes, ma'am. Dewi Komalasari, Miss. First of all, I want to call Kiara. If Kiara is not here, I will call Daniel. And if I called them before, but they say nothing. And you made your turn, Devi. We are hearing you, and we will listen you. And if you want to share your screen, please share. We have to be quick. You have 10 minutes. Please be quick because time is very important, as you see. Yes, Don't Miss. pass the 10 minutes, okay? All the participants, please don't pass 10 minutes. It's very, very important, all of us. David, please share your screen quickly. We have no time. And we want to listen you all. Are you there? David? 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 Yes, Miss. Why? Yeah, you're trying to, I think, share your screen. Right? Yes, please. The word is yours. Devi, if you have any problem, we can call you later. We cannot hear you. Devi? Devi's problem. Devi has a problem. So when she solved this problem, I think it's about the phone. Maybe you can find a computer to solve the problem. Oh, no. Because we didn't hear you while you share your screen. Okay. We are hearing you You can now. see my screen? You can see my screen? Yeah. Please be quick. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen, whom I respect very much. First of all, thank you very much for having me here today. It's truly an
An honor to be part of this seminar. My name is Dewi Komalasari, and collaboration with the BSTB Lampung lecture, namely Mr. Reza Ronaldo SAMM and Miss Dr. Yulmaulini M MKMM. I'm from Islamic Banking Department. Today, I would like to share with you. Wahyu, please mute yourself. Wahyu. Wahyu Wandrio Reza. Relevant in today. Okay. Number one, introduction. With its sizable Muslim population, Indonesia presents a significant opportunity for the growth of financial service that adhere to Sharia law. Particularly in the insurance sector or takaful, Sharia insurance products are still not widely used or penetrate despite this potential. The general lack of knowledge and awareness regarding the benefit and principle of Sharia insurance is a significant contributing cause to this underlisting, enhancing financial literacy, particularly regarding Islamic financial product, is crucial to bridging this gap and promotion broader acceptance of takaful service. Number 1.1, research background. The world's second largest Muslim population. Population Indonesia has enormous potential to develop into a center for Islamic finance and economy. Over the last decade, Indonesia's Islamic financial sector has made significant strides, particularly in areas such as Syariah capital market, Islamic banking, and the halal business. However, in terms of market penetration and its economic contribution to the country of the Sharia insurance industry or takaful is still lagging. Limited public participation in Sharia insurance product is strongly linked to low levels of Sharia financial literacy and inclusion. The 2024 National Survey on Financial Literacy and Inclusion conducted by OJK relevant that the Sharia Financial Literacy Index in Indonesia reached only 39.11%, while the Sharia Financial Inclusion Index we have lower at 28% or SNLIK OJK 223. These figures indicate a significant knowledge gap among the population regarding fundamental Islamic finance principles, including the mechanism and benefit of Sharia compliant insurance product. Many Indonesians remain unaware of the key distinction between conventional and Sharia insurance, and some still view insurance as being incompatible with Islamic teaching. In this context, education on Sharia insurance emerges as a critical and urgent component in the development of the Islamic economy. Beyond its function as a financial protection tool, Sharia insurance holds strategic potential in supporting social and economic resilience. With its foundation in ta'awun or cooperation and tabaru or voluntary contribution, takaful respect as a risk-sharing instrument that aligns with Islamic values of justice, ethics, and solidarity. It is thus imperative for all stakeholders, including the government, financial institution, the international institution, and religious leaders, to play an active role in enhancing public awareness of Sharia insurance in order to accelerate the information of Indonesia Sharia economic leadership.
1.3 research objective. This is studying M2. Number 1, analyzing the current levels of literacy and inclusion in Sharia insurance in Indonesia. Number 2, identify the challenges and barriers in promoting Sharia insurance awareness and participation. Number 3, examine the strategic role of Sharia insurance education in accelerating the growth of the Islamic economic system in Indonesia. 1.5 literature review respect studies over valuable insight into the role of financial literacy in promoting the adoption Islamic financial product. Examine the opportunities and challenge for enhancing Islamic financial literacy in Indonesia, particularly among your generation. Conduct and empirical assessment of Sharia insurance performance, concluding that despite positive asset growth, market penetration remains marginal due to a limited understanding of the product among the public. Established a causal link between financial inclusion, takaful, and national economic growth. Highlight its value in sustainability, identity, and research gap in studies explicitly focusing on Islamic financial behavior, particularly regarding insurance, bibliometric analysis. The studies underline the pressing need for educational intervention to break the gap between Islamic financial theory and public practices. 1.6 research methodology. This research adopt a qualitative, descriptive analysis approach that will be called through an extensive literature review involving peer-reviewed academic journal, report from the Financial Service Authority or OJK, and publication for international Islamic finance institution. Chapter 2, literature review. Devi, be quick, please. 2.1 Concept of Sharia insurance or takaful. Sharia insurance is an Islamic alternative to conventional insurance based on the principles of cooperation or ta'awun and shared responsibility or tabaru. Unlike conventional insurance which operates on a profit-making model involving risk transfer, Sharia insurance adheres risk sharing and ethical enforcement by Islamic law or Sharia. Financial literacy and Islamic financial behavior. In the context of Islamic financial literacy encompasses understanding the religious principles that underpinning financial transaction, such as the prohibition on interest, the importance of halal income, and the ethical nature of financial context. Islamic financial literacy is thus a multidimensional construct involving both cognitive and normative elements. 2.3 inclusion and economic growth. Insurance inclusion refers to the availability, accessibility, and usage of insurance service by various Devi, come to the conclusion, please. Come to the conclusion. Okay, Miss. The role of education in promoting Sharia insurance. Education serves as a foundational pillar in enhancing awareness, courting misconception, and encouraging behavioral change regarding financial decision making. Moreover, digital technology has expanded the avenues for Islamic financial education, providing scalable and interactive platform and enhancing literacy. Chapter 3, research methodology. Research design. This study employs a qualitative description to investigate the urgency and strategic importance of Sharia insurance education in promoting the development of the Islamic economy in Indonesia. Source of data. The study draws from a
area of secondary data, which includes academic journal and conference proceeding, government and institutional report, international organization, regulation framework, and guidelines. Chapter 5, research findings and discussion. Current state of Sharia insurance in Indonesia. In 2022, Indonesia has 151 insurance companies, including entities offering Sharia compliant product. Despite this, the market of Sharia insurance remains modest, according to the Indonesia Sharia Insurance Association, or AAASE. As of April 2023, the total asset of Indonesia Sharia insurance industry has recorded IDR 45.72 trillion, respectation as like 0.40% growth compared to the previous year. However, Sharia insurance premiums accounting for only of the market share by the end of 2022, significantly trailing behind conventional insurance at 50.32% and social insurance at 45%. This underprestation highlight the need for target intervention to bolster the Sharia insurance sector. Calling this is financial literacy and public awareness. A critical barrier to the growth of Sharia insurance in Indonesia is the limited public understanding and awareness of its participation and benefit. Despite the country's substantial Muslim population, misconception and a lack of knowledge about Sharia compliant financial product persist. Devi, come to the conclusion. We have to finish your presentation, so please, thank you. Okay, yes, Miss. Okay, thank you. Thank you for the opportunity given for the shortcoming and apologies and to Allah and ask for forgiven. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. And now I want to call Chiara Basmala. And if you have any question to our student, I think, Devi, thank you. Thank you so much. If you have any question, you may ask now or write on the table. And I want to call Chiara. Chiara, share your screen and you have 10 minutes. Please don't pass the 10 minutes, okay? Yes. Thank you. Mr. If you don't have, if you cannot share your screen, go on. We don't have time. Yeah, here you are. Are you ready? Ready, Yeah. Miss. Okay. Here you are. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Chiara Basmala Putri. I'm from Islamic College of Economic and Business Lampung, Indonesia. In today's presentation, I'm going to talk about analysis of Sharia hotel business development strategy in Indonesia. Let's start from introduction. Next. The Sharia hotel industry in Indonesia reception a significant growth opportunity in the country hospital sector with approximately 2,000 Sharia hotels project to be operating by 2023 and foreign tourist visit reaching 30.9 million in 2024. This market segment demonstrates substantial potential for development. 2.
Sharia hotels are distinguished by their adherence to Islamic prescriptions in operation and service. These establishments aim to prevent business practice involving gender, sin, and other prohibited Come to the under microphone. Come to the microphone. We cannot hear you well. yeah, prohibited under Islamic business ethics. Their mission extends beyond accommodation to promoting social order and solidarity. 3. Despite information outlook, Sharia hotel face considerable challenge in competing with conventional hotel, which maintain large market share, more extensive service network, and greeting business experience specific challenge include meeting halal standard, lack of standardized Sharia hotel management framework, and insufficient regulatory support. For this presentation explores strategy approach to developing Sharia hotel business in Indonesia, with particular focus on 4 key factors that influence customer design, brand image, halal awareness, promotion management, and Sharia compliance. By examining both external and internal factors affecting Sharia hotel performance, we will provide insight into creating competitive advance in this growing market segment. Skip. Literature review of relevant research from 2016 2025 focus on individual factors influencing Sharia hotel performance in Indonesia. This study also collects relevant evidence from various scientific work from nationally reputable journals that investigate the factors that influence the performance of Sharia hotels in Indonesia. Dear Kiara, please find a quiet place. Some extra noises comes from your part. So please find a quiet place and go on, please. Please. Okay? Many different louds comes here. Silent place, please. Thank you. And go on, please. Here you are. Yes. Skip. Result for main factor influence consumer decisions to use Sharia hotels in Indonesia. These factors are divided into 2 categories, external and internal factors. Brand image. Create a consistent identity to attract more consumers. Reforms principle of openness and inclusive for all guests. Incorporates Islamic-friendly design elements and decoration. Kiara, we cannot hear you. Unmute yourself.
Kiera. Kiera. We cannot hear you well. Kiera. You can mute yourself, please. You can mute yourself. You can mute yourself, please. I think there's a problem and we have to be quick. So I want to pass another presenter. Yeah, no signal. I can hear you. Yeah. And Vasilia, are you there? Are you there, Yes. Professor? Yes, I'm here. Yeah, you can go on if you're ready. You can share your screen also, please. Right. Ladies and gentlemen, good morning. I'm looking for the screen. Can you see it? Yes, it's visible. The All right. platform is Okay. yours. Thank you. So, good morning again, everyone. I am Professor Wasila Hamzadik Moro from the Department of English, University of Platsane, Algeria. My presentation is entitled Survival and Refuge in Ama Da'ido's Certain Winds from the South. Certain Winds from the South is a short story written by the Ghanaian writer Christina Ama Daido, first published in 1969 in a collection of short stories entitled No Students Here and Other Short Stories. The short story is set in a Muslim community in post-independence period. It highlights the struggles that these characters undergo to survive in a time of economic crisis where income is very scarce and the only remaining solution for survival seems to be the South. The South itself represents both hope and fear to the characters in this short story. Yang Prof ini masih anjing. Yang Prof ini masih, absen dulu. Before moving forward in the presentation and with the short story itself, we need to contextualize. Mute yourself. So sorry, dear Professor Vasila. Sometimes students behave silently. We all know It's that. okay, it's okay. Thank you. It's okay, yes, we know that. Thank you. It's okay. We see you are. My pleasure. So, as I said, Winds from the South was first published in 1969, as you can see, less than 10 years after the independence of Ghana. So the independence was in 1957. The latter, Ghana, was under the British rule and was called the Gold Coast, which was dominated by numerous forts controlled by the Dutch, British, and Danish merchants. And it is in 1901 that the British protectorates over the Ashanti and Northern Territories were established. So later on, and of course, just like other colonies, Ghana was concerned with whatever war its colonists was engaged in. Britain's colonial office adopted African fighting troops to face wars, and the Ghanaian soldiers were taken overseas to fight World War II. And this automatically resulted in the death of a great number of African soldiers. Now let's go to the story itself. In Certain Winds from the South, there is a story within a story. The story of Hawa is intertwined with her mother's Masana. So Masana is the mother and Hawa is the daughter. Isa is the husband and Huzani is the son of Hawa and Isa. Masana is checking the house one more time before going to sleep when she hears light steps coming towards her. She wonders who this might be and wishes to see her husband back, which is total absurdity.
Her night guest happens to be her son-in-law, Isa. So Isa goes to the south. Isa comes at night to talk to his mother-in-law and not to see his wife, Hawa, who is sleeping. Hawa is a new mother who gave birth to her boy, Husseini, a week ago. So Isa went to inform his mother-in-law that he was leaving his family to go to the south. Mahasana tried her best to change his mind and prevent him from going. As you can see, this is taken from the story. She tries to convince him to stay where they are. She says, "But my son, why must you travel that far just to cut grass? Is there not enough of it all around here, around this kraal, your fathers and the others in the village? Why do you not cut these here?" And she carries on, and she tries to convince him. And by the end, she says, "Even still, our men do not go south to cut grass. This is for those further north, they of the wilderness. It is they who go south to cut grass. This is not for our men." Yet, Isa was determined to go. He argues that he cannot stay in their village and watch his wife and Husseini starve. Isa goes away to catch the night train, whereas Mahasana goes to her bed, unable to sleep, and she needs to tell her daughter in the morning about her husband who left them to go to the south. The fear of starvation indeed seems to be the drive behind the departure of Isa. 20 years ago, or more than 20 years ago, Mahasana had just given birth to her baby girl Hawa when her husband left her to go south as a soldier and later on to take part in World War II in other people's war. So another man, 20 years before Isa, who was a soldier, the husband of Mahasana, also went south because he was a soldier, because he was under the British rule and was taken to Europe to fight in other people's war, as it is explained in the quotes taken from the short story. The soldier dies and leaves Mahasana alone with the hard reality of surviving without her man. The woman ends up without her husband, the provider of the family, and having in charge her newborn baby, Hawa. In fact, history seems to repeat itself. What happened to Mahasana 20 years ago is happening again to her daughter, Hawa. Though it is true that Isa did not go to fight in a war, so he might not end up dying. Yet the same outcome is here. Hawa is left alone with her newborn baby. So if we put the two stories together, we have two times in the story, because as we said, we have a story within a story. So we have the present time of the story, which is the story of Hawa, who is left by her husband Isa to go south. And 20 years ago is the story of Mahasana, the new mother as well, mother of Hawa, who is left again by her husband, who is a soldier and left south to the war. Now, if we move to the juxtaposition of the lives of Mahasana and Hawa, the two female characters of the story. In the present time of the story, the community is patriarchal and relies solely on agriculture. Though Ghana is independent, it still remains in a period of crisis. Harvest is very bad and people started to be afraid of starvation. That is why men in this community thought of the South as a place where they could find an appropriate job to get fed for it. On the other side, we have 20 years earlier, Mahasana's time. It is still the same community, the patriarchal one, that is agricultural, yet Mahasana's husband is a soldier, and since at that time Ghana was still the British colony, those soldiers were taken to fight in World War and eventually ended up dying. Therefore, and though in different times and periods, both mother and daughter suffered from abandonment, loneliness, and the fear of starvation, the reason behind such suffering was the South. The South was the place that the soldier went to, and as the government was there, and he never came back. It is the South again that takes Isa from Hawa in order to find a job, and it is not sure whether he will ever come back or not. So as we have seen, the South is perceived differently by men and women.
For men, it is a refuge. It is they run to in order to find a solution to their economic problems. It can even be considered as an escape from that close community in which agriculture was the only source of income. The South is a second chance to these men, thanks to which they might think of a brighter future. And here we have a quote by Isa in the short story, and he says, what is the need, in summary, he says, what is the need of me staying here and seeing my family starve? On the other hand, women in this community considered the South like a monster that eats their men away. They promise to come back, but apparently they do not. The South becomes then like a rival, a kind of mistress that takes their husbands from them. Likewise, it becomes a damage maker. The South destroys families. One generation after the other, it gives birth to fatherless boys and girls. The South as well, and most importantly, gives rise to a type of women that becomes independent by obligation. These abandoned wives take the lead of their families because their men were swallowed by the South. The two men in the story have a choice, whereas women did not. Additionally, in this story, there seems to be no gender fight, no men versus women. The only fight is for survival. What is interesting to notice as well is the difference between mother and daughter. Throughout the whole story, only Masana speaks, and at no moment we hear Hawa's voice. Even when Isa comes to inform about his leaving, he comes at night on purpose, knowing that Hawa would be sleeping. He comes to see Masana, not his wife. In fact, Aido highlights highlights another feature in this community, which is the fact that older women are listened to and have an important role in the society. Life goes on. In fact, in most African stories, we have this concept of life must go on. There's always that choice that is that the characters must take, the choice between bad and worse. And of course, it is always better bad than worse. So better be alive than dead. In this sense, the family is going to accept the leaving of Isa to avoid starvation. Through certain winds from the South, though Certain Winds from the South is a rather short story, Aido tackled themes of pre-independence and post-independence. The death of a soldier during colonization symbolizes the idea that the colonist is dead itself, causing starvation, struggle, and lots of damage to the family. Likewise, post-independence period is symbolic of that never-ending impact of the colonizer, which leaves the former colonies in continuous struggle. Families are split because of that fear of starvation. Thus, men leave to the South looking for jobs, leaving their wives and children behind. Family unity is disturbed, and everyone has to learn to survive on his own because life must go on. And here, just a quick, let's say, exercise on the mind for everyone. If we try to make the link, all former colonized countries do share a common history, the colonial one. Yet they also seem to share the same present, a present that is still in the making, still overwhelmed by the colonial residues. Think of our Habaga, the illegal immigrants. We do have that South nowadays, still nowadays, which is in fact the North, Europe, America for them. We do have lots of Isas as well, who prefer to escape their reality and dream of a better future. Yet, will it be really better? Thank you for your attention. Thank you, dear Professor Wasila. Thank you for your incredible presentation. It's my pleasure. And if anyone want to ask any questions to her, we can take all the questions for answer. If you don't have any questions, I want to call, so sorry, it's changing much more. And Omar Rahman, are you there?
Thank you Yes, I again, am. dear Wasila. Thank you. Omar, are you there? Dear Yes, I Omar? am. Do you hear? Yeah, you may share your screen if it is possible. Please, Dr. Hamzali, please share your screen because I can't. Okay. All right. Yes, waiting you. I think it doesn't work. There is an error, so I think I'm going to do it Yeah, without you may the go on. or You may go online. on. It doesn't matter. All right. Yeah, the All word right. is yours. See you Thank are. you. Thank you, Ada, so much. So, Assalamu alaikum jami'an. May the blessings of the Almighty be on one and all. First and foremost, I would like to thank the organizers for having me and allowing me to review these scientific events. As planned, and my presentation is going to be about the shift in terms of paradigm and approaches in the field of adaptation studies. So, film studies or adaptation, defined as the process of converting fictional, oral, or historical narratives into the screen, has been the center of a growing scholarly attention over the course of many decades. Writers, scholars, and critics have been involved in an ongoing parlance about the cultural nature, pedagogical merits, and the qualities of films adapted from works written from other media. Adaptation, then, and adaptation theory and criticism have been dominated for a long time by the chimera of fidelity, which had inhibited and blurred adaptation studies since its inception. However, the faithfulness view has by and large faded, and light has been shed on more significant matters pertaining to the theoretical status and the analytical dimensions of adaptations. This shift can be described as a move from the fidelity discourse developed by George Bushton to the more recent intertextual propositions of Thomas Leach, Brian McFarlane, and others. So accordingly, this presentation is going to touch upon adaptation criticism and its evolution with a focus on different paradigms and approaches beside the biases that monopolize the film adaptation parlance. So first things first, let's define film adaptations being the translation, transposition, or recreation of written text from literary source, such as novels, poems, or stories, and plays into the cinematic mode. It can be also defined as the opportunity to reread a narrative from another age through the lens of their own time and to project onto that narrative the own sense or the sense of the word from on the part of the filmmaker. Hachian as well defined adaptation as an extended, deliberate, enough revisitation of a particular work of art. Now we have another more global definition, defining adaptations as involving video games, opera, novelization, stage plays, e-literature, radio plays, and many other media. So if we want to have a working definition, a definition that assembles all these definitions, one may say that adaptation is kind of a work based on the transfer of a written text from the source to the screen with the necessary inherent changes that are implied in the process, offering in a new interpretation, retelling, and a reinterpretation of well-known stories with different readings. As Thomas Eliot used to say, that art is derived from other art, stories are born from other stories. So at this stage, one may say that the previous paradigm puts adaptation in contrast to literature, or adaptation versus literature,
considering adaptations as inferior, minor, and subsidiary or secondary products. And this kind of perspective and paradigm is called the supremacist discourse that considers adaptation as likely to be greeted as minor and certainly never as good as the original. And usually when we watch an adaptation of a famous novel, we have this tendency to say, I prefer the book or I prefer the adaptation. And this is the ancient, let's say, the old-fashioned way of seeing adaptations. Within this logic, literature is seen inherently superior to the younger art of cinema, which itself is superior even to the young art of television. And here literature profits from a double priority, being historically superior, and also at the second stage being having specific priority over the adaptation. So now it is symptomatic in the sense that many literatures reject film based on literature, that most historians reject films based on history, and that some anthropologists reject films based on anthropology, and so on. So the common current is the nostalgic exaltation of the written word as a privileged medium of communication. Now, all this lead us to consider that novels create more complex characters than movies because they offer more immediate and complete access to character psychological states, or perhaps that cinema's visual specification preserves its audience imagination. And again, this paradigm puts the original in contrast or opposed to the copy. And here adaptation is only considered as a copy based on the idea that the adaptation must be loyal to the original. And this kind of discourse is called the chimera of fidelity, or the illusion of fidelity, which was criticized by many scholars. So debates on cinematographic adaptations of literary works have been for many years prevailed by the issue of fidelity to the original source and by the exception that prioritize the literary text over the screened version. This pull and push of the practices and debates surrounding fidelity pervade the entire history of the cinema from 1898 to today. As Brian McFarlane says, it has inhibited and blurred adaptation studies since its inception. So fidelity to its source text, whether it is conceived as success in recreating specific textual details or the effect of the whole, is hopelessly fallacious measure of a given adaptation's value because it is unattainable, undesirable, and theoretically possible only in a trivial sense. Like translation to a new language, adaptations will always reveal the source superiority because whatever their force, the source text will always be better at being themselves. Even if the adaptations are remakes in the same medium, their most attempts to replicate the original will betray their differences and thus their inferiority. So here it is a criticism of the idea that an adaptation must be loyal to the source text, and according to those critiques, it is impossible. This led them to divide other types of adaptations. So we have the literal translation that is supposed to be 100% faithful. We have the traditional translation, which maintains the other traits of the book, notably plot, setting, and so on. And we have radical translation, which reshapes the book in extreme and revolutionary ways, both as means of interpreting literature and making the film a more fully independent work. It is also suggested that the adaptive process has inherently conservative character. Its goal is not to challenge the canon, but to preserve it. Although cultural and temporal changes are necessary, adaptations contribute to the revitalization of the canon, reformatting and expanding it to adapt itself to new contexts. So it is an appropriation that often evokes the original only to challenge it and question its values. So here we have, according to the aforementioned statements, there is a shift from this traditional view
that an adaptation has to be faithful to another perspective, another paradigm, that may be called the intertextual paradigm. This intertextual lens is based on the assumption that believing in single meaning is unproductive quest. It is based also on Julia Kristeva intertextuality theory that stipulates that a text cannot exist as self-sufficient and text exists in an even dialogue with other texts. And also it is based on the dynamic of text among other texts. All this is also, or can be summed up as the axiom that adaptation is a subset of intertextuality. So here, this new paradigm, or this second paradigm, considers adaptation as a subset of intertextuality, existing on a continuum of intertextual relations. I'm short in time, so I'm going to move on. So based on these shifts of paradigms, we have different approaches that can be used to analyze or teach any adaptation. So we have the intertextual model. I have already explained this, and it allows and it makes possible to shift between the precursor text meaning and the interpretations in relation to the context, background, and period wherein it was written, and the meanings and interpretation resulted from how the filmmaker reads the source book. His reading is among many readings that the text may generate. We have another approach, a comparative approach that invites comparison between the source text and target text, leading to the evaluation and judgment involving fidelity. In this case, fidelity roundly discredited among adaptation. Theories represent not only defensible but highly productive mode of inquiry when one is interested in the adaptation process and its implications. So here, the fidelity is used only as a means of comparison, not a mere analogy, but in order to delve deeper in the reason that led the filmmaker to adapt a literary text. So according to Chapman, this critical analysis of the text in comparison to its film version is deemed to assist students' ability to understand the text. It's also a flipping back and forth from one medium to the other that epitomizes the methodical willingness to scrutinize text again and again for the open as well as the resistance character. So again, what we have to focus on here is that the comparison must not be a mere analogy, cataloging additions, omissions, and alteration would take students to the sterile judgmental reaction that it wasn't like the book, but the comparison rather has to go further in a way to add more layers for a deeper discussion, for it takes students beyond the rigid analysis to a more sophistication in terms of critical thinking. So some techniques can be used during this. Yes, I'm going to conclude. Please come to the conclusion quickly. So sorry for that. Yes, no problem. So as I said, this comparison can be based on dividing the text into cardinal functions. That implies to pay close attention to the elements transferred, altered, or omitted. So as a conclusion, we can come to terms by saying that if we take primary to mean simply occurring first in time or sequence, then obviously the model on which the film is based is the primary text. However, if we take primary to mean highest in rank, quality, or importance, then it can be argued that many adaptations rise above their source text, while others raise their source text to new levels of awareness or importance. Any medium that is able to do either of these cannot be secondary. Thank you ever so much. Thank you. Thank you for your presentation, for your contribution to all of us. It's amazing presentation. Thank you. It's my pleasure. And I want to ask you again, all of you, if you have any question we can take to Professor Omar. And if you don't have, thank you, Dr. Professor Omar. And I want to the next presentation. I want to visit, invite the next presentation. And I want to call Daniel
Armagatlie, Reza Ronaldo, Yodil Henry. Are you there? Are you ready to present? I think no. And secondly, Cindy Antica, Gaffy, Reza Ronaldo, Tejo Wasquito. If you are ready, we can listen you. Are you there? I think no. And thirdly, Putri Selviana Anjani, Madnasir Taufikur Rahman. If you are here, we can listen you, if you are ready. Are you there? I think no. Now I want to invite Dr. Mihaela Loredana Toderescu. I hope I said true. And if she's here, she will titled the involvement and transformation of the Romanian judicial system in the context of digital crime, a sociological approach to legislative and institutional adaptation presentation. Dr. Mihaela, are you there? Loredana Toderescu from T2 Morescu University from Romania. Are you there? I think no. We can go on. And Ayça Vasile and Omar presented, and I want to invite Irene Arapi Sailari, titled as the examining effects of lightning on reading skills in 2 elementary schools environment in Albania from Tirana University, Albania. Are you there? If you are not here, I can pass the other section. Nermin Sude Yılmaz, women's participation in the labor market in Turkey and the obstacles faced by women in the labor force participation from Sakarya University. Are you here? I think the next section, they will come, not here, they are not here. Do you want to present any presentation now? Anybody want to present? Kiara, for example, are you there? And I will call Yelena, maybe she's ready. Lena, so sorry. I think we have time to have a rest, or I can present my presentation, maybe, if I have time. Yeah. I can present my presentation. I will find, first of all. The first parts. And I will share the screen. Is it visible? Yes, it is. Yeah.
Sorry. And now, can I present? Lena, are you here? Yes, I'm here. I will finish my participation and we can listen you. Okay, If you sure, are. sure. Platform is yours. You can share your screen. Okay. Lena, waiting you. Yes. Doc, you're waiting for me. Yeah. You're waiting for me. Yes. Okay, then I can present. Is it okay? Yeah, you can share your screen. Okay, thank you. Okay. Is it okay? It's Is it not visible? Not now. Yes, it's visible now. Okay, very good evening, everyone. I am Dr. Lena. My topic is about artificial intelligence in digital marketing platform. The introduction about the topic. One second. It's not moving. One second. The introduction, it is artificial intelligence in digital marketing leverages artificial technology, include machine learning, natural language processing to enhance, automate marketing tasks. In marketing, so many activities will be there, and artificial intelligence is going to help the organization to identify the defects and all. So it includes data analysis, cluster segmentation, content creation, campaign management, and personalized customer experience. So artificial intelligence provide more benefit and create demand for the for the customer, for the organization, and for the products. So AI software enhance the company with automated services, marketing the product, and forecasting the future demand. With the help of last 5 years data or 2 years data, that artificial intelligence can able to help the organization to forecast the demand for the organization and understand the customer buying behavior pattern. So the AI-powered application provides individualized suggestion to consumer by analyzing multivariate data set. Next one, the growth and use of, I have actually collected some literature review. Here I actually gave only 3 literature review. The growth and use of advanced gadgets is growing in current year, using AI in retail organization, which help in high speed delivering the product to the customer. AI application help them to process the product or service with high demand and less consuming. So providing higher quality of service, customer can able to individual retailer, it can help them personalize structure. So for the research methodology, I'm using descriptive research. 410 samples were collected using non-probability because we don't know how many of them they are using AI.
So we have collected the form using structural questionnaire and through Google form under, it is a non-probability sampling, so we are using convenience sampling technique. So the data were obtained using structural question, using Likert scale, and analyzing using IBM 20. So the consistency tests were shown and the significance valued between 0.89 to 0.78. So the conceptual framework we have framed, that is social influence, hedonic motivation, then facilitating conditions. It is going to be the performance expectancy, that is a mediating factor. Then it leads to AI devices. So little bit discussion only. I highlighted here. So we have framed the hypothesis. The hypothesis actually framed between occurrence on online purchase and gender, how it is going to be. And this is more than 0.320, so the hypothesis is actually rejected. The finding, substantial undesirable association using performance expectation, that is beta, that is 0.5, and P is equal to 0.63. That is because this one actually I have collected from Amos. The significant relationship between facilitating condition and performing expectation is 0.3. So it is encouraging impact towards use of AI devices. So conclusion, the study identified the test, the theoretical model to take correct decision for customer to willingness in usage of AI devices. The present research proved that factor influencing on the use of adaptive AI devices using buying the product or service in retail sector. So the AI implementation have major importance in organization and should adapt adequate strategy, implementation of advanced technology and marketing decision to increase customer satisfaction. This is my paper. If anyone having a doubt, you can ask me. Thank you, Dr. Lena, for your presentation. And as you see, do you want to ask any questions to Dr. Lena? We can take all them. I think no one asked any questions, and you explained very clearly. So thank you. Thank you for your presentation. It's a pleasure to hear you and see you here also. And then, do you anyone want to ask any question also, or want to present your presentations? Pertvi, are you there? Pertvi Utami from Lampung University. Pertvi, so sorry if I say wrong. Do you want to present your presentations? Randy, so sorry. Randy, Hina, Dr. Hina, please, you may. Here you are. Share your screen and you may present your presentation. Dr. Hina, can you hear me? Dr. Hina? Dr. Hina, are you there? I will share my screen again. I will finish one of my presentation. I think you can see it's visible. Is it visible? My presentation about artificial intelligence and international trade, global transformation from the perspective of Industry 4.0 and Society 5.0. And it's very important, especially in the economic area and international trade area, as we see.
And this research examines the transformative impact of artificial intelligence on global trade systems. Our world is rapidly changing with technological advancements, as you see, and AI is the forefront of the change. And also my study analyzed how AI is reshaping international trade processes with the frameworks of Industry 4.0 and Society 5.0. The research explores both technological innovations and human-centered approaches to this transformation. And I can talk about the methodology very quickly. The methodology employed in this research combines both qualitative and quantitative approaches. I conducted a comprehensive literature review of the academic publications, industry reports, and case studies also. And additionally, I analyzed statistical data on AI implementations in the trade systems and interviewed key stakeholders in the field to gain practical insights from industry experts. And before diving into the findings, let me clarify some key concepts. Artificial intelligence refers to computer systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, as we know. In the international trade, AI encompasses machine learning algorithms, natural languages processes, computer visions, and robotics that facilitate and optimize cross-border commercial activities. And AI is transforming trade by automating processes, providing predictive analytics, and enhancing decision-making capabilities, the main important thing that we can say about that. And if we talk about the concepts of the Industry 4.0 and Society 5.0, we can say that Industry 4.0 refers to fourth industrial revolution characterized by cyber physical systems, the Internet of Things, cloud computing, and cognitive computing. Society 5.0 concepts is proposed by Japan, we know that, and envisions a human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems through systems that highly integrates cyberspace and physical space also. These frameworks are critical for understanding how AI is reshaping international trade beyond more technological advancements. And AI's informative role in international trade is multifaceted, we can say. First, it has significantly accelerated the digitalization process of trade procedures, document processes that once took days can now be completed in seconds. Secondly, AI systems are enabling real-time data analysis for the trade decisions. And thirdly, automatic customs clearance systems are reducing delays at borders, and the result is a more efficient, transparent, and responsive global trade ecosystem we can talk about. And in e-commerce, we can say that, and we can understand, we can think firstly while we are talking about AI systems. And in e-commerce, AI applications have revolutionized how businesses interact with consumers across borders. AI-powered recommendation systems analyze customer behaviors to suggest relevant products, increasing cross-border sales. Chatbots and virtual assistants provide all-time, all hours customer services in multiple languages, 24/7, we can say. And dynamic pricing algorithms optimize pricing strategies based on global markets conditions. So these innovations are breaking down traditional barriers in international trade.
And also the smart logistics we can talk. And smart logistics represents on one of the most visible applications of AI. And I have to pass quickly, and because as you know that, and automated delivery processes are transferred to the last mile of international trade, warehouses, robots, autonomous vehicles, and delivery drones are enhancing the efficiency of global supply chain. So it's very, very important. AI is very, very important for the smart logistics. And supply chain management also is very, very important. So sorry. Yeah. AI is revolutionizing supply chain management through enhancing visibility and predictive capabilities. AI systems can forecast demand patterns across different global markets with up to 30% greater accuracy than traditional methods. So it's very, very important for the supply chain management too. And AI is realizing that I say supply chain management through enhancing visibility and predictive capabilities, of course. And next one. From the Industry 4.0 perspective, AI is enabling smart manufacturing systems that respond flexibility to global demand. These systems connect directly to international markets, allowing for real-time adjustments in production based on global customer needs. Smart factories can customize products for different markets automatically, and AI-enabled quality control system ensure compliance with varying standards in different countries. And of course, from a Society 5.0 perspective, AI in trade is evolving beyond efficiency to focus on human well-being. This human-centered approach ensures that technology serves social needs. For example, AI systems are being developed to enhance trade inclusivity for small businesses and developing economies. They are also being designed to respect cultural differences in business practices across markets and to provide ethically supply chain transparency to customers. And some global challenges we can talk about. Yes, some global challenges. Digital inequality, data monopolization are very, very important. By these advancements, significant challenges remain. Digital inequality is creating a new divide in international trade, with technologically advanced economies gaining this protectionate advantages. And additionally, data monopolization by large tech companies raises concerns about fair competition in AI-driven trade. Countries with limited technologies infrastructure risk being marginalized in the new AI-provide trade landscape. And another global challenges, we can say the economic impact of AI is the most important on global trade is complicated. While it enhances productivity and creates new trade opportunities, it also disturbed international employment patterns. Jobs in the customs processing, logistics, and trade finance are being automated. So this transformation required careful management to ensure that the benefits of AI in the trade are widely disturbing rather than concentrating among those already advanced.
And trade policies must evolve to address these new technologies, realities, the technological realities. We need this. International standards for AI in the trade are needed to ensure interoperability and fair competition. Data localization requirements must be balanced with the need for free data flows that enable AI systems and functions efficiently, effectively also, and intellectual property frameworks must adopt to protect AI innovations with encouraging knowledge diffusions across borders. And at the end, I want to come to the end. Some recommendations I will give before the conclusion. And based on all these findings, I recommend several policy actions. First, governments should invest in digital infrastructure to reduce the AI divide in the international trade. And secondly, international organizations should develop ethical guidelines for AI use in the trade. And thirdly, educational programs should be established to reskill workers affected by AI-driven automation in the trade processes. Finally, also the international trade departments in the faculties. Finally, AI development for trade should prioritize interoperability and open standards. And at the end, in conclusion, AI is fundamentally transforming international trade, of course, and creating both unpredicted opportunities and significant challenges. And the integrated of AI within both Industry 4.0 and Society 5.0 frameworks offers a balanced approach that can maximize benefits while addressing concerns. And thank you for your attention and welcoming and hearing me. Thank you. If no one wants to, firstly, I have to stop my presentation. And Hina, yeah, Hina. Do you want to present your presentation? And also we will listen Cansu Yörük. Are you ready? Yes. You can share your screen. Okay. Is it visible? No, I cannot see it. Now? I think we have to wait. Yes, it's visible. Okay, but my study is languages Turkish, so I will make a presentation in Turkish, right? Okay. Can you speak in English version while you are talking? I will talk in Turkish. Okay. Okay, is it possible? Yeah, you may. Here you are. Okay. Just a sec. Okay. Merhaba. Bugün sizlerle yapay zekanın çalışma hayatı üzerine etkilerini anlatacağım. Hepimizin sürekli duyduğu bir kavram yapay zeka. Ama bu kavram sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda iş yapma biçimlerimizi, meslekleri, hatta toplumsal yapıları bile değiştiriyor. Bu sunumda yapay zeka sadece teknik yönüyle değil, iş dünyasıyla meslekler, bireyler ve toplum üzerindeki etkileriyle beraber sosyal bilimler bakış açısıyla ele alacağız. Yani aslında hem teknoloji konuşacağız hem de bu teknolojinin insanlar üzerindeki yansımalarına odaklanacağız. Peki yapay zeka nedir? Yapay zeka, insan zekasını taklit etmeye çalışan bilgisayarlar sistemlerinin genel adıdır. Yani sadece önceden tanımlanmış işleri yapmakla kalmıyor. Tıpkı insanlar gibi deneyimlerden öğrenerek kendini geliştiriyor.
Bugün mesela Netflix size hangi diziyi izlemek isteyebileceğinizi önerebiliyorsa ya da telefonunuzdaki Siri size bir alarm kuruyorsa bunların arkasında bir yapay zeka var. Zekanın amacı da bu işte. Problem çözmek, görüntüleri tanımlamak, dili anlamak, tahmin yapmak ve bunları insan gibi yapabilmek. Peki yapay zekanın alt dalları neler? Şimdi biraz daha derinleştirelim. Yapay zekanın alt alanları var ve bunlar günlük hayatta çok fazla kullanılıyor. Makine öğrenmesi örneğin. Bu sistemler verilerden öğreniyor. Mesela YouTube'un size önerdiği videolar daha önce neler izlediğinize göre belirleniyor. Derin öğrenme ise daha karmaşık yapılarla çalışıyor. Örneğin otonom araçlar, yani sürücüsüz arabalar, trafik işaretlerini tanıyıp ona göre karar verebiliyor. Doğal dil işleme ise Siri ya da Google Asistan gibi sesli asistanlarla konuşmamızı sağlıyor. Bilgisayarla göre yüz tanıma sistemleri ya da telefonlarımızın galerideki fotoğrafları, kedi, gülümseme, yemek gibi etiketlerle ayırmasına örnek verebiliriz. Bu alt dallar yapay zekanın aslında ne kadar geniş bir alanda aktif olduğunu gösteriyor. Peki yapay zeka yeni bir şey mi? Aslında değil. Bu ilk fikir 1950'lerde ortaya çıkıyor. Alan Turing adında bir matematikçi makineler düşünebilir mi diye kendisine soruyor. Ve Turing testi denilen makinelerin zeki olup olmadığını ölçmeye çalışan bir yöntem geliştiriyor. 1956'da ise Dortmund Konferansı düzenleniyor ve ilk kez yapay zeka terimi burada ortaya çıkıyor. Sonrasında 1960'larda ise ilk satranç oynayan yazılımlar geliştiriliyor. Robotlar üretilmeye başlanıyor. Ve 80'lerde ise uzman sistemler dediğimiz doktor gibi uzmanlardan alınan bilgileri kullanarak karar veren yazılımlar ortaya çıkıyor. Yani aslında o zamanlardan beri bu teknoloji yavaş yavaş büyüyerek bugünlere gelmiş durumda. Peki 1990'lardan günümüze baktığımızda ise 97'de çok sembolik bir olay yaşanıyor. IBM'nin geliştirdiği Deep Blue adlı süper bilgisayar dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yeniyor. Ve bu olay yapay zekanın insan zekasını geçmeye başladığını gösteren önemli bir kırılma noktasıydı. 2010 sonrası dönemde ise yapay zeka çok hızlı ilerliyor. Çünkü artık elimizde çok fazla veri ve çok güçlü bilgisayarlar var. Bugün yapay zeka cep telefonlarımızda, navigasyon uygulamalarında, alışveriş sitelerinde, bankacılık işlemlerinde ve hatta hastanelerde bile görüyoruz. Mesela Google'ın sağlıkla ilgili geliştirdiği bir yapay zeka göz taramalarının diyabet belirtisi olup olmadığını anlayabiliyor. Yani yapay zeka sadece akıllı sistem değil, aynı zamanda hayat kurtarabilecek bir teknoloji haline geliyor. Yapay zekanın iş gücü piyasalarına etkisi. Yapay zeka evet bazı işleri kolaylaştırırken aynı zamanda bazı işleri de insanların elinden alıyor. Özellikle tekrarlayan ve düşük vasıflı işler risk altına giriyor. Mesela bir fabrikada paketleme yapan bir çalışanın yerini artık bir robot kol alabiliyor. Depolarda sipariş toplayan insanlar, Amazon gibi firmalarda artık robot sistemleriyle değiştiriliyor. Ama bu kötü bir tablo olarak görülse de tek yönlü bir durum değil. Çünkü bu dönüşümle birlikte yeni meslek alanları da doğuyor. Veri analisti, yapay zeka mühendisliği, robotik bakım teknisyeni gibi işler artık çok fazla ihtiyaç duyulan alanlar haline geliyor. Kısacası bazı meslekler kaybolurken bazıları da yeni ortaya çıkıyor ve bu nedenle iş gücünün yeniden eğitilmesi, becerilerin güncellenmesi durumu gündeme geliyor. Yapay zekanın iş gücüne, iş dünyasına etkileri ise yapay zeka iş dünyasında sadece değiştirmekle kalmıyor, iş yapma şekillerini de dönüştürüyor. Her sektör yapay zeka kendi dinamiklerine göre kullanıyor. Finans sektörü yapay zeka ile kredi skorlarını hesaplayabiliyor ve böylece dolandırıcılığın önüne geçmiş oluyor. Eğitim sektörü öğrencilere özel öğrenme planları sunabiliyor ihtiyaçlarına göre, eksiklerine göre. Sağlıkta teşhis süreçleri hızlanıyor ve hata payı azalıyor. Ayrıca artık iş dünyasında hızlı karar almak gibi çok önemli hale geldi ve yapay zeka analiz yaparak yöneticilere karar süreçlerinde destek oluyor. Örneğin bir şirket yapay zeka ile müşterinin davranışlarını analiz ediyor ve ona göre reklam kampanyaları düzenleyebiliyor. Bu böylece verimliliği de arttırıyor.
Bu da işletmelerin daha rekabetçi ve verimli hale gelmesini sağlıyor. Somut örneklere bakacak olursak ise sağlık sektöründe yapay zeka MR veya röntgen görüntülerini analiz edip doktorlara yardımcı oluyor. IBM Watson bazı kanser türlerinde doktorlarla birlikte çalışarak daha doğru teşhisler yapılmasını sağladı. Finans sektörüne baktığımızda ise bankalar artık kredi notu verirken sadece gelire bakmıyor. Yapay zekanın harcama alışkanlıklarımızı, ödeme geçmişimizi analiz ederek daha detaylı bir değerlendirme yapıyor. Eğitim sektöründe daha önce de söylediğim gibi öğrencilerin eksik konularını tespit edip onlara göre bir özel içerik sunabiliyor. Hukuk sektöründe ise avukatların binlerce sayfalık belgeyi saatlerce okumasına gerek kalmıyor. Yapay zeka bu belgeleri dakikalar içinde halledebiliyor ve zamandan tasarruf sağlamış oluyoruz. Yani bu örnekler bize şunu gösteriyor. Yapay zeka sadece bir robot değil, aslında yardımcı bir güç ve insanla birlikte çalıştırıldığında en iyi sonuçları veriyor. Peki yapay zeka ile insan işbirliği nasıl? Şöyle yapay zeka bir rakip olarak değil bir ortak olarak düşünmeliyiz öncelikle. Örneğin bir doktor hastasının teşhis koyarken yapay zekadan aldığı destekle daha hızlı ve doğru karar verebiliyor. Hatta meme kanseri taramalarında yapılan bir araştırmaya göre doktor ve yapay zeka birlikte çalıştığında başarı oranı %15 artmış. Peki sadece sağlıkta mı? Hayır. Yaratıcı sektörlerde de yapay zeka kullanılıyor. Bir reklam metni yazarken fikir verebiliyor, grafik tasarımlarında öneri sunabiliyor, müzik bestelerinde yardımcı olabiliyor. Hatta Sony'nin geliştirdiği Flow Machines adlı yapay zeka besteler yapabiliyor. Yani artık önemli olan makine mi insan mı sorusu değil, makineyle birlikte nasıl daha iyi çalışabiliriz sorusu gündeme geliyor. İstatistiklerle baktığımızda ise birkaç dikkat çekici veri var burada. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre 2025 yılına kadar 85 milyon insanın işi kaybolacak ama aynı zamanda 97 milyon da yeni iş ortaya çıkacak. Bu aslında iş bitecek değil, işin şekli değişecek anlamına geliyor. McKinsey'e göre 2030 yılına kadar küresel iş gücünün %15 ve 20'si otomasyondan etkilenecek. Özellikle üretim ve lojistik gibi alanlarda bu oran daha da yüksek. LinkedIn ise şunu söylüyor. Yapay zeka becerilerine sahip kişilerin iş bulma şansı %40 daha fazla. Bu veriler yapay zekaya karşı değil, onunla birlikte çalışmayı öğrenmemiz gerektiğini çok net gösteriyor. Yeni meslek alanları, daha önce de söylediğim gibi yeni teknolojiler, yeni iş alanlarını da beraberinde getiriyor. Artık sadece yazılımcı veya mühendis değil, etik algoritma uzmanları ortaya çıkıyor. Algoritmaların daha adil çalışmasını sağlıyor. Veri etik danışmanları, kişisel verilerin doğru ve etik şekilde kullanıp kullanılmadığını denetliyor. Yapay zeka eğitmenleri ortaya çıkacak, sistemlerin öğrenmesi için veri hazırlayan uzmanlar olacak bunlar. Dijital rehabilitasyon uzmanları olacak, teknolojiden etkilenen bireylerin psikolojik durumunu destekliyor. Bu yeni meslekler sadece teknik bilgi değil, iletişim, yaratıcılık, empati gibi insan becerilerini de ön plana çıkartıyor. Yani gelecekte sadece ne biliyorsun değil, nasıl iletişim kuruyorsun, nasıl düşünüyorsun gibi sorular daha önemli hale gelecek. Peki makro, mezo ve mikro düzeyinde etkilerine baktığımızda yapay zekanın etkisi sadece bireysel düzeyde değil, kurumları ve toplumdan da kapsayan bir dönüşüm yaratıyor. Bunu da 3 düzeyde inceliyoruz. Mikro düzey bireysel açıdan ele aldığımızda artık tek bir meslek bilmek yetmiyor. Kendi mesleğini sürdürebilmek için yeni beceriler kazanman gerekiyor. Örneğin bir muhasebeciysen Excel bilmek artık yeterli değil. Veri analizi, otomasyon yazılımlarını da öğrenmek gerekiyor. Ayrıca bu dönüşüm sadece teknik değil, psikolojik olarak da etkiliyor. Değişime açık olmak, esnek düşünmek artık çok daha önemli hale geliyor. Mezo düzey yani kurumsal düzeyde baktığımızda ise yapay zekayı kullanabilmek için organizasyon yapıları değişiyor. Yeni liderlik anlayışları ortaya çıkıyor. Artık veriyle yöneten liderler ön plana çıkıyor. Aynı zamanda çalışanları yeniden eğitmek, dijital dönüşüm yatırımlarını yapmak zorunda kalıyor. Makro düzey yani toplum genelinde baktığımızda ise istihdam dengeleri değişiyor. Gelir dağılımı etkileniyor. Devletlerin sosyal politikaları, eğitim sistemleri, etik kuralları buna uyum sağlamalı.
Yani sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm meselesi haline geliyor. Bir entegrasyon sürecine giriliyor. Peki, pardon. Yapay zeka temelli çalışma yaşamı ve özellikleri. Yapay zeka temelli çalışma yaşamı dediğimiz şey aslında 3 temel özellikle öne çıkıyor. Teknolojiyle iç içe olmak. Bu ne demek? Cansu, Çalışma 10 dakikayı doğru kullanalım Cansucuğum. Bir an evvel hani sonuca gelirsek sevinirim canım. Tamam, sonuca geçiyorum o halde. Teşekkür ediyorum. Sonuç olarak toparlayacak olursam yapay zeka çalışma hayatını baştan sona dönüştürüyor. İş yapma becerilerimizi, meslekleri, liderlik anlayışlarını hatta toplumsal yapıyı bile etkiliyor. Bu dönüşümden korkmak yerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Peki ne yapılmalı bunun için? Eğitim sistemleri bu değişime uygun beceriler kazandırmalı. Etik ilkeler değiştirilmeli. Yapay zekanın karar süreçlerinde adalet sağlanmalı. Kamu ve özel sektörle birlikte çalışarak bu dönüşümün olumsuz etkilerine karşı güvenlik ağlarını güçlendirmeli. Sürekli öğrenme bu dönemin en büyük gerekliliği. Unutmayalım ki gelecekte işlerimizin elimizden alacak olan şey yapay zeka değil. Biz yapay zeka ile çalışmayı öğrenemezsek kaybeden biz oluyoruz. Ama doğru eğitimle, doğru politikalarla ve doğru bakış açısıyla yapay zeka insan hayatını çok daha kaliteli ve verimli hale getiriyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz bu sunumunuz için. Teşekkürler. Yüksek lisans öğrencisi misiniz? Evet, çalışma ekonomisi ve sosyal siyaset alanında yüksek Başarılar lisans diliyorum. öğrencisiyim. Teşekkür Bundan ediyorum. sonraki sunumları inşallah İngilizce de dinleyeceğiz. Hı hı. Thank you for your great presentation. You're And I welcome. hope to listen you and other conferences. Hı hı. And if any question I can take, alabiliriz. Ama çoğu İngilizce bildiği için soru Hı hı. gelmeyecektir. And I want to call you the next participants, next presentations, next contributors. And Nermin Sude Yılmaz, women's participation in the labor market in Turkey. We cannot use Turkey, not now, and we have to say Turkey after all. And the obstacle faced by women in the labor force participation. Are you ready? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Nermin Sude Yılmaz olarak katılacağım. Yalnız Asnur Mert'in Zoom'undan gireceğimi söylemiştim size. Evet. Problem yoksa şu anda sunum yapabilirim. Hangi sunumu gerçekleştireceksiniz? Türk çalışma hayatında kadının konumu ve bu konumda karşılaştığı engellerden bahsedeceğim. Yani ilk sunum mu? Yani Asnur adına olan bir sunum gözüküyor presentation'da. Yoksa Nermin Sude Yılmaz. Nermin Sude Yılmaz adına olan sunumu gerçekleştireceğim. Tamam. Siz Nermin Sude Yılmaz mısınız? Evet benim. Tamam. Buyurun. 10 dakikayı geçmeyelim. Sizden önemli rica ediyorum. Tamamdır. Öncelikle ekranımı You can share your paylaşayım. screen. Paylaşım yapabilirsiniz. Şimdi ekranı görebiliyor musunuz? Bakıyorum. Şu anda daha değil. Tıklayın isterseniz. Çift tıklayın diye yazıyor. Bilgisayar dondu ama biraz. Evet. Şimdi. It's visible. Asina, Buyurun. Asina, can you hear me? I have a problem with my. Yes. Oh, thank God. I'm Dr. Hina Zoe from Istanbul. I don't know, there is some problem with the connection. I try to allow to connect you. I think Yeah. this time it's connected. Hina, you have to wait because we have new sections participants. So if you have No time, I will call you. Next Okay. time. Thank you so much, Asina. Thank Love you. Thank you. It's my pleasure. Thank you, dear Hina. Ekranım donduğu için açılmıyor sanırım ama. Açıldı ama. Açıldı, biz görebiliyoruz. Aslında için sunumu
benim sunumum açılmıyor. Ekran o şekilde dondu. Bir saniye bekletiyorum o yüzden sizi kusura bakmayın. Buradan ilerlemek olursak ilk saniye. Teknik problem varsa başka birisine geçebiliriz. Evet, şu anda İsterseniz geçelim, ondan sonra devam ederiz. biz de arka plandaki problemi çözmeye çalışacağız. Bir Tamam. sonraki sunum yapmış oluruz. Aslı sizde sıra sanırım. Siz paylaşmayı deneyin. Şu an oldu mu acaba? Hayır, şu anda görmüyoruz. Evet, şu anda açıldı ama az önceki slide açıldı sanırım. Yani benim ismim mi yazıyor acaba? Aslı Nur Mert mi yazıyor? Yeni çalışma biçimleri dijitalleşmenin getirdiği Evet. dönüşüm yazıyor. Evet, Aslı Nur evet. Mert yazıyor. Evet, benim sunumum. Tamam, hadi bakalım. Buyurun. Bir saniye. On dakikayı geçirmeyelim lütfen. Tamam. Tamam. Görüntümü açabilirsem eğer şu an yine dondu. Görüntüm var mı acaba? O fark etmez. Şu anda geldi. Evet, görüntü geldi. Tamam. Merhabalar. Benim ismim Aslı Nur Mert. Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisansı yapıyorum. Bugün size yeni çalışma biçimleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümden bahsedeceğim. Burada teknolojik yeniliklerin iş süreçlerine entegrasyonu, bireyler ve örgütler ve yeni çalışma biçimlerinin çalışma hayatına etkileri üzerine odaklanacağım. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma ve gig ekonomisinden kısaca bahsedeceğim. Teknolojik yeniliklerin iş süreçlerine entegrasyonu, bireyler ve örgütlerin deneyimlerini ve yeni çalışma biçimlerinin çalışma hayatına etkilerini ve bu çalışma biçimlerinin avantaj ve dezavantajlarını, psikolojik etkilerini ve örgütsel dönüşüm süreçlerini inceleyeceğiz. Dijitalleşmenin çalışma hayatına etkilerinde, çalışma hayatında dijitalleşme ve teknoloji köklü değişimlere yol açtı. Burada bilgi ve iletişim teknolojinin hızla gelişmesi, geleneksel iş modellerinin ötesine geçerek uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi zaman ve mekan bağımsızlığı sağladı. Aynı zamanda iş ve yaşam dengesinde yeni tanımlanan sınırlar ve çatışmalar yarattı. Aynı zamanda yeni beceriler ve değişen yetkinlik ihtiyaçlarına da beraberinde getirdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuna göre analitik düşünme, dayanıklılık, esneklik, çeviklik, liderlik ve sosyal etki temel beceriler arasında görülürken 2030 önerisi ise yapay zeka ve büyük veri, ağlar ve siber güvenlik ve teknolojik okuryazarlık karşımıza çıkmakta. Burada da dijitalleşmenin önemini görüyoruz ve değişen iş tanımları ve mesleklerde otomasyon sürecine girmiş olacak. Uzaktan çalışmaya baktığımızda çalışanların ofis yerine evden veya farklı lokasyonlardan dijital araçlarla işlerinin yürütmesi anlamına geliyor. Burada ankette baktığımızda %48'i halihazırda uzaktan çalışma politikası uygulamakta. %27'si de uygulamayı planlamaktadır. Türkiye'de ise bu uzaktan çalışma uygulamaları özellikle pandemi sonrası ivme kazanmıştır. Uzaktan çalışmanın avantaj ve dezavantajlarına bakacak olursak, zaman ve mekan esnekliğini sağlar, işe gidip gelme süresinde tasarruf sağlarken farklı şehir veya ülkelerden yetenek istihdamı sağlar. Kendi çalışma ortamını seçebilir kişi ve iş yaşam olumlu katkı sağlarken dezavantajlarında yüz yüze etkileşim eksikliği, iletişim kopukluğu, ekip aidiyetinin zayıflaması, iş ve özel hayat sınırının bulanıklaşması ve stres ve tükenmişlik riski
ne neden olabilir? Esnek çalışma modellerine bakacak olursak freelance, serbest çalışma, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, bunlara ek olarak sıkılaştırılmış çalışma haftası ve iş paylaşımı gibi esnek çalışma modelleri de var. Çalışma süresi ve biçiminin geleneksel çalışma istihdamından farklılaştığı uygulamaları kapsar. Esnek çalışma modellerinin etkilerine bakacak olursak, burada söylediğimiz gibi çalışma saatlerinin kısa veya uzun saatli esnek çalışmaların yaygınlaştığını görmekteyiz. Esnek çalışma düzenlemeleri çalışanlara daha iyi iş yaşam dengesi bulma potansiyeli sağlar. Düzensiz çalışma saatleri bazı çalışanlar için stres ve sağlık sorunları yaratabilir. Özellikle belirsiz programlar uyku düzenini ve aile hayatını etkileyebilir. Burada kadın çalışanlar için de esneklik bir yandan iş gücünü kolaylaştırırken diğer yandan da ev içi sorumlulukların aynı anda üstlenmesiyle çift yük oluşturabilir. Hibrit çalışma modeline bakacak olursak çalışanlar haftanın bir kısmı ofiste, bir kısmı da uzaktan ya da evden çalıştığı karma düzeni ifade eder. Pandemi sonrası hayatımıza yeni normal olarak girmiştir. Avantaj ve dezavantajlarına bakacak olursak esneklik ve iş özel yaşam dengesi sağlar. Verimlilik ve inovasyon, geniş yetenek havuzu ve maliyet dengesi sağlarken koordinasyon zorlukları, eşitlik ve adalet endişeleri, planlama ve takip sorunları, kültür ve bağlılık zayıflaması, liderlik ve yönetim zorlukları, teknoloji ve güvenlik riskleri taşımakta. Gig ekonomisine bakacak olursak da burada da dijital platformlar aracılığıyla kısa süreli proje bazlı işlerin yapılmasına dayalı olarak ekonomik bir model olarak karşımıza çıkmakta. Burada 2020 itibariyle dünya çapında freelance platformlar ve gig işler dahil 1,1 milyar civarı kişinin gig işlerle çalışacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de gig ekonomisine bakacak olursak örnek olarak Bitaksi, Yemek Sepeti ve Getir, Armut.com ve Biyon'u söyleyebiliriz. Gig ekonomisinin avantaj ve dezavantajlarına bakacak. Çalışanlar kendi programlarını yapabilir, farklı işler arasında seçim özgürlüğüne sahiptir, fırsat eşitliği ve erişimi sağlar. İşverene sağladıkları şirketler proje bazlı işlerde tam zamanlı eleman almak yerine ihtiyacına göre çalışana iş vererek maliyet avantajı elde eder. Ama burada gig çalışanlara genellikle kendi hesabına çalıştığı için iş güvencesine sahip değillerdir ve güvencesizlik oluşturur. Yine işler proje veya parça başı olduğu için aylık düzenli gelir garantisi olmadığı için gelir belirsizliği ortaya çıkar. Yeni çalışma biçimlerinin psikososyal etkilerine bakacak olursak, çalışanların psikososyal sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri sahiptir. Doğru uygulandığında uzaktan veya esnek çalışma programları iş yaşam dengesini iyileştirebilir. Ama işin mekansal ve zamansal sınırların bulanıklaşması sürekli çevrimiçi olma hali yaratabilir. Bu da çalışanlarda hiç işten çıkamama duygusuna yol açarak tükenmişlik sendromunu tetikleyebilir. Örgütsel dönüşüm dinamiklerine bakacak olursak, dijital altyapı ve yatırımlarla, iletişim ve işbirliği kültürüyle, liderlik ve yönetişimle, İK politikaları ve hukuki düzenlemelerle, esnek çalışma politikaları, evden çalışma kuralları oluşturularak örgütsel dönüşüm dinamikleri sağlanabilir. Kültürel dönüşüme bakacak olursak da ofiste uzun saatler yerine iş sonuçlarına odaklanma, öz yönetim, dijital okuryazarlık, proaktif iletişim, dijital ortamda ekip bağımlılığı koruma, çalışanların kendi işini yönetmeye yönelik yaklaşım, yatay hiyerarşiyle kültürel dönüşüm sağlanabilir. Çözüm yolları olarak da net politikalar ve beklentiler, teknolojiye erişim desteği, eğitim ve yetkinlik gelişimi ve psikososyal destek ve iş yaşam dengesinin sağlanmasıyla çözüm yolları üretilebilir. Burada da iyi uygulama örnekleri ve sürekli iyileştirme örneklerini görüyoruz. Burada da yeni çalışma biçimlerinin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Son olarak da kalıcı dönüşüm, denge ihtiyacı ve insan odaklılıkla yalnızca bireysel değil, örgütsel düzeyde de önemli sonuçlar doğurması gerekmekte. Dijital iletişim ve koordinasyon zorlukları bu süreçlerde dışlanma hissi ve liderlik mekanizmalarındaki aksamalar kurumsal işleyişi de etkileyebilmektedir.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sunumumuzdan ötürü. Güzel bir sunumdu. Yaptığımız muhtemelen tezinizle ilgili diye düşünüyorum. Bir araştırmamda Evet, tebrik ediyorum. Teşekkürler sunumunuz için. Zamanında iyi kullandınız. Bunun için de teşekkür ediyorum. Şimdi Nermin Sude Yılmaz'a geçmek istiyorum, sorusu olan yoksa eğer hazırsa Nermin Sude Yılmaz'ı alalım. Tamam. Merhabalar, ben Nermin Sude Yılmaz. Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün size lisans tezimin araştırma kısmından bahsedeceğim. Şöyle büyüteyim. Bu sunum Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılımını ve bu konudaki mevcut durumu ele almaktadır. Amacımız kadınların iş gücüne katılımının önemi, karşılaşılan engeller ve çözüm önerilerini değerlendirerek destekleyici politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki iş gücüne katılmayan kadınların durumunu ve bu kadınların aktif olarak iş gücüne neden katılmıyor olduklarını ortaya koymaktır. Kadınların iş gücüne dahil olmalarının önemini araştırmak, değerlendirmek ve destekleyici politikaların geliştirilmesi için öneriler sunmaktır. Kadınların iş gücü... Aslıcığım, slide yalnız senin slide'ın değil diye düşünüyorum ama şu Nermin anda Sude ekranda paylaşılmış olan. Şu anda sizin ekranınızda Türkiye iş gücü piyasasında kadının Sunumu slide. sonlandır. Kendi sunumunu tekrar paylaş istersen. Bu benim sunumum Asena Hanım. Nermin Sude Yılmaz. Sonuç ve değerlendirme gözüküyor şu anda ekranda. Yani Aslı'nın 19. slaytı gözüküyor idi. Şimdi kapattın. Eurodram biraz yavaş işliyor herhalde. Biz okuldayız. Buradan internete bağlanmak istedik. Evet, yavaş olabiliyor orası. Depremden sonra evlere girmek istememiştik ama şu anda görebiliyor musunuz peki? Çift tıkla diyor tam ekran moduna geçmek için. Ama şu anda gözükmüyor. It's not visible. Şu an sanırım gözüküyor. Evet, evet, evet. Evet, kaldığım yerden Evet. devam etmemi isterseniz en Olur, baştan. olur. Tamamdır. O halde bu araştırmanın öneminden bahsedeceğim sizlere. Sayfayı açmaya çalışıyorum. Bu araştırma kadınların iş gücüne katılımının önemini ve karşılaşılan zorluklar hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bunu şöyle alta alırsam size daha net göreceksiniz. Bu araştırma Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 18-60 yaş aralığındaki bireylere uygulanmış olup toplamda 222 kişiye ulaşılmıştır. Anket yardımıyla iş gücüne katılımına dair bireylerin tutumlarını ve düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 222 kişi harici 5 kişi ile de birebir bir görüşme sağlanmıştır ve bu görüşme sonucu derinlenmesine incelenmiştir. Araştırma sorusu olarak kadınların iş gücü piyasasına katılımını etkileyen duygu, düşünce ve davranış biçimleri nelerdir konusu ele alınmıştır. Yaş, medeni durum gibi faktörlere bağlı olarak bu konudaki deneyim ve değerlendirmeler nelerdir sorusuyla birlikte konumuz bağdaşmıştır. Hipotezlere gelecek olursak, Türkiye'de iş gücüne katılmayan kadınların çoğunluğu düşük eğitimli, evli ve çocuk sahibidir. İş gücüne katılmama kararları genellikle ailevi sorumluluklar, çocuk bakımı ve ev işlerine dayanmaktadır. Araştırmamızın temel amacı kadınların iş gücüne katılımını engelleyen faktörleri anlamak ve bu konuda somut verilere dayalı çözümler üretmektir.
Hipotezlerimizi test ederek kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştireceğiz. Burada size araştırmamın demografik bilgilerini sunmak istedim. Araştırmaya katılan bireylerin çoğunluğu %77 olarak kadınlardan oluşmaktadır. Ve yaş aralığı geniştir. Bunları 5 yaş grup olarak aldım. 18-24, 25-29, 30-35, 36-45 yaş ve 45 yaş üstü olarak 5 şekilde inceledim. Katılımcıların büyük bir kısmı Marmara bölgesinde yaşamaktadır ve eğitim seviyeleri genellikle lise veya lisans düzeyindedir. Kadınların iş gücüne katılmama nedenleri aslında çoğu birey tarafından 4 farklı şekilde düşünülüyor olsa da bunları sıralamamız birinci sırada aile sorumlulukları, ikinci sıralamada kişisel tercihler, üçüncü sıralamada iş bulma zorluğu ve dördüncü sıralamada ise cinsiyet ayrımcılığı olarak sıralanabilir. Anket sonuçlarına göre kadınların iş gücüne katılmamaları nedenleri arasında aile sorumlulukları öne çıkmaktadır. İş bulma zorluğu, kişisel tercihler ve cinsiyet ayrımcılığı da diğer önemli faktörler arasında yer almaktadır. İş gücüne katılmayan kadınlara karşı toplumun tutumuna bakacak olursak, katılımcıların yaklaşık %67,1'lik kısmı kadınların bu iş gücüne katılmıyor olma durumlarına karşı olumsuz bir tutum sergilemektedir. Ve katılımcıların yaklaşık olarak %50'lik kısmı da bu kadınların, iş gücüne katılmıyor olan kadınların çoğunlukla orta gelir grubunda olduklarını söylemektedir. Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak için destekleyici politikaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kreş ve çocuk bakımı hizmetleri, eğitim fırsatları ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlayacaktır. Buradaysa birebir görüşmelerde kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar daha net bir şekilde ortaya konmuştur. Mobbing, ayrımcılık, yabancı dil eksikliği ve ailevi sorumluluklar kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkilemektedir. Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak için aile sorumluluklarını hafifleten, eğitim ve ekonomik fırsatlar sunan, esnek çalışma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan politikalar büyük önem taşımaktadır. Araştırma, kadınların karşılaştığı engellerin farkında olunduğunu ve bu konudaki destekleyici politikaların toplumun farklı kesimlerince talep edildiğini ortaya koymaktadır. Araştırmamızın sonuçları, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çeşitli alanlarda politika ve önlemlerin geliştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Esnek çalışma modelleri, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, eğitim fırsatları ve kreş hizmetleri kadınların iş hayatına daha aktif rol almasını sağlayacaktır. Ve son olarak, kadınların iş gücüne olan katılımı sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir güçlenmedir. Hep birlikte daha eşit bir geleceğe diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you for your presentation. I hope so. I agree with you for your beliefs, your instructions, and also I need çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve sunumunuz için. Aynı hisleri paylaşıyoruz, aynı temennilerde bulunuyoruz. Şimdi sıra Yücel'de ama Hakan hocamızı çağırmak istiyorum. Hocam hızlıca müsaitseniz eğer Hocam sunumunuzu müsaitim. dinleyelim. Hemen olur hocam. Hemen Hızlı olabilirsek hemen Tabii hemen. arkasından da Yücel'i alacağız. İki sunumunuz var hocam sanırım. İki sunumunuzun ikisini de dinleyebiliriz. Ama Hemen dediğim hocam gibi yansıtayım süreyi, o zaman. evet çok sevinirim. Çok Nasıl teşekkür bir şey? ediyorum. Thank you. Thank you for your kindness. And we are listening. Şu anda yansıtı mı acaba sunum? Carnegie. Evet, şu anda it's visible. Tamam. Teşekkür ederiz. Benim ilk çalışmam tekrar Sayın Hocam, katılımcılara ve size saygılarımı sunuyorum. İlk sunumum karbon, Türkiye'de karbon histerisi ve çevre politikaları için çıkarımlar. Zaten hepimizin bildiği gibi buraları biraz kısa geçeyim. Sanayileşme hız kesmeden devam ediyor ve yeni gelişen teknolojilerle bu olabildiğince ilerliyor ve kentleşme süreçleri de bu kapsamda daha da ileri boyutlara giderek
karbon emisyonlarında bir artış yaşıyor. Tabii ki çevresel düzenlemelerdeki değişimler, enerji politikalarındaki dönüşümler ve uluslararası iklim anlaşmalarına uyum çabaları, bildiğiniz gibi Kyoto Protokolü ve yakın zamanlarda Paris Anlaşmaları gibi anlaşmalar yapıldı. Bu artı 1,2 santigrat dereceye artması sonucunda çevresel dünya sıcaklığının bunun önüne nasıl geçilebilir diye birçok protokol yapılmaktadır. Bu nedenle de zaten biz de bu çalışmamızı Türkiye bağlamında aldık ve Türkiye'de karbon emisyonunun uzun vadeli dinamiklerini incelemek ve çevre politikalarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu ifade ettik. Çalışmamızın amacı Türkiye'deki karbon emisyonlarının histerisinin etkisini test ederek karbon emisyonlarını uzun vadede analiz etmeye çalıştık. Veri aralığımız 1999 ve 2023 yılları arasında karbon emisyon verileri kullanılarak geleneksel ve yapısal kırılmalara dikkate alarak birim kök testleri uygulanmıştır ve bu konularda, bu doğrultuda da bir çıkarım yapılmıştır. Yapısal kırılmaların göz ardı edilmesi, karbon dinamiklerinin doğru anlaşılabilmesini engelleyebileceğinden analizlerde Lee ve Sturgeon 2013 yıllarındaki tek kırılmalı ve Lee ve yine Sturgeon 2003 yılında çift kırılmalı testlerini kullandık. Hangi yıllarda kırılma olduğunu tespit ettik. Elde edilen sonuçlar karbon histerisi hipotezinin Türkiye için geçerli olup olmadığını değerlendirerek çevre politikaları için önemli çıkarımlar sunmaktadır. Bu çalışmada verilerini Dünya Bankası'ndan aldık ve çevresel kirlenmeyi temsil eden kişi başı karbondioksit emisyonları yani metrik ton cinsinden Dünya Bankası'ndan alarak kullandık. Ve analizlerimizde de biraz önce ifade ettiğim gibi öncelikle ADF ve PP geleneksel birim kök testleri yaptık ve bir ilerikisi olarak bunları karşılaştırmak adına Lee'nin ve Sturgeon'ın yapısı çift kırılmalı yapısal testlerini dikkate aldık. Uygulama kısmında baktığımızda geleneksel birim kök testlerini yaptığımızda burada durağan ADF ve PP yerlerinde birinci parkta durağanlığı tespit ettik. Yapısal kırılmalı birim kök testleri yaptığımızda ise burada durağanlığın belli bir yılda mı gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kullandık ve bu bulduğumuz sonuçları da tablo 2'de sizlerle paylaşmış durumdayım. Bu kapsamda burayı biraz açıklayacak olursak kısaca buradaki kırılmalara baktığımızda geleneksel testler yapısal kırılmaları dikkate almadığında serinin uzun vadeli dinamiklerini daha doğru analiz etmek amacıyla biz bu testleri kullandık. Tablo 2'de sunulan sonuçlar yapısal kırılma noktalarını ve test istatistiklerini içermektedir. Öncelikle LS tek kırılmalı testte model A'da 2019 yılında bir kırılma tespit etmişiz ve LM testinde ise bu değeri 3,071 olarak bulduk. Bu değer %5 anlamlılık düzeyinde bizim kritik değerin altında kalarak durağanlık hipotezini reddetmiştir. Model C'de ise 2005 yılında bir kırılma yine belirledik. Burada LM testinin -4,263 olarak çıktığını görüyoruz ve yine buradaki P değerimizde 0,05'ten küçük olduğu için anlamlı bulunduğunu söyleyebiliriz. LS'nin 2003 yılı çift kırılmalı testlerinde ise model A'yı incelediğimizde 2005 ve 2019 yıllarında bunların LM testlerinin -3,523 olduğunu ve anlamlı olduğunu bulduk. Model C'de ise 2005 yine ortak bir kırılma durumu, 2013 yıllarında ise yine bir kırılma tespit ettik. Ancak burada her iki modelde de durağanlık hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuçlar bize neyi gösteriyor? Bu sonuçlar karbon emisyonlarının yapısal kırılmalarla birlikte birim kök içerdiğini ve histerisi etkisinin varlığını desteklediğini
bize ifade etmektedir. Sonuç olarak ise bu histeri hipotezinin geçerliliğini test etmek amacıyla biraz önce ifade ettiğimiz 1999 ve 2023 dönemlerini analiz ettik. ADF ve PP kök testleri karbon emisyonlarının seviye verilerinde durağan olmadığını ancak birinci farklı durağan olduğunu gördük. Geleneksel testlerin ise yapısal kırılmaları göz ardı etmesi nedeniyle uyguladığımız Lee'nin 2013 ve 2003'teki çift kırılmalı birim kök testleri 2005 ve 2019 yıllarında yapısal kırılmalarının varlığını ortaya koymuş ve serinin birim kök içerdiğini doğrulamıştır. Bu bulgular karbon histerisi hipotezinin Türkiye için geçerli olduğunu ve emisyonlardaki şokların uzun vadede kalıcı etkiler yarattığını açıkça göstermiştir. Emisyonların kendiliğinden düşük seviyelere dönme eğiliminde olmaması, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için aktif ve etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa hocam cevaplayabilirim. Yoksa ikinci sunuma müsaadenizle geçmek istiyorum. Buyurun hocam. İkinci sunuma geçelim. Soru varsa ikisiyle birlikte alalım. Olur hocam. Evet, bu çalışmamızda da Türkiye'de işsizlik histerisi geçerli mi? Yapısal kırılmalı birim kök testlerinden ampirik bulgular üzerinde bir çalışmamızı inceledik. İşsizlik bildiğiniz gibi Türkiye'nin sorunları arasında, sosyoekonomik sorunları arasında yer alan bir faktör olarak biliyoruz. Ve Türkiye'de gelişmekte olan ülkeler arasında olduğundan dolayı bu gösterge sosyal ve politik istikrarı doğrudan etkileyen bir temel sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Ekonomik şokların işsizlik oranı üzerindeki etkileri, iş gücü piyasalarının dirençliliği, uzun vadedeki politik düzeye nasıl etki ettikleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu bağlamda da işsizlik histerisi hipotezi ekonomik şokların işsizlik oranlarında kalıcı sapmalara yol açmadığını sorgulayan önemli bir teorik çerçeve sunuyor bize. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde işsizlik oranlarının doğal denge seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde seyredebileceğini de öne sürerek iş gücü piyasalarındaki şoklarda kritik bir öngörü olarak bu değişkeni kullanabilmekteyiz. Türkiye ekonomisi 2001 ve 2008 finansal krizleri gibi büyük ölçekli şoklarda sınanmış bir geçmişe sahip olduğundan bu hipotezin geçerliliğini test etmek hem tarihsel dinamikleri anlamak hem de gelecekteki politikalar için rehber niteliğindeki sonuçları üretmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda modelimizin yine çalışmamızın amacı 1999 ve 2023 dönemi arasında yıllık verileri aldık. Bunları da yine hem TÜİK'te hem de dolayısıyla Dünya Bankası'nda yer alan veriler bunlar. Verilerimizi buradan alarak bir ekonometrik analiz yapmış durumdayız. Yine bir önceki sunumumdaki gibi yapısal kırılmalı yani çift yönlü yapısal kırılmalı birim kök testlerini uyguladım ve bu birim kök testleri ile bir çıkarımda bulunmayı hedefledim. Bu çalışmada yine Türkiye'de iş gücü piyasasının esnekliğini ve ekonomik politikalarının etkinliğini anlamada önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Burada Türkiye'ye ait 15 yaş üzeri bireylerin işsizlik oranını kapsayan
1999 ve 2023 yılları arasındaki yıllık verileri aldık. 2024 şu anda hala hazırda olmadığı için analizimizi 2024'ü katamadık. Yine geleneksel birim kök testlerini ve bunun yanında tek kırılmalı ve çift kırılmalı birim kök testleriyle bu işsizlik histerisi hakkında bir çıkarım yapmaya çalıştık. Uygulamamızda işsizlik histerisi hipotezini test etmek amacıyla serinin durağanlığını yapısal kırılmalı birim kök testiyle öncelikle analiz ettik. Bu kapsamda LM tipi tek kırılmalı 2013 testiyle Lee ve Strachan'ın 2003 yıllarındaki çift kırılmalı testini uyguladık. Ve burada sıfır hipotezimizi serinin durağan olmadığını, birim kök içermediğini ve diğer taraftan da alternatif hipotezimiz olan H1 hipotezimizi ise serinin durağan olduğu şeklinde kurduk. Tabloya baktığımızda yine bu verdiğimiz tablo 1'de ADF ve PP test sonuçlarına göre değişkenlerin durağan olmadıkları, ancak birinci farkını aldığımızda durağan olduklarını, yani I1'de durağan olduklarını görmekteyiz. Sonrasında ise serinin durağanlığı belli bir yılda mı gerçekleşiyor, yoksa bu yılda herhangi bir durağanlık yok mu? Bunu belirlemek amacıyla yapısal kırılmalı birim kök testini uyguladık. Bu da tablo 2'de yer alıyor. Yine buraya baktığımızda tek kırılmalı LS 2013 test sonuçlarına göre model A'ya baktığımızda sıfır hipotezinin %1, %5 ve %10'da anlamlılık düzeylerinde reddedildiğini görüyoruz. Yani burada kırılma noktası lambda 1 ile gösterilen 0.440 olarak belirledik. Örneklemin ortalarına denk gelmekte bu yıllar. 99 ile 1999 ile 2023 yılları arasında değerlendirdiğimizde örneklemin ortalarına denk gelmekte ve 2009 yılını da işaret etmektedir. Bu bize neyi söyleyebilir? Bu küresel finansal krizin etkisini yansıttığını söyleyebiliriz. Ancak işsizlik oranındaki şoklar kalıcı olmadığı ve kriz sonrası bir toparlanma ile işsizlik tekrar dengeye döndüğü söylenebilir. Model C'ye baktığımızda yine LS 2013'ün model C sınıfına baktığımızda burada sıfır hipotezi tüm anlamlılık düzeylerinde reddedilmiş. Yani kırılma noktası burada 2012 belirlenmiş ve lambda değerimize baktığımızda 0.560 olarak belirlenmiştir. Bu bize neyi gösterir bu sonuç? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. İşsizlik serisinin durağan olduğunu söyleyebiliriz ve histeri hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Peki 2003'e geldiğimizde LS 2003 çift kırılmalı testi incelediğimizde burada model A'da 2009 yılında bir kırılma ve 2020 yılında da bir kırılma gördük. Model C'ye geldiğimizde ise 2011 ve 2018 olarak tespit ettik bu kırılmaları. Her iki modelde de sıfır hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmiş. İşsizlik serisinin durağan olduğu doğrulanmıştır. 2019 kırılmasını şöyle ifade edebiliriz. Küresel finans kriziyle ve 2020 kırılması ise yani muhtemelen COVID-19 pandemisiyle ilişkilendirilebilir. Ancak tabii ki buradaki şokların işsizlik üzerinde de kalıcı bir etki bırakmadığını söyleyebiliriz. ADF ve PP testlerini ek bir doğrulama olarak uyguladığımız bu testler işsizlik serisinin birinci farkla durağan olduğunu bizlere göstermektedir. Yani teyit etmiştir bir anlamıyla diğer geleneksel birim kök testleriyle birlikte. Ancak yapısal kırılmalı LM testleri serinin düzeyde de durağan olduğunu gösterdiğinden histeri hipotezinin reddedilmesi bu sonuçlar ile uyumlu olduğunu
söyleyebiliriz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Baktığımızda Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar ve iş gücü piyasalarının düzenlenmeleri ve şokların işsizlik üzerinde etkilerinin kalıcı hale gelmesini engellemiş, iş gücü piyasasının esnek yapısının olduğunu bize gösterebilir. İş gücü piyasasının dayanıklılığını artıran politikaların devam ettirilmesi, gelecekte olası ekonomik şoklar karşısında piyasanın tek dengeye dönme süresini kısaltacaktır, azaltacağını öngörüyoruz. Bu bulgular doğrultusunda ise literatürdeki kalıcılık tartışmalarına ters bir perspektif sunarak Türkiye ekonomisini iş gücü piyasasının dirençli olduğunu ve ekonomik şoklara karşı uzun vadede incelediğimizde, tabii kısa vadeli bu etki farklılık gösterebilir, uzun vadeli dengeyi koruduğunu ortaya koymaktadır. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılarımla hocam. Biz teşekkür ediyoruz Hakan Hocam. Bu değerli iki sunumu da dinledik. İkisi de birbirinden kıymetli. If you need full presentations, you can find our proceeding books. Next soon we will publish. Thank you. Thank you again for your presentation, for your contribution, dear Hakan Egu. And after all, I want to call another Turkish presenter, and at the same time, my student, Yücel Toprak. Are you ready? Hocam Yücel? merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet. Hakan Hocama soru varsa soruları alabiliriz ya da sonradan aklına gelen olursa yazabilir de. If you have any questions to Hakan Egu, you can write on the board or you can ask us after Yücel's presentation also. Thank you. Thank you again. Evet, şimdi seni dinleyebiliriz. Share screen yapalım. Hocam merhabalar öncelikle tekrardan. Merhaba canım. Ekran paylaşımı yapayım hocam. Şu an görebiliyor musunuz hocam? Ne durumdadır? Evet. Evet. Tamamdır. Yani Türkçe sunum yapacağım. İnşallah bundan sonraki sunumlarımız Tamam. İngilizce olur diye temenni Hatta ediyorum. 8 dakika olursa daha da makbule geçer. Tabii Hızlı bir sunum olabildiğince senden hızlandırırım bekliyorum. hocam. Tamamdır hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun hocam. Öncelikle konumuz yükseköğretim kurumlarını oluşturan üniversitelerin uluslararasılaşması hakkında literatür incelemesi hakkında bir sunum yapmak istiyorum size. Sunumun akış şeması bu şekilde ve sunumuma başlayayım isterseniz. Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşması, küreselleşme ile birlikte önemi artan çok boyutlu bir süreçtir. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonlarını ulusal sınırların ötesine taşıma çabaları bu sürecin temelini oluşturmaktadır. Uluslararasılaşma yalnızca yabancı öğrenci kabulü değil, aynı zamanda akademik işbirlikleri, müfredat gelişimi, personel hareketliği ve kültürler arası etkileşimde kapsar. Bu bağlamda literatürde uluslararasılaşmaya dair farklı tanım ve yaklaşımlar bulunmaktadır. Uluslararasılaşmanın tanım ve bileşenlerine geldiğinde, Knight'ın 2024 yılındaki yaptığı çalışmada uluslararasılaşmayı yüksek öğretimde uluslararası, kültürler arası veya küresel boyutların politikalara, programlara ve süreçlere entegrasyonu olarak tanımlamıştır. Alpek ve Knight bu süreci öğrenci ve personel hareketliliği, sınır ötesi eğitim programları, araştırma işbirlikleri, çok dilli müfredatlar gibi çeşitli boyutlarda açıklamıştır. Brandenburg ve David 2011 yılında yaptığı çalışmada ise uluslararasılaşmanın sadece nicel değil nitel hedefler taşıması gerektiğini vurgulamıştır. Tarihsel gelişime baktığımızda uluslararasılaşma üniversitelerin doğrudan itibaren çeşitli biçimlerde var olmuştur. Ancak günümüz anlamıyla sistematik bir süreç olarak 1980'li yıllardan itibaren öne çıkmıştır. Avrupa Bologna süreci, Erasmus programı ve benzeri girişimler bu gelişmeyi desteklemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkeler bu sürecin öncülerindendir. Çin, Güney Kore ve Singapur gibi ülkeler de son yıllarda uluslararası öğrenci çekme politikalarıyla dikkat çekmektedir. Motivasyonlar ve stratejiler konusuna geldiğinde üniversitelerin uluslararasılaşmaya yönelmelerinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlar arasında küresel rekabet,
sıralamalarda yükselme isteği, mali kaynakları artırma arzusu, akademik kaliteyi yükseltme hedefi ve kültürel çeşitlilik yer almaktadır. Stratejilerde ise çift diploma programları, uluslararası akreditasyon, ortak araştırma projeleri, yabancı dilde eğitim gibi unsurları da içermektedir. Knighton 2013'teki çalışmasında da uluslararasılaşmanın dışsal ve içsel stratejilerle yürütülebileceği ifade edilmektedir. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar şunlardır. Uluslararasılaşma sürecinde üniversiteler çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Dil bariyerleri, finansman eksikliği, kültürel uyum sorunları, bürokratik engeller ve politik belirsizlikler bu zorlukların başına gelmektedir. Ayrıca bazı eleştirmenler uluslararasılaşmanın kurumsal kimliği zedeleyebileceği ve yerel değerlere zarar verebileceği görüşündedir. Özellikle ulusal beyin göçü endişesi gelişmekte olan ülkelerde sıkça gündeme gelmektedir. Türkiye'deki uluslararasılaşmaya baktığımızda Türkiye'deki üniversitelerde son yıllarda uluslararasılaşmaya önem vermeye başlamıştır. YÖK'ün teşvikleri, Mevlana ve Erasmus programları, yabancı öğrenci kabulündeki artış bu süreci desteklemektedir. Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı 2010 yılında 25 bin civarındayken 2023 yılı itibariyle 300 bini aşmıştır. Bu sayı ile Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiştir. 2023 yılında en fazla uluslararası öğrenci sırasıyla Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran ve Irak'tan gelmiştir. İstanbul, Ankara ve Konya en çok uluslararası öğrenci barındıran iller arasındadır. Sonuç olarak baktığımızda üniversitelerin uluslararasılaşması sadece akademik değil, aynı zamanda sosyoekonomik ve kültürel açıdan da stratejik bir öneme sahiptir. Literatürde bu sürecin çok boyutlu ve dinamik olduğu ancak dikkatli bir planlama ve sürdürülebilir stratejilerle etkili bir şekilde yönetilebileceği ifade edilmektedir. Türkiye açısından bakıldığında güçlü bir akademik yapı ve kurumsal reformlarla bu sürecin hızlandırılması mümkündür. Ayrıca uluslararasılaşmanın salt, nicel hedeflerle değil, kalite odaklı ve kültürel çeşitliliğe duyarlı biçimde kurgulanması önem arz etmektedir. Son olarak özgün değerlendirmelere baktığımızda üniversitelerin uluslararasılaşma stratejileri belirlerken yerel kalkınma hedeflerinde göz önünde bulundurması önemlidir. Uluslararası akademik işbirliklerinin sürdürülebilirlik kriteri dikkate alınmalıdır. Kısa vadeli projeler yerine uzun vadeli akademik ortaklıklara yer verilmelidir. Türkiye'nin uluslararası öğrencileri sadece niceliksel olarak değil, memnuniyet, entegrasyon ve mezun sonrası katkılar açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Üniversiteler uluslararasılaşma stratejilerini oluştururken öğrenci yaşam kalitesi, dijital altyapı ve akademik destek mekanizmaları gibi alanlara da yatırım yapmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sorunuz varsa Yücel'cim. alabiliriz. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Güzel bir sunum. Thank you for your presentation. It's Sağ olun. your contribution. And it's pleasure to be with you all and with you too, with my student. And I want to call Dr. Hina if you're ready. Yeah, you're ready. Yeah, the word is yours. Here you are. Yes, I'm ready. Thank you so much, Asina, for giving me opportunity to join you and all of you. Now, today is my presentation about how technology is reshaping the heart of healthcare. We are currently witnessing a rapid transformation in healthcare, one that is being driven by continuous digital innovation. So this shift isn't just about new tools or systems, it's about fundamentally changing how care is delivered, accessed, and experienced. Digital technologies are helping to bridge long-standing gaps in access, improve the quality of care, and boost efficiency across the entire healthcare ecosystem.
In 2025, the global digital health market is valued at approximately $420 billion and is projected to surpass $1 trillion by 2034, reflecting a compound annual growth rate of 11.68%. And this surge is driven by the advancement in artificial intelligence and more proliferation of the connecting medical devices and the expansion of telehealth services. AI is actually particular in revolutionizing the healthcare. AI in healthcare market is expecting to grow from $39.34 billion in 2025 to $490.96 billion by 2032, exhibiting more compound annual growth rate, right? And these technologies are enhancing diagnostic accuracy, streamlining administrative tasks, and enabling the personalized treatment plan as well. So today we'll explore these technologies, devolve into the challenges they present, and discuss the trend shaping the future of healthcare. Let's embark on this journey. Here we have the key drivers of the digital healthcare transformation. Firstly, the aging population and the rising burden of chronic diseases are putting immense more pressure on the healthcare system worldwide. According to the WHO, by 2030, 1 in 6 people globally will be aged 60 years or older. So this demographic shift demands for a more long-term, coordinated, and technology-enabled care solution. Secondly, there is increasing demand for efficiency and more cost control. Healthcare spending continues to rise, and digital technologies offer more innovative ways to streamline processes, reduce administrative burden, and also allocate the resources more effectively. Another significant shift is towards patient-centered care and personalization. People expect a healthcare to be as responsive and customized as other digital experiences in their life. And from wearable health devices to personalized treatment plan driven by AI, technology is enabling a more engaged and informed patient journey. Together, these drivers are shaping not just how care is delivered, but also how we think about health and wellness in digital era. Here you can see the major innovations in healthcare. Major innovation in healthcare technology has significantly transformed patients' care and clinical practices. Electronic health records have revolutionized how patient data is managed, enabling seamless access, improving care coordination, and reducing the medical errors as well. While telemedicine and remote care have made our healthcare more accessible by allowing the patients to consult with healthcare provider from the comfort of their home, or thus improving the overall convenience and reducing the cost as well. While AI and machine learning in decision making are increasingly integrated into the healthcare system, assisting clinicians in diagnosing diseases, predicting more patient outcome, and personalizing the treatment plans as well. In terms of Internet of Medical Things, connect the medical devices, allowing continuous monitoring of patient health data in real time, which actually facilitate the more early interventions and better disease management. Moreover, about virtual reality in rehab has shown promising aiding recovery for patients with injuries or neurological conditions by providing interactive, immersive therapy sessions that improve overall motor skills and cognitive functions as well. Finally, about the big data analytics that harnesses vast amounts of healthcare data to identify the trends, predict health outcome, and personalize the treatment, leading to the more effective care and optimizing the healthcare operations. And these technological advancements continue to reshape the future of healthcare, offering new opportunities for better patients' outcome and more efficient healthcare delivery. Here we can see here comparative analysis of healthcare technology case studies. Here we have a hospital. From one of the study electronic health records, the implementation, you can see implementation of the electronic health records at hospital A required a significant investment with high upfront cost for system development, staff training, and addressing the productivity losses during the rollout. Initially, the hospital faced a 10% drop in physician
productivity as staff adapted to the new system. User acceptance was moderate, particularly among the older staff, although resistance was mitigated through the usability interventions over time. By the third year, the hospital experienced moderate experiences gained with the improvement in documentation speed and easier access to the patient records. Despite the initial changes, the long-term benefits of EHR contributed to better overall healthcare delivery. Here we have the second case, that is the telemedicine adoption case in Clinic B. It was a cost-effective strategy with relatively low to moderate implementation costs, partly supported by the external funding, and the transition resulted in a minor disruption to productivity with a 5% decrease in the workflow initially, but this was largely mitigated by the strong leadership and phased integration. Plus, user acceptance was high, with the clinicians appreciating the ability to remotely serve the patients and manage their time more efficiently. Moreover, we have here the another case, that was the institution C, AI in cancer diagnosis, involving high initial investment in developing NLP, natural language processing, and AI system for data extractions and analysis. Despite the high cost, the AI tools significantly boosted productivity, increasing clinicians and researchers' workflow by 15% through automation of data organization and retrieval as well. User acceptance was very high, with staff appreciating the proven improvement in the accuracy and speed of diagnosis. Efficiency gain were substantial, and with the AI enabling real-time insights and facilitating personalized treatment pathways, the investment in AI paid off through its significant impact on both clinical practices and research, highlighting the transformative potential in cancer diagnosis. Here you can see the graph. AI solutions at institution C offer the highest efficiency and user acceptance despite their higher setup cost, transforming cancer diagnosis through automation and real-time insight. Telemedicine adoption at Clinic B is cost-effective and well-received, particularly in small practices, providing enhanced accessibility and flexibility in patient care. Meanwhile, the implementation of EHR system at Hospital A, though initially challenging due to the high cost and productivity disruptions, ultimately leads to moderate success with thoughtful planning and long-term support. So this comparison highlight the trade-offs and strategic consideration decision making must navigate with the when implementing any kind of healthcare technologies across various healthcare settings. Here we have some ethical consideration and challenges. Data privacy and security are paramount, protecting sensitive data, and equity and access must be prioritized to prevent the technology from exacerbating or existing healthcare disparities, ensuring that underserved population benefit equally from the technological advancement. Informed consent is also vital, particularly in AI decision making, where transparency about how AI system functions, how patient data is used is necessary for patient understanding. Addressing bias in algorithm is crucial to prevent discrimination and also ensure fair treatment across all patient demographics. Finally, digital autonomy emphasizes the need to maintain human oversight in clinical decision making, ensuring that technology support rather than replaces human judgment in patient care. Regarding the future trends in digital health, set to revolutionize more patient care and clinical practices. Blockchain technology promises secure decentralization patient records, ensuring that sensitive health data is protected and easily accessible by authorized providers. AI assistants are expected to provide real-time decision support for clinicians, ensuring diagnostic accuracy and treatment planning. Personalized medicine will allow treatment to be tailored to individual genetic profiles, leading to more effective and targeted therapies. Augmented reality will be increasingly used in the surgical guidance and medical training, offering immersive hands-on experiences for the practitioner. Moreover, global telehealth is expanding healthcare access across the borders, right, and enabling the
remote consultation and services for patients in underserved regions, ultimately improving the overall healthcare delivery system. And these advancements actually highlight the growing potential of digital technologies and transforming healthcare system. And the last one, that is the limitation and the path forward. The rapid evolution of healthcare technologies presents several challenges that require ongoing, more research and development. And since there is no one size fit for all, as we know, solution, so the context of each health care setting must be considered to ensure technologies are approximately implemented. And also continuous adaptation is essential as technology evolve quickly, and healthcare professionals must engage in upskilling to stay current. Moreover, interdisciplinary collaboration is crucial for the successful integration for these technologies, as it fosters dispersed, more diverse expertise in addressing the complex healthcare issues and creating solutions that meet the need of the patients and provide in the healthcare system. The path forward involving addressing these limitations while fostering innovation, collaboration, and continuous learning. So, to sum up all, to conclude, technology is reshaping the very heart of healthcare. It enables, not replaces human care with thoughtful integration, equitable access. It has the power to deliver better outcome and healthier society. Thank you so much. That's the end. Thank you, Dr. Hina. Thank you so much, Asina. And we can take the questions while you are explaining the details. So we listen you deeply, so we couldn't think that it's the end. You say that it's the end. And is there any questions to Dr. Hina and her presentation? Thank you, Dr. Hina. Everybody understand clearly, I think. So we can pass another presentation quickly, as we know that. And whose turn? It's my turn, Önder. Yeah. Here you are. We are waiting you. You Okay, can I'm share your reflecting. screen. Okay. Waiting. I think there's a problem. Sorry. Can't share. Okay, can you see? Yeah, it's visible. Okay. Sorry. The word is yours. Here you are. Okay, if it's okay, I'm starting. I have prepared with my colleague, Hakan Aydoğan. It's me, Önder Şanlı. I'm greeting every participants and you. My topic is influence of AI writing instruments on Turkish students' writing, and will take about 10 minutes. The teaching with writing in the AI age, the first heading, as the rise of AI and large languages models such as ChatGPT poses challenges and educators and students, particularly with regard to the teaching and the learning writings. The suggestions below are intended to support faculty in continuing to use writing and to teach with writing in their courses. Integrating AI tools into the intercultural communication and written discourses lessons requires thoughtful planning to ensure they align with pedagogical objectives and the students' needs. To educators must first identify the specific skills and cultural competencies they wish to target. For example, the lessons might focus on understanding polite form of disagreement in business settings or practicing culturally appropriate introductions in social contents. These tools can be tailored
to specific situations such as negotiating contracts, dealing ethics, or navigating public transportations. Teachers should evaluate the features of each tool to match lesson goals, ensuring they address both linguistic and cultural elements. The scope, the research examined how Turkish University EFL learners perceived Grammarly in English writing within a Turkish university's content at the Mediterranean region at B2 level, CEFRL standards, who has a good command of computer literacy. We are seeing that better writing, better results, assigning the effectiveness of AI enhancing writing skills training requires both quantitative and quantitative approaches. By evaluating linguistic and cultural competencies, educators can ensure that students achieve meaningful learning outcomes. Participants, 90 Turkish EFL learners provided quantitative data based on an extended technology acceptance model that was supplemented with task relevance, subjective norm, and perceived enjoyment. The study mainly goal was to investigate the variety of the artificial intelligence writing tools that are currently available and evaluate how EFL students perceive their impact on students' writing, especially with regard to the content and structure. The write text for the content, most writing longer than a quick message starts with research, interviews, note-taking, and other intelligence gathering, and then some analysis and outlining, all of which can be accelerated with AI. Once you have a reasonable outline, it is time to move on to drafting. Here, AI can accelerate the writing process by getting you past writer's block or helping you fill in the tricky gaps. First of all, the lessons study is based on the cutting-edge method of the teaching EFL writing that makes use of a variety of technological affordances, analyzes using structural equation modeling, revealed that the suggested model could successfully explain participants' opinions about Grammarly. And perceived enjoyment and task relevance were also significant predictors of students' perceptions of their software, this software, I mean. The research model explained 62% of the variance of EFL learners' intentions to use AI. The study's conclusions suggest that using AI writing tools can improve their caliber of writing produced by EFL students. As a conclusion, we can say that incorporating AI tools into writing training allows educators to create immense, adaptive, and engaging learning experiences by carefully designing lessons, leveraging technology for assessment, and combining AI-driven practice with reflective drills. Teachers can equip EFL or ESL learners with the skills needed for effective writing communication in culturally rich syllabus and environments. And in all, educators can also play a vital role in contextualizing AI-driven activities by supplementing simulations with written discussions on cultural nuances or potential inaccuracies. Teachers can help students critically engage with AI content and apply their learning more effectively. Also, I would like to give some tips. The first tips, stress testing help instructors assess the extent to which an assignment is exposed to AI and large language models. This resource votes
you through the process to stress test your own assignments and provides an example assignment revision from an undergraduate writing courses. And I have some recommendations. Once you have drafted, you are happy with Ask an AI bot for feedback, requesting three specific things. The first one is must chance items like spelling error or typos, recommended changes where you could tighten your writing or clarify your argument, and the last one is a list of other recommendations. And require students to ask AI grammar questions about a single sentence or a paragraph, apply what they learned or to other texts, and share their learnings with you or another students. And the last one is provide AI's response to prompt and ask students in pairs, perhaps to write a response or develop a short oral presentation in which they challenge or extend that initial response. Yeah, thanks for participants and thanks for your listening. That's all for me. You have any questions? Amazing presentation, Hocam. Thank you. you. Thanks Thank you so so much. Do you have any question, Dr. Hina? No question. Is there any question to someone? From someone? Thank you. Thank you for your interesting presentation, according to me. And it's very impressive. And I want to call the next presentation and presenter, who is Ahmad Isaac. Are you ready? If he's not ready or another question, we are going on with Büşra. Büşra, are you ready? Buradayım hocam. Ekranımı Tamam. paylaşabilirim. Tamam. Önder paylaşımını durdururum. Evet, teşekkür ederim. Şu an görünüyor mu ekranım? Evet, evet. Seni dinliyoruz. Bir saniye hocam. Başa Tamam. gelmem gerekiyor. Merhaba hocalarım. İsmim Büşra Dolkun. Sakarya Üniversitesi Ebelik Bölümünde doktora öğrencisiyim. Bugün sizlere toplumsal cinsiyet rollerinin jinekolojik kanserlerde kadın sağlığının etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle kavramlardan bahsetmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet kavramı toplumun kadın ya da erkeği tanımlama şeklidir. Toplumsal cinsiyet rolleri ise toplumun, özellikle ataerkil toplumların kadın ve erkeğe biçmiş olduğu roller bütünüdür. Baktığımız zaman ataerkil toplumlarda kadının toplumsal cinsiyet rolleri güzel olmak, bakımlı olmak, annelik, ev işleri, çocuk bakımı gibi görevlerdir. Ve bu roller çocukluktan itibaren bilinçaltına işlenerek kadınların öncelikli rolleri olarak kişilere kabul ettirilir. Jinekolojik kanserlere baktığımız zaman jinekolojik kanserler endometrium, serviks, over, vulva, vajina ve tuba uterinaların yani kadın üreme organlarının malign tümörleridir. Globacan 2020 verilerine baktığımızda küresel olarak 1.398.601 yeni jinekolojik kanser vakası tespit edilmiştir ve bu oranlar her geçen yıl giderek artmaktadır. Jinekolojik kanserler kadınlarda en önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri de jinekolojik kanserler açısından kadın sağlığını birçok yönden etkilemekte. Dolaylı olarak kansere yol açabilmekte, tanı ve tedavi süreçlerini etkileyebilmektedir. Aynı zamanda yine fiziksel güzellik dayatmaları, üreme ve cinsel sağlık bilgi eksikliği, üreme ve cinsel sağlık eşitsizlikleri, kadının kendi sağlığını ihmal etmesi, sosyoekonomik eşitsizlikler, sosyal destek ve psikososyal etkiler gibi kadın açısından birçok olumsuz etkileri vardır. Farklı başlıklar altında bunları inceleyecek olursak, özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin kanser gelişimindeki etkilerine baktığımız zaman, geçmişten günümüze kadar fiziksel güzellik dayatması kadının aslında toplumsal cinsiyet rollerinden biri haline gelmiştir. Kadınlar da bu toplumsal cinsiyet rollerini kendilerine biçilen bu güzellik
kalıplarına ulaşmak için çeşitli kimyasallar içeren kozmetik ürünler kullanmaktalar. Hatta kadınlar bu ürünleri pazarlayan pazarlama sektörünün bir sömürüsü haline de gelebilmektedirler. Kimyasal içerikli kozmetik ürünler kadınlarda jinekolojik kanserler de dahil birçok sağlık sorununa neden olmakta. Örneğin bazı işte ürünlerde saç ürünleri mesela parafenilendiamin ve endokrin bozucu kimyasallar gibi kimyasallar içerirler. Ve bu kimyasallar hormonal bozukluklar, kanserojenlik gibi olumsuz etkilere sahiptir. Nitekim 17 İngilizce çalışmanın dahil edildiği bir sistematik derleme çalışmasında 2024 yılında yapılmış bir çalışmada kimyasal saç düzleştirici ve saç boyası kullanımının meme ve yumurtalık kanseriyle ilişkisi olduğu bildirilmiştir. Yine Cheng ve arkadaşlarının 2022 yılında yapmış oldukları başka bir çalışmada rahim kanseri riski ve yine kimyasal saç düzleştiricisi kullanımı arasında güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Bunlar dışında BFA ve paraben kullanımları da literatürde peripubertal dönemdeki kız çocuklarında kullanımıyla erken ergenliğe neden olduğu bildirilmekte. Örneğin Çin'in Şangay kentinde yapılan bir çalışmada vaka kontrol çalışmasında 136 deney kontrol gruplu 6-9 yaş arasında kız çocuklarının idrar BFA konsantrasyonları ölçülmüş ve çalışma sonucunda BFA maruziyetinin ergenlik olasılığının artmasıyla ilişkilendirildiğini tespit etmişlerdir. Literatüre baktığımızda erken ergenlik de endometriyum ve over kanseri için risk faktörleri arasında yer almakta. Yani diyebiliriz ki aslında dolaylı yoldan erken yaşlarda kullanılmaya başlayan kozmetik ürünler jinekolojik kanser gelişimine zemin hazırlayabilmekte. Bunun dışında kadınlardaki yine toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği üreme sağlığı hizmetlerinin yetersizliği de kadınlar için jinekolojik kanserler açısından risk yaratmakta. Eğitim, sosyal haklar gibi durumlardan mahrum bırakıldıkları için cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgileri konusunda eksik kalabilmekteler. Üreme sağlığı hizmetlerinden yeterince faydalanamayan bu kadınlar cinsel yola bulaşan enfeksiyonlara açık hale gelirler. Ve cinsel yola bulaşan enfeksiyonlardan bazıları da yine jinekolojik kanserlere sebep olabilmektedir. Örneğin HPV, servis kanserine sebep olabilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin tanı tarama süreçlerine de etkileri vardır. Kadınların jinekolojik kanser taramaları yaptırmaları veya hastalık belirtileri ortaya çıktığında erken tedaviye başlamalarındaki en büyük engellerden biridir toplumsal cinsiyet rolleri. Çünkü bu toplumsal cinsiyet normlarına bağlı kadınlar kendi sağlıklarından önce ailelerinin, eşlerinin sağlıklarını önceliklendirirler. İsteyerek ya da istemeyerek tanı ve tarama süreçlerini ertelemek zorunda kalırlar. Bunun dışında yine kadınlar bu toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmek için çalışma hayatından mahrum kalırlar. Bununla birlikte düşük sosyoekonomik statü, sağlık sigortasının olmaması da kadını yine erkeğe bağımlı hale getirir ve yine tanı tarama süreçlerinin ertelemelerine sebep olur. Bunun dışında bu kadınlar herhangi bir doktora muayene olması gerektiğinde yine kocalarının onayına ihtiyaç duyarlar. Doktor erkekse ve muayenede mahrem yerler muayene edilecekse genellikle bu onay verilmez ataerkil toplumlarda. Yani yine bir açıdan toplumsal cinsiyet rolleri kadının kanser taramalarına, katılım oranlarına ve kanser bakımına genel erişimini de düşürür. Tıbbi bakım alma sürelerini de uzatır. Toplumsal cinsiyet rollerinin kanserin tedavi sürecinde de etkileri bulunmakta. Küresel olarak baktığımız zaman ataerkil toplumlarda kadının sağlığı üreme ve anne sağlığına odaklanır. Çünkü bu kadınlarda, bu toplumlarda kadının esas rolü anne olmaktır, doğurmaktır. Jinekolojik kanser ortaya çıktığında da kadının ve çevresindekilerin en büyük kaygılarından birisi kadının üreme yeteneğinin kaybı olur. Hatta bu durumda kadın tedaviden kaçınabilir ya da çevresi tarafından tedaviden kaçınma noktasında baskılanabilir. Ayrıca yine jinekolojik kanser tanısı ve beraberinde uygulanan tedaviler kadının cinsel fonksiyonlarını, cinsel sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ancak toplumsal cinsiyet rolleri genellikle kadınların erkeklerin cinsel arzularını ve ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu olmalarına neden olmaktadır. Bunun için de aslında kadınlar bir yandan hastalık süreciyle uğraşırken ya da işte tedaviye bağlı yan etkilerle mücadele ederken
Bir taraftan da cinsiyet rollerinin gereği eşlerine karşı cinsel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırlar. Ancak bu durum tabii kadında bir baskı ve kaygı oluşturur. Yine bu baskı sonucunda kadında ağrı, isteksizlik gibi durumlar meydana gelir. Ancak kadın kendini bu cinsel eyleme mecbur hissettiği için bu eylemi yerine getirirse de daha büyük cinsel işlev sorunları yaşayabilir. Daha uzun süreli cinsel işlev sorunları yaşayabilir. Çünkü aslında bu kadınlar terk edilmekten, aldatılmaktan korkarlar. Bu durumda onların evlilik uyumlarını, çift uyumlarını ve kadının ruh sağlığını etkileyebilir. Aynı zamanda yine kadının yaşam kalitesini etkiler. Diğer taraftan kadının tedavi sürecinde aile içerisindeki bir takım rolleri var. Kanserin beraberinde uygulandığı radyoterapi, kemoterapi gibi uygulamalar kadının enstrümental günlük yaşam aktivitelerini de etkilemekte. Yemek pişirme, çocuk bakımı gibi işlerini etkilemekte ve değişikliğe sebep olmaktadır. Özellikle bulantı, kusma, yorgunluk gibi durumlar kadının cinsiyet rollerini yerine getirmede olumsuz etkilere neden olmakta. Ve kadın bu cinsiyet rollerini yerine getirmediği zaman bazen yine yetersiz annelik hissine, yetersiz eş hissine de kapılabilmektedir. Yani aslında bu engeller, erişim yetersizliği, rol çatışmaları kadının hem yaşam kalitesini düşürüp hem ruh sağlığını bozabilmekte. Ki yine yapılan birçok çalışmada kadınlar bu tedavi süreçlerinde fiziksel, zihinsel ve psikososyal olarak birçok değişik yaşadıklarını ve zorluklarla uğraştıklarını bildirmişlerdir. Peki bizler neler yapabiliriz? Özellikle sosyal hizmet çalışanları ve sağlık çalışanları ırk, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet, sosyoekonomik statü veya coğrafi konumdan bağımsız olarak herkes için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmalı. Kadının ve erkeğin eğitim oranları yükseltilmeli. Yine politikacılar, sağlık hizmeti çalışanları, sosyal hizmet çalışanları toplumun kültürel değerlerini tanımalı. Bu yönde planlamalar ve girişimler yapmalı. Kadına sosyal destek sağlanmalı. Hem kadınlar için hem erkekler için jinekolojik kanser farkındalığı toplum bazında arttırılmalı ve kadının statüsü güçlendirilmelidir. Teşekkür ederim. Hocam sesiniz gelmiyor ama. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. I'm 44 years old woman, so it's affect me much more. Thank you, thank you. It's very attractive explanation. It's very important, especially for the women, for the whole over the society, the world society. So thank you, thank you. And do you want to ask any questions to her about her presentation? Amazing presentation, hocam. Very nice. Yes, I think so. And who's the next one? Whose turn I'm looking at now? Ahmet Isaac, not here, I think. So Merve İçöz, Büşra Dolkun, Zekiye Turan, a potential risk factor in birth stress and fear of obstetric violence. Yeah, we are listening you. You can share your screen. Evet, merhabalar değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Ben Merve İçöz. Bir yandan da ekranımı paylaşayım. Şöyle. Gözüküyor mu şu anda acaba? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Ben Merve İçöz, Sakarya Üniversitesi Ebelik Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Sizlere bugün potansiyel bir risk faktörü olan, yani doğum stresi ve korkusunda aslında potansiyel bir risk faktörü olan obstetrik şiddetten bahsedeceğim sizlere. Tabii ki içeriye biraz bakacak olursak, ilk önce bir giriş, daha sonrasında ise obstetrik şiddet nedir? Obstetrik şiddetin yaygınlığı,
obstetrik şiddetin tipleri, nedenleri ve sonuçları ve en sonunda çalışmanın yani bu konuyla ilgili sonuçtan bahsetmek istiyorum. Girişe girecek olursak doğum herkes için, her kadın ve bebek için özel ve kritik bir süreçtir aslında. Bu dönemde kadının saygılı bakım alması anne ve bebek mortalite ve morbidite oranlarını azaltacaktır. Bildiğimiz üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başlıca hedeflerinden biri 2030 yılına kadar anne ölüm oranını 100 binde canlı doğumda %70'e düşürmektir. Yaşam beklentisini arttırma, bebek ve anne ölümleriyle ilişkili bazı öldürücü faktörleri azaltmak için doğum bakımının kalitesine büyük iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Tabii ki burada kaliteli bakım, saygısız ve kötü muamele, hastayı suçlama, kasıtlı ihmal, sözlü veya fiziksel taciz, geleneksel inançlara saygısızlık ve hasta iletişiminde yerel dillerin kullanılmamasını içerir. Dünya Sağlık Örgütü kadınların doğumu olumlu bir şekilde deneyimleyebilmelerini, beklentilerini ve inançlarını yerine getirebilmeleri için bakımın bireyselleştirilmesini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik ederek saygılı doğum bakım çağrısında bulunmaktadır. Ancak şu anda günümüzde veya bazı ülkelerde hala bu çağrıya uygun sağlık hizmeti sunulmamaktadır maalesef. Yine bakacak olursak aslında gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde birçok kadın rıza alınmadan prosedürlerin rutin olarak uygulanması, saygı gösterilmemesi, doğum sırasında tavsiye edilmeyen klinik uygulamaların gerçekleştirilmesi, fiziksel istismar, hakaret, ayrımcılık, mahremiyet ihlali, yetersiz bakım sağlanması gibi kadınlar birçok olumsuz eylemlere maruz kaldıkları bilinmektedir. İşte bu ihmal ve istismar aslında obstetrik şiddet olarak tanımlanmaktadır. Obstetrik şiddete gelecek olursak, aslında sağlık kuruluşlarında şiddet özellikle doğum eylemi sırasındaki terminolojisi 2000'lere kadar dayanıyor. Ve Amerika ve İspanya'da doğumun insanlaştırılması için aktivist hareketler aracılığıyla kadınların doğum sürecindeki özelliğini kurtarma çabasıyla ortaya çıkıyor ve daha sonra aslında Venezuela'da 2007 yılında bu terim tam olarak yerine oturuyor. Aslında tanımına bakacak olursak doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık profesyonelleri tarafından kadının bedeninin ve üreme süreçlerinin egemen olduğu insanlık dışı bir yardım bakımının müdahalenin kötüye kullanılması ve özgür karar verme kapasitesini kaybetmesine yol açan kadının yaşam kalitesini, huzurunu, refahını ve özellikle de zihinsel sağlığını olumsuz etkileyen bir ihmaldir. Prevalansına bakacak olursak yani yaygınlığına bakacak olursak dünyada aslında %15 ve 97 arasında yaygınlığı ama 2015 ve 2020 yıllarını kapsayan bir sistematik derlemede Amerika Birleşik Devletleri'nde %17.3, Kenya'da %23.6, yine Meksika'ya baktığımız zaman oran daha da değişmekte. Mozambik'te %30, Guyana %34, Gana'da %44, Nijerya'da %58, Malavya'da %70 gibi bu şekilde değerleri değişmektedir. Ama yine yapılan çalışmalar aslında sınırlı olmakla birlikte elde ettiğimiz verilerde yani literatürde Meksika'da yapılan son 5 yılda doğum yapan kadınların bakıldığı zaman %33.3'ü obstetrik şiddete maruz kaldığını bildiriyor. İspanya'da yapılan bir çalışmada ise her 3 kadından ikisi doğum sırada yaşadığı obstetrik şiddetin varlığının farkında ve ifade etmektedir. Obstetrik şiddetin aslında baktığımız zaman doğum sırasında bir partnerin bulunmaması yani Türkiye'de refakatçi bulunmamasını ya da reddedilmesinin aşağılanma veya mahremiyetin ihlal edilmesi gibi psikolojik olabilir. Bu epiziotomi işlemi yani dikiş esnasında ya da başka işlemler esnasında. Yine obstetrik şiddet sağlık profesyonellerinin onu azarlaması, çimdiklemesi gibi ya da vurması gibi sözel ve fiziksel olabilir. Yine onam almadan, hiçbir bilgilendirme yapmadan zorlayıcı dil kullanarak işlemlerin yapılması gibi fiziksel olabilir. Yine analjiye erişimin olmaması anlamında da obstetrik şiddet kullanılabilmektedir. Tiplerine bakacak olursak fiziksel şiddet, rızasız bakım bu Brewster and Hill tarafından aslında kategoriye çevrilen yani 7 kategoriye ayrılıyor. Başka kategorileri de mevcut ama en çok kullanılan tipleri bunlar. Fiziksel şiddet, rızasız bakım, mahremiyetin gözetilmediği bakım, onursuz bakım, ayrımcı bakım, ihmal edilmiş bakım, sağlık merkezinde alıkonma şeklinde tipleri bulunmaktadır.
Peki baktığımız zaman nedenleri neler? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Bir önceki slaytta da bahsedildiği üzere ırk ayrımının yapılması ya da renginin farklı olması, kişinin sağlık kurumuna başvurduğu zaman sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, sağlık profesyonelleri tarafından bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği ayrılarak hizmetin kalitesinin düşürülmesine sebep olmaktadır. Yine kadınların obstetrik eylemlerini bilmemesi, yani doğumdaki kötü davranışların özellikle bazı ülkelerde, sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde sıradanlaştığının, bazı ülkelerde ise bu bakımların doğru olduğunun bilindiği literatürde bildirilmektedir. Yine örgütsel problemler, yetersiz ekipmanın olması, çalışma saatlerinin fazla olması, yine bazı gelişmiş veya gelişmiş ülkelerde ve yine ağır iş yükünün olması bu nedenler arasındadır. Yine sonuçlarına bakacak olursak aslında doğum bir kadının hayatı boyunca deneyebileceği, yani deneyimleyebileceği ve yaşayabileceği en güzel bir deneyim. Eğer bu tabii ki olumluysa. Eğer obstetrik şiddete kişi kadın maruz kaldıysa gelecekteki doğum yapma korkusu, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyon gibi ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir. Yine duygu durum bozuklukları, kişilik değişiklikleri, yine doğum travması nedeniyle yeni doğanla bağın bozulması, ten tene temasın olmaması, emzirmenin gecikmesi ve aile dinamiklerinin, aile ilişkisinin olumsuz etkilenmesi de bu nedenle sonuçlarının arasındadır. Yine kişi bu durumda bebeğini reddetme, sağlık hizmetinden kaliteli bakım alamadığı için tekrardan başvurmada korku yaşama, çocuğunu istememe ve bir dahaki çocuğunun planlama konusunda geciktirme gibi olumsuz sonuçlar görülmüştür. Şimdi bu sonuçlar arasındaki doğum korkusuna bakacak olursak, tabii ki doğum yapan kadınlar doğumdan duydukları deneyimle çok yönlü bir sürece girebilmektedirler, duygu seline kapılabilmektedirler. Tabii herkes için çok boyutludur, herkesin doğumu kendine özeldir. Ancak doğum şiddetine maruz kalanlar rıza dışı ve gereksiz müdahaleler sonucunda gerçekten olumsuz doğum deneyimi yaşarlar. Ve bunun sonucunda da doğum korkusu, işte travma sonrası stres bozukluğu ve depresyonlar ortaya çıkmaktadır. Olumsuz doğum deneyimi dediğimiz nedir? Anal sfinkter yaralanmaları, sezeryan doğumlar, postpartum hemoroji, enfeksiyon, yine travmalar, doğum sonrasındaki psikiyatrik bozukluklar, cinsel yaşamındaki bozukluklar ve başka çocuğu istememe ve yine korku, endişeden bahsedebiliriz. Peki doğum korkusuna neler sebep oluyor? Baktığımız zaman aslında nörohormonal bozukluklar, yine daha önceki doğum öyküsünün travmatik olması, tıbbi bakım ile korkular, ekibe güvensizlik, ölüm korkusu, bebeğini kaybedeceği korkusu, psikososyal faktörler, işte saygı duymama, iyi bir bakım almama, psikiyatrik bozukluklar gibi. Yine bakacak olursak aslında müdahaleli doğum, perine hasarı, bebeğin doğumla ilgili sakatlık yaşaması, epizootüm yırtıklar nedeniyle cinsel yaşamın sekteye uğraması düşüncesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kadınların daha çok sezeryan doğum tercih etmesine ve sezeryan doğumlarındaki artışa sebep olmaktadır. Sistematik bir çalışmada uzamış doğumun epidural anestezi kullanımına gereksiz müdahaleler, anksiyete ve depresyon ile ilişki bulunmuş ve doğum korkusunun obstetrik şiddetle ilişkili olduğu bildirilmiştir. Obstetrik şiddette yine baktığımız zaman aslında doğumda stresle ilişkisine bakarsak, obstetrik şiddet gerçekten strese neden oluyor ve kadınların ruh sağlığını etkiliyor. Bu yüzden bakım sağlayıcılar, sağlık profesyonelleri saygılı ve insancıl bakım ile obstetrik şiddeti önlemeli ve kadınların ruh sağlıklarını korumalıdır. Travmatik doğum deneyimi yaşayan anneler doğum anını heyecan ve mutluluktan ziyade kabuslar, geçmişe dönüşler, sinirlilik, suçluluk, çaresizlik, korku ve dehşet anı olarak tanımlamaktadır. Aslında doğum sırasındaki doğum sırasındaki aslında baktığımız zaman hareketliliğin kısıtlanması, ağrı yönetiminin zorlaştırdığı zaman aslında kadın strese girmekte ve sezeryana yönelmektedir. Böylelikle de işte ten tene temas gecikmekte, bebeğini reddedebilmektedir ve o aile yapısında olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Sonuç olarak bakacak olursak aslında obstetrik şiddeti ve neden olduğu olumsuz etkileri önlemek için sağlık profesyonelleri arasında obstetrik şiddeti görünür kılmak önemlidir. Kadın hakları, üreme hakları, tıbbi etik, özellik bilgilendirilmiş onam ve sağlık profesyonellerinin tıp, ebelik, hemşirelik, meslek
obstetrik şiddete ilişkin farkındalığın bulunması önemlidir diyorum. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için güzel doğumlar diliyorum herkese. Teşekkür ediyoruz. Allah isteyen herkese versin diyoruz. 2 tane bana yetti. Arttı bile. Ben herkese güzel doğumlar diliyorum. Amin. Olumlu doğum deneyimleri Sağlıklı, diliyorum. sıhhatli. Evet. Çok önemli. Thank you. Thank you for your presentation. Ben de teşekkür ederim. For the women, it's very attractive. Thank you. And the next, böyle bir gittim geldim, kusura bakmayın. İnternet problemleri burada da mevcut. Depremden sonra sanırım iyice kötü hale geldi. Şimdi sıradaki sunum Mehmet Hocam'ın diye biliyorum ben. Mehmet Hocam, müsaitseniz ve hazırsanız sizi dinleyebiliriz. Merhabalar hocam. Hemen görüntüyü de ayarlayayım. Tabii. Merhabalar herkese. Merhaba. Şöyle sunumu da paylaştım hocam ama net bir şekilde Evet, gözüküyor mu? görebiliyoruz. Tamam. Evet, gözüküyor. It's visible. Öncelikle İleride kısaca kendimi tanıtayım. Sakarya Üniversitesi'nde ekonometri bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Bu çalışma konum Feldstein-Horyakov bulmacasının 1x ülkeler üzerinde geçerli olup olmadığı üzerine ekonometrik bir çalışma. Burada öncelikle tabii Feldstein-Horyakov bulmacası ya da puzzle nedir? Kısaca sizlere öncelikle onu tanıtacağım ve sonrasında bununla ilgili çalışmamızın amacını ve bizim bu konuda neler yaptığımızı tekrar özetleyeceğim kısaca. Feldstein-Horyakov 1980 çalışmasına dayanıyor bu bulmaca. Feldstein-Horyakov bu çalışmasında tasarruf ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi incelemekte. Yatırımların tasarruf üzerindeki etkisini ele alarak uluslararası sermaye hareketliliğini test etmeyi ve bu sermayenin ülke sınırları dışarısına ne ölçüde aşıp geçtiğini anlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştiriyor. Buradaki aslında bizim iktisadi beklentimiz tasarruflarla yatırımlar arasındaki ilişkiyi temel aldığımızda iktisadi beklenti bunlar arasında çok düşük bir ilişki olması ya da olmaması. Çünkü eğer bir yatırım ihtiyacı olan bir ülke bu yatırım ihtiyacını dışarıdan sermayeye çevirebilir ya da tasarrufu yüksek olanlar sermayeyi yurt dışına yönlendirebilir. Buradaki teorik beklenti ya da iktisadi beklenti bu çalışma yapılırken bunlar arasında düşük bir ilişki olması beklenmekteydi. Ama bu çalışma OECD ülkeler için gerçekleştirildiğinde 1960-1974 veri döneminde OECD ülkeler için bu çalışma gerçekleştirildiğinde tasarruf ve yatırım oranları arasında çok güçlü bir ilişki elde edildi. Pozitif yönde 0.89 şeklinde bir korelasyon katsayısı elde edildi. Ve bu güçlü ilişki aslında sermaye hareketliliğinin düşük olduğunu ortaya koydu. Ve bu da işte iktisat literatürüne Feldstein-Horyakov bulmacası olarak yer aldı. Yani buradaki bulmacaya göre yüksek sermaye hareketli beklentisine rağmen tasarrufların çoğunlukla ülke içinde yatırıma dönüştüğü sonucu elde edildi. Bu da aslında bir ülke ne kadar çok tasarruf yapıyorsa o kadar da çok yatırım yapıyordur sonucunu ortaya çıkardı. İşte bu sonuç o elde edildiği 1980 yılında yapılan çalışmada çok şaşırtıcıydı. Çünkü o dönemde sermaye hareketlerinin serbest olduğu düşünülüyordu ve ülkeler arasındaki paranın rahatça dolaşabildiği beklentisi vardı. Ama elde edilen sonuç sanki sermaye yüksek ülkeler arasında çok az hareket ediyormuş gibi çıktı ve buradaki Feldstein-Horyakov bulmacası da aslında sermaye küresel olarak serbestçe dolaşabiliyorsa neden bir ülkenin yatırımı bu kadar daha çok kendi tasarrufuna bağlı sorusunu ortaya çıkardı. Bir paradoks aslında ortaya çıkardı. Bu iktisat literatüründe Feldstein-Horyakov paradoksu, hipotezi, puzzle'ı özellikle puzzle olarak çok fazla geçiyor. Bu çalışmada da ben bulmaca karşılığında kullandım. Buradaki sonucu aslında işte portföy tercihleriyle, risk algısıyla, kurumsal ve yasal kısıtlamalarla açıklamaya çalıştı ama yine de tam net bir açıklama bulunamadığı için buradaki tam olarak çözümlenmemiş bir bulmaca olarak buradaki paradoksu tanımladılar. Buradaki temel Feldstein-Horyakov'un kullandığı regresyon yatırımların tasarruf arasındaki ilişkiyi inceliyor. Yatırımın bağımlı değişken, tasarrufun bağımsız değişken olduğu, her ikisinin de ekonomik büyüme içindeki payının ele alındığı bir regresyon modeli üzerinden buradaki tasarrufun önündeki beta katsayısı üzerinden bu ilişkinin sermaye akışının yüksek mi düşük mü olduğunu, bunlar arasındaki ilişkinin gücünün ölçülmesiyle elde edilen bir paradoks ya da bulmaca olarak nitelendirebiliriz. Burada beta katsayısının elde edeceğimiz değer önemli. 0 ile 1 arasındaki elde ettiğimiz değerlere göre
buradaki sermaye akışının o ülkelerde yüksek hareketlilikte, orta düzey hareketlilikte ya da düşük düzeyde sermaye hareketliliği olduğuna karar verilebiliyor. Dediğim gibi beklenti burada aslında bu değerin düşük olduğu ve yüksek düzeyde sermaye hareketliliğinin olduğu beklentisiydi. Ama Felsen Horeca OECD ülkeler için yaptığı çalışmada burada düşük düzeyde sermaye hareketliliği bulmuştu ve bunu bir paradoks olarak tanımlamıştı. Bu çalışmanın amacı da aslında bu Felsen Horeca hipotezinin BRICS ülkeleri için Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye'yi de dahil ederek aslında bir karşılaştırma niteliğinde 1989-2023 yılı dönemi içerisinde bu hipotezin, bu puzzle'ın geçerli olup olmadığını, bu ülkelerde sermaye akışının yüksek ya da düşük olup olmadığını ortaya koymak, bunun derecesini değerlendirmeye çalışmak. Çalışmanın temel motivasyonu bu şekilde oluşmakta. Burada yine değişken olarak Felsen Horeca'nın temel modeline sadık kalındı. Burada tasarruflar, bağımsız değişkenimiz, yatırımlar, bağımlı değişkenimiz, Dünya Bankası'nda her iki değişkenimize ait verilerde mevcut. Sonrasında 4 aşamalı bir amplik strateji uygulandı. Bir panel veri analizi yapıyoruz. BRICS ülkeler için panel kullandığımız için. Burada panel analizlerde belirli aşamaların takip etmesi gerekiyor. En temel noktada uzun dönem bir ilişkiyi tahmin etmeye çalışıyoruz burada. Uzun dönemde bunlar arasındaki ilişkinin boyutunu ölçmeye çalışıyoruz. Ama tabii bunu yapmak için adım adım geçmemiz gereken aşamalar var. İlk aşamada yatay kesit bağımlılığı ve eğimlerin heterojen ya da homojen olup olmadığı test edildi. Daha sonra serilerin durağan olup olmadığı, yani serilerin ortalamaya dönüp dönmediği ya da şokların uzun vadede ortaya dönüp dönmediği CIPS birim kök testiyle analiz edildi. Sonrasında eş bütünleşme anlamında uzun dönemde bir ilişki var mı yok mu bu değişkenler arasında Darwin-Hausman testiyle analiz edildi. Ve son olarak bunun sonucunda eş bütünleşme ilişkisinin bulunmasının ardından AMG yöntemiyle uzun dönem tahmini gerçekleştirildi. Burada sonuçlar var ama sonuçlar çok fazla ekonometrici olmayan hocalarımız da var. Çok boğmayacağım. Ama temel bulgularımız yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları, tüm değişkenlerde yatay kesit bağımlılığının geçerli olduğunu, eğimlerin heterojen olduğunu ve serilerimizden yatırım değişkenimizin I1'de, tasarruf değişkenimizin I0'da durağan olduğunu gösteriyor. Bu bilgi altında Darwin-Hausman panel eş bütünleşme testini kullandık. Çünkü çoğu eş bütünleşme testi tüm değişkenlerin I1'de durağan olduğu varsayımda gerçekleştiriyor ama Darwin-Hausman bağımsız değişkenin I0 olması durumuna da izin verebiliyor. Bu noktada eş bütünleşme testi sonuçları da değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Ama bizim için asıl önemli olan nokta, aslında ulaşmaya çalıştığımız nokta, buradaki uzun dönem tahmin sonuçları. Buradaki hipotezin geçerliliğine ya da buradaki sermaye akışının sonucuna karar verebilmek için. Buradaki AMG uzun dönem tahmin sonuçlarını gerçekleştirdiğimizde de kas sayılar benim beta değerlerim, olasılık değerleri bunların anlamlılık değerleri. %10 anlamlılık seviyesine göre baktığımızda tüm değişkenlerimizin anlamlı olduğu bulgusu var. Buradaki beta kas sayılarına göre ben sermaye hareketlerinin yüksek, orta ya da düşük olduğunu söyleyebiliyordum. İlk slaytlarda da göstermiştim. Eğer beta 0 ile 0.50 arasındaysa sermaye hareketlerinin yüksek bir sermaye hareketliliği olduğu, yani iktisadi teori aslında beklentiye uyan bir yapı sergilendiği, 0.50 ile 0.75 orta düzeyde bir sermaye hareketliliği gösterdiğini ve 0.75 ile 1 arası da düşük düzeyde bir sermaye hareketliliği gösterdiğini gösteriyordu. Buradaki değişkenlerimizin kas sayıları incelendiğinde özellikle Türkiye için, Güney Afrika için ya da Rusya için yüksek sermaye hareketliliği, yani iktisadi teoriye beklenen bir yapı sergilediği görülüyor. Ama özellikle Çin'de burada bir düşük sermaye hareketliliği, yani bu paradoksun Çin'de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü beklentiden oldukça yüksek bir tasarrufla yatırım arasında ilişki olduğunu görebiliyoruz. Yine panel içinde orta düzeyde, hatta yükseğe yakın bir değer çıktığını, buradaki BRICS ülkelerinin genel için değerlendirdiğimizde yine yükseğe yakın bir değer, orta düzeyde bir sermaye hareketliliği olduğunu söyleyebiliriz. Amplik bulgularımız yine yüzdelik elenle çalışmıştık. Buradaki BRICS ülkeler için panel ilişkin bir yorum yaparsak, buradaki uzun vadeli ilişkinin var olduğunu ve yatırımların yaklaşık %69'unun yurt içi tasarruflarla finanse edildiğini göstermekte. Buradaki panelimize ait sonucumuzda bunu ortaya koymakta. Yine sonuç ve öneriler kısmına geldiğimizde bu sonuçlar bağlamında BRICS ülkeleri için biz özellikle hane halkı tasarrufları için vergi teşviklerini, finansal okuryazarlığın teşviğini ve tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi gibi önlemler önerilebilmekte. Dediğim gibi özellikle burada Çin için belki daha farklı önerilerde bulunabilir. Çünkü aslında puzzle'ın geçerli olduğu kısmı o. Ama Türkiye için, Türkiye üzerinde bir değerlendirme yaparsak iktisadi teoriye beklenen bir yapı sergilediğini tekrar söyleyebiliriz. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Bu güzel sunumunuz için. Ben teşekkür Alana ederim. yönelik ilgilenen arkadaşlar Proceeding Book'tan detaylı bir şekilde gerisini okuyabilirler. Bu fragman niteliğindeydi diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Yine de sorusu olan varsa hocama alalım. Tabii Sorusu ki. olan yok. Efendim yok galiba hocam. Ya da- Tabii ki. Efendim? Tabii ki sorusu varsa hocalarımız alabiliriz. Evet. Seda hocamı dinleyelim. Eğer sorusu olan yok ise. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ben hocam. teşekkür ederim. Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet, sanırım görüntüyü ben göremiyorum. Kamerada mı bir problem var? Hocam ulaştı mı size Biz görüntü? sizi görüyoruz. Mehmet hocam siz Hocam, kendi paylaşımınızı durdurursanız. Tabii ki hemen durduruyorum. Tamam. ben şöyle ekranımı paylaşayım hocam. Tamam. Evet, merhabalar. İsmim Seda Ege hocam. Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü doktor öğrencisiyim. Konum da öğretim yönetim sistemlerinde yapay zeka entegrasyonu. Bu konuyu incelerken Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Mart ayında yaklaşık duyurduğu, medyaya da duyurduğu yapay zeka öğretim yönetim sisteminin içerisinde bir koç gibi, eğitim koçu gibi kullandığı bir uygulaması mevcut. O uygulamayı da örnek alarak ben bu yapay zeka entegrasyonunun öğrencilerin özellikle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliğini üzerindeki etkisini ölçmeye çalıştım. Şöyle öncelikle bir giriş yapacak olursak yüksek öğretimde teknolojinin entegrasyonu öğrenme süreçlerini dönüştürme ve öğrenci odaklı eğitim deneyimleri sunma potansiyeliyle giderek daha fazla dikkat çekmekte. Zaten yapay zeka şu an gündemimizde çok fazla duyulan, bilinen bir kavram ve üretim yönetim sistemlerinde eğitimin de içerisinde aktif olarak kullanılmakta. Bu üretim yönetim sistemi ders yönetimi, içerik paylaşımı ve öğrenci değerlendirmesi gibi süreçleri kolaylaştırıyor. Eğitimde verimliliği artırıyor. Bu literatürde zaten çok fazla kaynakla belirtilen bir durum. Türkiye'de yükseköğretim kurumları dijital dönüşüm süreçlerinde ÖYS'lerin kullanımını artırmakta. Ancak yapay zeka entegrasyonu henüz bu konuda sınırlı kalmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkiye'de bir ilk olarak tanıtılan yapay zeka destekli ÖYS'si ile bu alanda öncü bir adım atmıştır. Sistem otomatik sınav değerlendirmesi yapmaktan kişiselleştirilmiş içerik önerileri, öğrenci başarı analizi ve ayrıntılı raporlama gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu özellikler öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi ve öğretim elemanlarının pedagojik süreçlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır ki tanıtılan öğretim yönetim sisteminde öğretim elemanlarının da performanslarının değerlendirildiği söyleniyor. Ancak bu tür yenilikçi sistemlerin etkinliği kullanıcı algıları ve kullanılabilirlik düzeyleri üzerinden değerlendirilmelidir ki biz de bu çalışmamızda kullanılabilirlik düzeylerini var olan bir ölçekle incelemiş bulunduk. Ama öncelikle ben Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin haberini de sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Bir bilgimiz olsun diye. Yapay zeka Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim koçluğu yapıyor diye bir haber yayınlandı. Mart ayının 6'sında bu sene. Ve bu koçluk üniversitede bir dönem daha öncesinde yani Mart ayından daha önceki dönemde uygulandı öncelikle. Daha sonrasında duyuruları yapıldı. Önce bir pilot bölümde uygulandı. Daha sonra tüm üniversite genelinde bütün lisans öğrencilerine uygulandı. Şöyle bakacak olursak neler yaptığını nasıl anlatmışlar. Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi akademisyenler öğrencilere ders asistanlığı, öğretmenlere ise işlerinde destek sağlaması amacıyla yapay zeka destekli platform kurdu. Buna işte eğitim koçu dediler, eğitim koçluğu yapıyor dediler. Neler yapılabildiğine bakacak olursak, işte ders içeriklerine ait bilgi ve görsellerin yüklendiği yapay zeka platformu derslerin özetlerinden öğrencilere anlamadığı konulara yardımcı olunması ve sınavlarda çıkabilecek soru örneklerine kadar birçok alanda eğitim koçluğu yapıyor. Derslere katılım oranını takip ediyor. Hangi konularda hangi öğrencinin eksik olduğunu buluyor. Bu da bireysel öğrenmeye aslında katkıda bulunuyor. Bunu da akademisyenlere bildiriyor ve üniversitenin tamamında da şu dönem içerisinde üniversitenin tamamında uygulanmaya başlandı. Ayrıca öğretim elemanlarının performansları da burada değerlendiriliyor şeklinde sistemi tanıttılar. Ve geri dönecek olursak bizim çalışmamızda yaptığımız iş bu sistemi kullanan öğrencilere
Biz SUS adındaki ölçeğimizi uygulayarak öğrencilerin bu sistemi ne kadar verimli bulduklarını, ne kadar kullanılabilir bulduklarını ve ne kadar kullandıklarıyla olan ilişkileri, bir takım demografik verileriyle olan ilişkilerini incelemiş bulunduk. Şöyle devam edeyim slaytından hocam. Evet. Bu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yapay zeka özelliklerinden az önce de bahsettim. Tekrar söylemek gerekirse ödev ve sınav desteği var. Ders kayıt videoları takibi var. Hızlı erişim var ders konularına. Öğrenme yolculuğunu kişiselleştirme. Özellikle bu konuda çok dikkat çekti. Bireyselleştiriyor. Hangi öğrenci hangi konuda eksik kaldı kendisi tahminleyebiliyor ve bunun üzerine öğrenciye önerilerde bulunuyor. Teknik destek ve sorulara cevap veriyor. Çalışmamızın amacı da az önce söylediğim gibi var olan literatürde var olan SUS ölçeğini kullandık ve 82 tane lisans öğrencisinin sistem algıları, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve kullanım sıklığı gibi demografik özellikler bağlamında analiz ettik. Araştırmamızın amacı sistemin eğitim süreçlerini verimli hale getirme, öğretim elemanlarının iş yükünü azaltma ve öğrencilere esnek öğrenme fırsatları sunma potansiyelini değerlendirmektir. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yapay zeka temelli eğitim sistemlerinin Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının yaygınlaşması için bir model oluşturabiliyor mu? Bu kapasiteyi ölçmek için bir hedef koyduk çalışmamızın amacında. ÖSY'lerin kullanılabilirlik değerlendirmesi aslında literatürden bilgiler vermeye çalışmıştım burada. Bu SUS ölçeğinden bahsetmek istiyorum. Bu SUS ölçeği Sauro ve Lewis'in 2011 yılında farklı teknolojik sistemlerin karşılaştırılmasında güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu belirtmek istiyorum. Ortalama SUS puanının 68 olduğunu ve 70'in üzerindeki puanların iyi kullanılabilirlik olarak sınıflandırıldığını araştırmacılar raporlamışlar. ÖSY'lerin değerlendirilmesinde SUS özellikle sezgisel arayüzlerin ve düşük öğrenme eğrisinin öğrenci memnuniyetine katkısını ölçmede etkili olduğunu biliyoruz. Kullandığımız yöntem nicel bir araştırma tasarımı oluyor. Ve biz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan 82 öğrenciden oluşturduk kitlemizi. Katılımcılar sistemin yapay zeka destekli özelliklerini en az bir dönem deneyimlemiş öğrenciler arasından rastgele seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak System Usability Scale SUS olarak bilinen anket ölçek kullanılıyor ve cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve sistem kullanım sıklığı gibi demografik sorularda ölçeğimize eklendi ve bu ölçeğimizi biz Google Formlar üzerinden online olarak verilerimizi topladık ve SPSS ve Data Analyze GPT'si kullanarak analiz ettik ve t-testi ve ANOVA ile de sonuçlarımızı bulduk. Bulgularımızda ise ortalama SUS puanı tüm bireysel skorların aritmetik ortalaması alınarak hesapladık ve 75.2 çıktı. Literatürde 68'in üzerindeki puanlar ortalamanın üstündeki kullanılabilirlik seviyesine ulaşıyor ve bizim anketimiz bizim SUS puanımız 75.2 çıkınca bu gayet etkili bir kullanılabilir düzeyine sahip bir uygulama diyebildik. Kullanıcı dostu ve etkili bir öğrenme aracı olarak algılandığını da bu puanla göstermiş olduk. Şöyle verilerimizin ortalama puanlarını ve standart sapmalarını tablo halinde görecek olursak bu SUS anketi 10 tane maddeden oluşmakta. Maddelerimizin ortalamaları ve standart puanları burada. Bunu açıklayacak olursak sistemi kullanmanın kolay olduğunu düşünüyorum ve çoğu insanın bu sistemi hızlı bir şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum. Maddeleri en yüksek puanlarını almışlar. Bu da sistemin sezgisel bir arayüze ve düşük öğrenme eğrisine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak sistemi kullanırken teknik desteğe ihtiyaç duyacağımı düşünüyorum. Maddesi daha düşük bir puan almış. Bu da bazı öğrencilerin teknik sorunlarla karşılaştığını veya yapay zeka destekli özelliklerin kullanımında ek rehberliğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Demografik analizlere bakacak olursak kadın öğrenciler ortalama SUS puanı erkek öğrencilerin puanından anlamlı derecede yüksek çıktı. Bu kadın öğrencilerin sistemin kişiselleştirilmiş öğrenme ve otomatik değerlendirme gibi özelliklerini daha olumlu algıladığını gösterebilir. Yaş gruplarına bakacak olursak 18 ile 20 yaş aralığındaki öğrencilerin SUS puanları özellikle 27 ve üzeri yaş grubuna kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Bu da genç yaş grubunun bu tarz teknolojilere daha yatkın olduğunu ve sistemin sezgisel arayüzünden daha fazla memnuniyet duyduğunu ima etmektedir. Sınıf düzeyini de incelemiştik. Biz burada anlamlı bir ilişki bulamadık.
Bu durumu da şöyle açıklayabiliriz. Sistemi farklı akademik deneyim seviyelerindeki öğrenciler için eşit derecede erişilebilir ve etkili olduğunu, böylece çalışmanın daha öncesinde de vurguladığımız gibi esneklik avantajını desteklediğini göstermektedir bu sonuç. Kullanım sıklığına bakacak olursak burada da anlamlı bir ilişki tespit ettik. Haftada 10 saatten fazla kullanılan öğrencilerin SUS puanları haftada 2 saatten az kullananlara kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Bu da sistemin düzenli kullanımının yapay zeka destekli özelliklerin avantajlarını daha belirgin hale getirdiğini göstermektedir diyebiliriz. Şöyle literatürle kıyaslayarak tartışma durumuna bakacak olursak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yapay zeka destekli öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliğini değerlendirmek amacıyla 82 lisans öğrencisine uygulanan SUS anketinin sonuçlarını analiz ettik. Bulgular, sistemin ortalama SUS puanının 75.2 olduğunu ve literatürde ortalama üstü kullanılabilirlik olarak tanımlanan 68 eşiğinin üzerinde yer aldığını göstermektedir. Bu sistemin öğrenciler tarafından kullanıcı dostu ve etkili bir öğrenme aracı olarak algılandığını ortaya koymaktadır. Bu puanın 72 ve 75.2 olması yüksek öğretimde teknoloji entegrasyonunun öğrenci memnuniyetine katkısını inceleyen literatürle tutarlıdır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim yönetim sisteminin 75.2 puanı iyi olarak sınıflandırılabilir ve sistemin yüksek öğretimde etkili bir öğrenme aracı olma potansiyelini destekler. Kullanım kolaylığı ve düşük öğrenme eğrisi gibi güçlü yönleri, yapay zeka destekli öğretim yönetim sistemlerinin sezgisel arayüzlerle öğrenme süreçlerini kolaylaştırdığını gösteren çalışmalarla da uyumludur. Demografik analizlere bakacak olursak, kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek SUS puanlarının olduğunu görmemiz, bize daha önce 2003 yılında yapılan bir çalışmanın teknoloji kabul modelinde kadınların kullanım kolaylığı algısının teknoloji kabulünü olumlu etkilediği hipoteziyle tutarlı olduğunu göstermekte. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim yönetim sisteminin kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve otomatik değerlendirme gibi özellikleri kadın öğrencilerin olumlu algılarını güçlendirmiş olabilir şeklinde sonuca varabiliriz. Benzer şekilde 18-20 yaş aralığındaki öğrencilerin daha yüksek SUS puanları genç nesillerin yapay zeka teknolojilerine daha yatkın olduğunu ve dijital öğrenme ortamlarına hızla adapte olduğunu gösteren literatürle ilişkili ve tutarlıdır diyebiliriz. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hocalarım. Biz teşekkür ediyoruz bu kapsamlı araştırmadan dolayı. Tezinizle ilintili mi Seda Hocam? Hayır hocam. Bizimle ilintili değil. Tezinizle ilgili değil. Ama yapay zeka şu an benim ilgi alanlarımdan bir tanesi. Evet. Evet, gerçekten hepimizin aslında ilgili alanına çalışmalara dokunuyor. ilgiliyim. Evet, kıymetli Evet. gerçekten. Özellikle eğitimde hocam şu an yapay zeka çok önemli bir durumda. Yani herkesin bilmesi gereken bir durumda. Çünkü gerçekten böyle çığır açar. Mesela akademik alanda da yapay zekayı bir makale yazarken bile şu an çok Evet, kullanır ve işimize yarar şekilde değerlendirebiliyoruz, kullanılabilir diye. evet, Dolayısıyla böyle evet. Doğru sevdiğim ilgi kullanması alanı. önem taşıyor. Evet. Evet, evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Seda Hoca'dan sonra Mehmet Hocam sunumunu yaptı. Şimdi Tunahan Değirmenci'yi göremiyorum. Sunumlarda artık sonuncu olarak ben kaldım. Kendi sunumumu da izninizle yapacağım. Şöyle önce bir açmam gerekiyor tabii. PPT'm nerede benim? Evet, burada. Hocam Tunahan Ben hocam sunumumu hemen İngilizce geliyor. yazdım. Buradaydı. Şimdi hemen bilgisayarın başına geçiyor. Başka hocamıza başlayabilir tabii oradan ama Tamam, ben birazdan o geliyor. zamana kadar tamam. Ben sunumumu bitireyim. Zamanı hızlı kullanalım. Ne sizi bekletelim ne yani herhangi bir sıkıntı olmaksızın hızlı versiyon ilerleyelim istiyorum beklemeden. İzninizle ben hemen kendi paylaşımımı açtım. Görebiliyorsunuz değil mi? İngilizce Evet hocam olarak göründü. sunum yapmayı öngörmüştüm. İzninizle o şekilde devam edeceğim. Burada son zamanlarda tüm dünyanın da işin içerisinde olduğu, özellikle ekonomik anlamda büyük güç dediğimiz işte Amerika, Rusya, Çin gibi devletlerin işin içerisinde olduğu
aslında bu sürecin çok daha önce başladığını biliyoruz ama ticaret savaşlarının ama son dönemde daha da kızıştığını söylemek mümkün. O anlamda bir sunum yapmak istedim ben de sizlere. Trade Wars and Global Supply Chain Presentation diyebiliriz. Presentation. And present economic conflicts, evet. And trade has been fundamental driver of global development throughout history, we know this. And as we can see, global trade has constantly evolved, shaped by political decisions, economic strategies, and technological advancements. And my research focuses specifically on trade wars, conflict that emerge from economic protectionist policies and their substantial impacts on global trading systems. These conflicts cause major disruptions that ripple through economies worldwide. And in this presentation, I will examine both historical and contemporary trade conflicts with a particular focus on how they reshape global supply chain. And my research addresses several key questions, as we have all know this. How have trade wars evolved throughout history? What specific impacts do these conflicts have on global supply chain? And how has the current US-China trade war in particular affected global economic structures? To answer these questions, I've employed a comprehensive methodology, including intensive literature review across historical, economic, and international relations disciplines, coupled with quantitative data analysis of trade flows, tariff impacts, and supply chain disruptions, and so on. And before diving deeper, I cannot do this, I know that. Now, let's establish what we mean by trade wars. And these are economic conflicts between nations that use tariffs, quotas, and other trade restrictions as weapons to protect domestic industries or gain economic advantage. Key characteristic includes retaliatory measures and escalating tensions that often spread beyond the initial scope. It's important to distinguish trade wars from normal trade disputes, which are typically resolved through established mechanisms like the WTO. And trade wars are fundamentally driven by economic nationalism and protectionist ideologies that prioritize domestic interests over global economic cooperation. And while we look at the historical background of it, trade wars are not a modern phenomenon. One of the earliest significant examples is the UK-China Opium Wars of the 19th century that we know. While often discussed in military and political terms, these conflicts had profound economic dimensions. British traders facing a trade deficit with China used opium exports to reverse the balance, leading to a complex trade war. This historical example demonstrates economic imperialism and forced market access, establishing patterns that would influence global trade for centuries. The consequences of the conflicts continue to shape international relations today, particularly in discussions about economic sovereignty. And moving to the 20th century, the US Timothy Hawley tariffs of the 1930 represent perhaps the most infamous trade war in the modern history, implemented during the Great Depression. The tariffs raised duties on over 20,000 imports goods and to record levels. The consequences were devastating, and trading partners relating with their own tariffs, leading to a collapsing in the global trade volume. And many of the things that had happened
behind of the history, we can say that. And now let's examine contemporary trade conflicts focusing on the US-China trade tensions. Beginning of the 2018, the United States imposed tariffs on Chinese goods, citing unfair trade practices, intellectual property theft, and national security concerns. What started as a target measure quickly escalated into a full-scale trade war, affected hundreds of billions of dollars in bilateral trade. Key sectors affected include technology, agriculture, and manufacturing. This conflict has both economic and diplomatic dimensions, reflecting deeper strategic competition between the world's two largest economies. And contemporary trade wars and relationship between the globalization and the supply chain we can talk about. Looking at the numbers, the scale of the US-China trade war become clear. And before the conflict, average US tariffs on China goods were around 31% by 2019, and they had increased to nearly, and today is much more. We know this, and so to understand the impact of trade wars, we must first understand global supply chains. A global supply chain is a network of organizations, people, activities, information, and resource involved in delivering a product or service from supplier to customer across national boundaries. These have evolved from simple linear arrangements to higher complex networks. Key characteristics include interconnections lists and just-in-time delivery systems and specialized production nodes concentrated in specific regions. And major global supply chain hubs include East Asia, North America, and Europe, with varying degrees of vulnerability based on their position in the network. And globalization has been a primary accelerator of the supply chain development, we can say, as trade barriers fell and transportation costs decreased. Companies increasingly pushed offshoring and outsourcing strategies to reduce costs. Technological advantages in logistics, communications, and manufacturing further enabled the creation of global supply chain networks. This created unpredicted economic interdependence, where production process span multiple countries, making them vulnerable to trade disruptions. The typical smartphone, for example, contains components from dozens of countries, a level of integration unimaginable just a decade ago. And so that we can say that US-China trade war affects many things, sectoral impacts and investments and whole the global markets. It will be affected by it. Some recommendations I will have. Yes, policy recommendations. I recommend several strategies for navigating this complex environment for business, developing flexible, diversified supply chain in curricle, even if it means sacrificing such efficiency for resilience. For policymakers in vulnerable economies, in investing in trade facilitation, in infrastructure and digital capabilities,
and help maintain competitiveness despite trade barriers. At the international level, we need strengthened cooperation frameworks that can prevent trade disputes from escalating into destructive trade wars. Risk management in global supply chains must become more sophisticated, incorporating geopolitical factors alongside traditional considerations. And while we're looking to the future, looking forward, several trends will shape the evolution of trade conflicts and supply chains. Trade policy is increasingly interwoven with technological policies of the nations, particularly regarding sensitive sectors like semiconductors and telecommunications, of course. And the US-China relationship will continue to define much of the global trade architecture, and with most analysts expecting continued strategic competition rather than the resolution, of course. And technology will play a dual role, both enable more distributed production network and creating new vulnerabilities. Climate change considerations will increasingly influence trade patterns as carbon border adjustments and sustainability requirements become mainstream. And at the end, in conclusion, my research demonstrates that trade wars significantly impact not just bilateral relationships, but entire global supply networks. The increased vulnerability revealed in the post-pandemic era has declared protectionist tendencies worldwide. We face a fundamental change in balancing legitimate concerns about economic security with the benefits of the global integration. The data suggests that complete decoupling or the globalization is unlikely and potentially harmful. Instead, we are seeing a recalibration of the globalization that emphasizes resilience alongside efficiency. And these findings have important applications for economic policy moving forward. And I want to thank you to listen me. And if you want to see all details, you can see in the printing books in our full paper. Thank you. Thank you. Evet, Tunahan Hocam Teşekkür ederiz gelmişsiniz. sunumunuz için. Geldim ben de. Evet, sizin de paylaşımınızı dinleyelim. Tamam hocam, paylaşıyorum şu anda. Şu anda görünüyor değil mi hocam? Evet, evet şu Evet, anda. ben de kendimi hemen tanıtıp başlayayım hocam. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ekonomik büyümede dış yardım ve kamu harcamalarının rolünün ele alınması, teorik bir bakış açısıyla Doğu Afrika topluluğu ülkelerinden kanıtlar başlıklı çalışmayı sunacağım. Öncelikle başlıktan da anlaşılacağı üzere kamu harcamaları ve dış yardımın aslında ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceliyorum. Dolayısıyla dış yardım ve kamu harcamalarını neden bu model içerisine dahil ettim, neden birlikte ele alınması gerekiyor aslında? Bunu teorik olarak tabii ki de teorik background'a dayanarak ele alacağım. Daha sonra araştırmanın yöntemi, bulguları ve politik önerilerimi sunup sunumumu bitireceğim. Devletin öncelikle büyümeyi sağlamak için kullandığı temel iki araç vergi ve harcamalardır. Temelde baktığımız zaman makroekonomik amaçlardan biridir bu ekonomik büyüme. Bunun yanında tabii ki gelir dağılımında adaleti sağlama, ekonomik istikrar, dış ticaret dengesi gibi bir takım amaçları da var.
Ama sadece burada bu çalışmada ekonomik büyüme yönünü ele alıyorum. Dolayısıyla kamu ekonomisi perspektifinden baktığımızda etkinlik ve adalet arasındaki o değiş tokuş ilişkisini tam olarak burada göremeyebiliriz. Çünkü etkinliği aslında test ediyoruz biz bu çalışmada. Dolayısıyla belki de etkinliği sağlarken bu ülkeler adaleti bozuyor. Gelir dağılımındaki adaleti uçurumu artırıyor olabilir. Sadece ekonomik büyümeyi ele aldığımız için aynı zamanda kalkınmayı da temsil etmiyor aslında bu. Çünkü ekonomik kalkınma dediğimiz şey nicel bir takım iyileşmelerin yanı sıra nitel anlamda refah artışını sağlayacak yapısal iyileşmelerin de olmasını içeriyor. Dolayısıyla çalışmamız bu anlamda bir sınırlılık olarak aslında bunu söyleyebiliriz. Çünkü ekonomik kalkınma dediğimiz zaman günümüzde bunu tam olarak aslında tam olarak tespit edebilen bir değişken de yok. Şimdi vergileri ve harcamaları, ekonomik büyümeyi nasıl kullanması gerekiyor devlet? Kaynakları yeniden dağıtarak, yatırımları teşvik ederek aslında ekonomik büyümeyi sağlayabilir. Vergi bazında baktığımızda bunları nasıl sağlıyor? İşte günümüzde görüyoruz, yenilenebilir enerji sektöründe mesela kurulum maliyetlerinin %50'sini devlet karşılıyor, sübvanse ediyor veya bir takım kurulum maliyetlerinde işte MTV'dir, emlak vergisidir, bunları muafiyet kapsamında ele alıyor. Veya bazı dolaylı vergiler dediğimiz harcamalar üzerinden alınan vergilerde indirime gidebiliyor. Bu şekilde o sektörleri teşvik edebiliyor. Kamu harcamaları açısından baktığımızda ise yine bu sektörlere yönelik yapılan sübvansiyonlar, kurulum maliyetlerinin karşılanması kamu harcaması olarak adlandırılabilir. Devlet bunları yaparken tabii ki etkinlik dediğimiz bu ekonomik büyümeyi sağlayabilir ama gelir dağılımında bir adaletsizliğe sebep olabilecektir. Çünkü daima bu araçlar aslında gelir düzeyi düşük kesim üzerindeki o alım gücünü daha da düşürecektir. Çünkü milli gelir pastasını bir bütün olarak düşündüğümüzde o pastadan daha büyük bir pay almış oluyor yatırımcılar bundan dolayı. Kamu harcamaları özellikle altyapı, eğitim gibi alanlara yönlendirildiğinde büyümeyi destekleyebilir. Burada kamu harcamalarının tabii niceliğinden çok niteliği de önemli. Yani harcamalara bugün tasnif ettiğimizde yatırım, transfer, cari harcamalar gibi harcamalar var. Transfer ve cari harcamalar doğrudan üretim düzeyini etkilemeyecektir. Yani bugün ekonomik büyüme dediğimiz şey zaten üretimin artması bir ülkede. Dolayısıyla cari ve transfer harcamalarından çok yatırım harcamalarının veya sağlık, eğitim gibi kalkınma carileri dediğimiz harcamaların artırılması büyümeyi daha fazla etkileyebilir. Peki dış yardım ne şekilde etkiler ekonomiyi? Gelişmekte olan ülkelerde özellikle yatırım açığı problemi var. Dolayısıyla bunlar aslında öncelikli hedefi etkinliği sağlamak, yani ekonomik büyümeyi sağlamak. Bu anlamda da bir kaynak önemli bir kaynak oluşturduğu için dış yardımlar ekonomik büyüme üzerinde etkili olabilir. Yine bu yardımlar kalkınma projelerine aktarıldığında bu ülkelerde ekonomik büyüme düzeylerinde artış gösterilebilir. Peki dış yardımları ve kamu harcamalarını niçin seçtim? Niçin bu modelde birlikte ele aldım? Bunları açıklamak amacıyla bazı teorilerden bahsetmek istiyorum. Harrod-Domar modelinde büyümenin yatırım seviyesine bağlı olduğu savunuluyor ve bu yatırımların da kamu harcamaları ve dış yardımla finanse edilebileceğini öne sürüyor. Yine Keynesyen teoride kamu harcamaları toplam talebi artırarak ekonomiyi canlanma safhasına sokabiliyor. Özellikle durgunluk dönemlerinde bu etki daha da belirgin oluyor. Zaten Keynesyen teorinin ortaya çıkışına baktığımızda 1929 ekonomik buhranında efektif talep yetersizliği sebebiyle bu buhranın ortaya çıktığını görüyoruz ve Keynes'in ana düşüncesi kamu harcamaları yoluyla büyümeyi sağlayabileceğine yönelikti. Dolayısıyla da buradan yola çıkarak yine modele kamu harcamalarını dahil ettim. Son olarak da two gap modeli, yani iki boşluklu model olarak bir teori var. Bu da gelişmekte olan ülkelerde tasarruf ve döviz açığının büyümeyi sınırlandığını savunuyor ve bunun da yine dış yardımlarla karşılanabileceğini, sağlanabileceğini söylüyor. Zaten gelişmekte olan ülkelerin önündeki en büyük engel ekonomik büyüme, yatırım açığıydı. Bunlar da dış yardım ve kamu harcamaları yoluyla karşılanabilir.
Çalışmada Doğu Afrika topluluğu ülkelerini ele aldım ve 2000-2021 yılları arasında veri dönemi uygunluğu bu verileri, bu dönemleri kapsadığından bunu ele aldım ve odak noktası olarak da dış yardım ve kamu harcamalarının büyümeye etkisini inceliyorum. Bu anlamda işte ekonomik büyümenin bağımlı değişken, bağımsız değişken olarak da dış yardım ve kamu harcamaları olarak bir model oluşturdum. Doğu Afrika topluluğu ülkelerini seçmemin sebebi yine bu ülkelerin yüksek dış yardıma sahip olmaları ve büyüme ve kalkınma çabalarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. EAC ülkeleri Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi ve Güney Sudan'dan oluşuyor. Değişken olarak dış yardımları kişi başına düşen dolar cinsinden aldım. Yine reel bir gösterge olması açısından da enflasyona göre uyarlanmış bir veri aslında bu. Our World in Data veri tabanında buldum. Çünkü dış yardımların zaten verileri son dönemlerde hesaplanmaya başlandı. Yani bundan 5-6 sene önce böyle bir veri yoktu aslında, bulamıyorduk. Dolayısıyla bunu o kaynaktan aldım. Yine uluslararası geçerliliği olan, uluslararası yayınlarda kullanılan bir kaynak Our World in Data. Kamu harcamasını da Dünya Bankası'ndan gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi olarak aldım. Ekonomik büyümeyi de yine Dünya Bankası'ndan elde ettim. Bunların hepsi reel göstergelerdir. Aşamalarda da 4 aşama kullandım. İlk olarak önsel testlerde bu değişkenler, bağımsız değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını ele aldım. Daha sonra yatay kesit bağımlılığı ve delta testlerini uyguladım. İkinci aşamada çift birim kök testini uygulayıp üçüncü aşamada Darwin-Osborn eş bütünleşme analizini uyguladım ve son olarak da bu eş bütünleşme ilişkisinin katsayılarını tahmini amacıyla DCC testini uyguladım. Bulgularım korelasyon analizi ve WIF değeri çok doğrusal bağlantının olmadığını gösterdi. CD testi tüm değişkenlerde yatay kesit bağımlılığının bulunduğunu, delta testi incelenen modelde eğilimlerin heterojen olduğunu, çift birim kök testi ekonomik büyüme ve kamu harcamalarının birinci farklarında dış yardım değişkeninin düzeyde durağan olduğunu gösterdi. Düzeyde durağan olduğu için de buna izin veren Darwin-Osborn eş bütünleşme testini kullandım ve bunlarda da eş bütünleşme ilişkisinin var olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Son olarak DCC analizinin bulgularına göre de katsayı tahmini sonuçlarına göre dış yardım Kenya, Uganda ve genel olarak EAC ülkelerinde büyümeyi pozitif etkiliyor. Kamu harcamaları Uganda ve Tanzanya'da büyümeyi olumsuz etkilerken Kenya'da pozitif etki yaratıyor. Tabii bu farklılıklar ülkelerin mali yapılarından, harcama kalemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Kenya kamu harcamalarını altyapı yatırımlarına yönlendirmiştir. Kenya'da pozitif çıkmasının aslında bir gerekçesi olarak bunu gösterebiliriz. Çünkü harcama kalemlerine baktığımızda altyapı yatırımlarının daha fazla olduğunu görüyoruz diğer ülkelere kıyasla. Bu sayede ekonomik büyümeyi desteklemiştir diyebiliriz. Uganda ve Tanzanya'da cari harcamalar çoğunlukta, yani tekrarlayan harcamalar dediğimiz harcamalar çoğunlukta. Bu harcamalar ekonomik büyümeyi, üretim kapasitesini doğrudan artıran harcamalar değildir. Sadece kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayan harcamalar. Dolayısıyla Uganda ve Tanzanya'da büyümeyi destekleyici etkisinin az olmasının sebebi olarak bunu gösterebiliriz. Dış yardım etkinliği de kurumsal kapasite ve yardım koordinasyonuna bağlı. Kenya ve Uganda bu alanda daha başarılıdır. EAC ülkeleri dış yardımı daha etkin kullanmak için kurumsal yapıyı güçlendirmeli. Ayrıca kamu harcamaları üretken sektörlere yönlendirilmelidir. Çalışmada özetleyecek olursak sonuçlarımızı dış yardımın EAC bölgesinde büyümeyi desteklediğini ortaya koyuyor. Ancak kamu harcamaları ülke bazında bazı farklılıklar ortaya koyuyor. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Ülkeler, yani dış yardım da aslında bir kamu harcamasıdır niteliği itibariyle. Çünkü dış yardım sadece o ülkenin değil, başka ülkelerin yapmış olduğu harcamalar. Sonuçta dış yardım burada EAC ülkelerine pozitif etkilediği için kötü yönetilmediğini ortaya koyuyor aslında bu sonuç bize. Ama kendi kaynaklarını, kamu harcamalarını doğru yönetemediğini söyleyebiliriz. Çünkü hadi kamu harcamalarının büyümeyi artırmadığını söylüyor bu test bize. Peki EAC ülkelerinde gelir dağılımında adaleti sağlayabilmiş mi bu ülkeler? Oraya bakarsak da çok fazla gelir dağılımında adalet sağlandığı söyleyemeyiz.
Dolayısıyla buradan yola çıkarak ülke kendi kaynaklarını aslında doğru bir şekilde yönetemiyor, fakat dışarıdan aldığı kaynakları doğru bir şekilde yönetiyor. Tabii burada şu da etkili olabilir. Bu ülkeler dış yardım yapıyor ama denetimini yapmıyor değil. Nereye harcandığını biliyor. Bunların hepsi bu ülkeler tarafından, yardım alan ülkeler tarafından diğer ülkelere şeffaf bir şekilde bildiriliyor. Dolayısıyla belki de buradaki sorumluluktan hareketle bu ülkeler dış yardımı doğru bir şekilde yönetiyor olabilir. Doğru planlanan kamu harcamaları ve etkin kullanılan dış yardım kalkınma sürecini hızlandırabilir. Bu bağlamda reformlara ve yönetişime ağırlık verilmelidir diyerek sunumumu bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz Tuna Hocam. Afrika çalışan, özellikle Great Lakes Region bölgesini çalışan biri olarak benim için etkili ve güzel bir sunumdu. Sanırım aralarında değişmediyse en iyi durumda olan Kenya. Evet. Ekonomik anlamda da, huzur anlamında da. Ben çünkü güvenlik bağlamında inceliyorum ekonomiden ziyade. Gerçi ekonomi de bağımsız değil, güvenlik. Birbiriyle çok ilintili maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu etkili sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Sunumu olan başka hocamız yoksa veya sorusu olan hocamız yoksa oturumu ve bugünü sonlandıracağım. Tekrar teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Şöyle genel bir bitiriş sunum hazırlamıştım. Onu yapayım ben artık. Yani generally o olay önem taşıyor. Zira kayıt altına alınıyor. Bunu da göz önünde bulundurursak yani genel bir sunumumu yapayım. Distinguished participants, we have now completed the first day of the 13th in Traders Academic Platform online conference. Today we had the opportunity to listen to, normally we could listen to 32 valuable presentations across 8 sections. I would like to thank all academicians, researchers, and listeners, all participants from different countries and institutions who participated, and we will reconvene tomorrow, April 25, and at 9 o'clock a.m. For the second day of our conference. I will not be there. I will have a work on the rectorate, so I'm so sorry. We'll look forward to your active participation in tomorrow's sections as well. And thank you once again for your contributions and interest today. I wish you a pleasant evening and see you tomorrow and hope to see you in Sakarya too. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.